I pass, I'm on they ass. Fresh painted digital dash, I'm getting cash. No exaggeration, the difference be in the detail. I get it for the factory, flipping it for the retail. I'm sliding block, bending with my shine dimmers on. Why they always hating just cause my niggas on? I'm about to watch a game, I put 5 figures on. Keep a bad baby with me cause I vibe with her strong. I'm moving with intention, a whole dimension from y'all boys. Niggas got the nerve to be short, changing with tall boys. Really doing shit that he be wishing he can't. Bubble jacket full of rose, I'm like the Michelin man. They at they mama crib, miserable and splitting a Zan. I expedite my passport and take this shit to Japan. My foreign fabrics send it firewood, they know the fire good. Flying in every resident in your entire hood. And I'm coming out the darkest of places and yet I still shine. Niggas always talking, we never see it in real time. Peep the method, this your energy when you redirect it. Laid up with your bitch and we watch a movie that we directed. They ain't gotta dig it, they will talk to me nice though. Taxing cause they act like you regular when the price low. Hop about the coupe in the cube and put on a light show. I never follow crowds, I be moving them like a maestro. I do the walking and little talking, I'm busy bitch. All opinionated but very few of them really rich. I ain't got the minutes for conversation about silly shit. They be long-winded, I'm trying to give me a milli quick. Roll another Dutchie, burning sage inside my living room. Reincarnated, same pharaoh with a different tune. Roll another Dutchie, burning sage inside my living room. Reincarnated, same pharaoh with a different tune. Take it to the arm, leg, arm, head, like the Quran. I roll it fat, pass to my left like a baton. I'm a son of God, catching these rays like San Juan. With your man's on, without his truth to stand on. Promise till the day that I pass, I'm on they ass. Fresh painted digital dash, I'm getting cash. No exaggeration, the difference be in the detail. I get it for the factory, flipping it for the retail. I treat the scars on my psyche like medals of war. So I inhale the petals I wasn't smelling before. Face to face with accountability, I dust off my due diligence. My life becomes a diagram of my internal dialogue. This the diaspora diatribe they couldn't dilute. I died and rose a god, so I'm no longer minute. I came off my street a fighter akin to Ken and Ryu. So I can't be a sucker and I won't even try to. It's not that deep, it's just dead for you to put it simply. Cause you so full of shit that it left you empty. When they cry for attention, I crept through gently, talking that gospel like guess who sent me. I want a 5% black tent, sweatproof Bentley, and I'm bringing my morals with me. That's the best new entry. I believe in myself. My body is a gift and I love it. My courage is stronger than my fear. I am the great opulence of God made visible in my use right now and continuously. Amen. May the Lord forgive us and the ancestors be with us. Ashe. Ashe.
Guess I gotta hit 'em with the update. Okay. I've been getting to it when I'm up late. Hit it when you went the front gate. They act like that, no. Hold up. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. Act like that, no. Guess I gotta hit 'em with the update. Okay. I've been getting to it when I'm up late. Yes, sir. Hit it when you at the front gate. Act like that, no. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. Please tell me what's to them boys. I know they ain't talking about me. Hold up. All up in the DMs for the feature. I know they ain't talking about free. Shorty, no lie, no leap. I ain't gonna lose no sleep. You don't hop in this Jeep. What you gonna sow, you gonna reap. Bet I'm gonna kill what I eat by the end of this beat. Put a little honey in my tea. Put a little pep in your step. I bet on my soul we feast. Bet you don't go. I bet you don't know these freaks. Got it hitting that note on key. Put it on baby, on mammy, on God, on me. You not no G. I be in the spot low key. I been at the crib, probably wonder how I got your key. They act like they ain't know it. Guess I gotta hit 'em with the update. I've been getting to it when I'm up late. Hit it when you at the front gate. They act like they ain't know. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. Act like they ain't know. Guess I gotta hit 'em with the update. I've been getting to it when I'm up late. Hit it when you at the front gate. Act like they ain't know. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. Tell me what's to these lanes, they must be out of their mind. Must be. All up in that face trying to hit up. I know he ain't talking about mine. Putting that work on my grind. Putting that purp in my lung, I'm putting that work on her spine. Put a little drink on my tab. Long as she working that back, I ain't hurting, I'm fine. I bet I go earn it right back. Just hit up my jack, got him working my line. I stay in my lane. I ain't even tripping off yours, I'm too worried about mine. You not on no rise. Ain't having no motion, we so tired of your lies. Ain't one of your guys. Can't fit in my shoes, little buddy, them not of your size. They act like they ain't know it. Guess I gotta hit 'em with the update. Okay. I've been getting to it when I'm up late. Hit it when you at the front gate. They act like they ain't know it. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. Act like they ain't know it. Guess I gotta hit 'em with the update. I've been getting to it when I'm up late. Hit it when you at the front gate. Act like they ain't know it. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. There's coldness there, there's karma. There's heat, there's flames, there's lava. Volcanic, rock coming the way it gets manic. I know what I'd rather. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. Powers. Powers, powers. Powers. 4, 3, 2 in the morning. Yeah, I'm still up, you're boring. Life keeps getting better and better, and I'm not stressed, I'm snoring. It'll get messy, get gory. Simpleness not for me. I don't care about football, care about this, that, care if you're acting 40. Like quick call back, can't ignore me. Manic. I know what I'd rather. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. Los pelos de punta. Y es que enseguida nos vais a ver porque nos encontramos nada más y nada menos que aquí, en el Olivo Arena. Hemos cambiado de espacio. Aquí estamos ya. Madre ¿Qué tal, mía, tío? mi vida. Madre mía. Lo que tenemos aquí detrás es la pista del pabellón del Olivo Arena, donde se van a jugar hoy las semifinales de esta Supercopa de España de Fútbol Sala. Por fin. La verdad que teníamos una cuenta atrás todos virtual en nuestra cabeza, ¿no? Digital, o en nuestras mentes. Por fin llega el día. Queda escasa hora y cuarto para que eche a rodar el balón sobre la tarima de este Olivo Arena. Fantástico. Ayer tuvimos la oportunidad de estar con muchos de los protagonistas de los que hoy vamos a poder disfrutar aquí en esta magnífica pista, en este magnífico 40×20. El fútbol sala está hoy de fiesta. Alfoni, no podíamos faltar. Sola Caramelo ya ha llegado, ya estamos aquí, llevamos unos cuantos días, pero hoy sí que es cierto que es el primer día que nos encontramos dentrísimo
y a 2 metros de la pista. En el meollo, estamos en el meollo. meollo. Y es verdad lo que dices, ayer fue un programa increíble, tuvimos un montón de jugadores, tuvimos hasta el manager deportivo del Barça, fue espectacular. Sí. Queremos leeros, ayer Sí. comentasteis un montón en el chat, queremos saber qué os parece, queremos saber si se nos escucha bien, porque Sí, tenemos sí, aquí un ruido que te cagas, porque está verdad. la música, van a hacer pruebas, dentro de nada va a empezar a llenarse todo, así que comentadnos en todo momento qué tal a nivel técnico. Sí, vamos a estar atentos. Ya, Sí. por ejemplo, estamos leyendo que hay gente que vais a estar ahí en la fanzone con banderas, lleváis con la cara pintada y la verdad que es como tiene que ser. Tenéis que estar siempre, pues… Yo no sé si tú, Alfon, va a ser la primera vez que disfrutes de unas semifinales de una Supercopa de Fútbol Sala. Yo creo que sí, ¿no? La primera vez. La primera vez. Las primeras veces nunca se olvidan, Alfon. No, vamos, yo tengo muchísimas ganas y es más, te digo más, es la primera vez que estoy en una competición tan importante en directo, viviéndolo, y muchísimo más haciendo el programa, claro. Se respira un ambiente en el cual todo está preparado, pero también se respira un poco de tensión. Hoy esta mañana tenemos la suerte de poder estar compartiendo incluso el mismo hotel de concentración que Con los los jugadores jugadores, de los es verdad. 4 equipos. Y se respira un ambiente diferente ayer ya, ¿eh? Yo tengo que decir una cosa, ayer nosotros llegamos después de cenar y había un par de jugadores de equipos rivales hablando tranquilamente en la recepción Sí, del hotel. es verdad. Y esta mañana, bueno, han llegado todos, se saludan entre ellos. Yo he dicho, qué buen rollito hay entre rivales, que eso mola. Y bueno, nos preguntan por aquí, quería preguntaros, ¿qué os parece la ciudad de Jaén? No hemos visto mucho tampoco. Bueno, hemos visto el centro comercial, el Plaza Jaén, ¿no? Se llama Jaén Plaza. El Jaén Plaza, creo. Fantástico. Hemos Muchas visto… tiendas. Me he comprado estos pantalones que llevo, luego os los enseño. Es verdad. No hemos visto muchísimo de la ciudad, no nos ha dado mucho tiempo, pero a mí me gusta mucho Jaén. Y Juanito, que vive aquí su familia, nos ha dicho que es una ciudad muy bonita. Eso es. Y de hecho es súper importante, como lo dijo Germán Aguayo, es el presidente del Jaén, dijo que es una cita también súper importante para la ciudad y que este tipo de pabellón y este tipo de infraestructura que pueda albergar algo tan grande como una Supercopa de España es algo súper beneficioso para la ciudad de Jaén, así que nosotros que nos alegramos, oye. Hombre, viva Andalucía y viva los jienenses, que nos hacen disfrutar mucho de estos 2-3 días que ya llevamos aquí en esta ciudad. Y comentaros, estáis preguntando, ¿a qué hora es el primer juego? A las 4 de la tarde va a ser ese Jimby Palma, que es el primero de los duelos de estas semifinales de la Supercopa de España de Fútbol Sala. ¿Y qué vamos a hacer hoy en Sola Eso es. Caramelo? Que es muy importante también porque son muchas cosas. Llevamos muchas horas preparando el programa que vais a poder disfrutar vosotros desde casa, desde el pabellón, desde donde estéis. Te digo una cosa, deberían saberlo porque hemos subido el menú del día. Es verdad. A las redes. Es Nos decir, hemos que filtrado. ya podréis saber los contenidos y las cositas que vamos a tener en el programa de hoy. Pero vamos a hacer una vamos a adelanto, ¿no? recordar. ¿Refrescamos? Vale. Refrescamos. De acuerdo. Vamos a hacer las previas de los dos partidos. Hoy, en este mismo instante, en esto que estáis viendo ahora mismo, va a ser la previa del primer encuentro, de ese Jimby Palma. Y después lo que haremos es el postpartido. El postpartido del propio Jimby Palma, claro. Y la previa del partido Barça-Jaén. Para que quede claro, vamos Tres a estar intervenciones, Vamos ¿no? a estar con vosotros aquí en la previa. Entre partido y partido también vamos a conectar con vosotros y después volveremos a conectar en el postpartido Eso es. de ese Jaén-Barça, porque también vamos a hacer el post con algunos de los protagonistas. ¿Quiénes son las personas que van a aparecer en este set de la esquina de la puerta, no sé, creo que es la puerta B, ¿no? Del Olivo Arena? Creo que es la B. La B de burro. Creo que estamos en la B. Estamos en la B. En la creo. B de Barcelona, en la B de burro, en la B de ¿qué más palabras pueden empezar por la B? De Alfonso? Barça. Barça. Hoy va, Sí. no digas eso, que luego la gente nos tacha de que vamos con un equipo u otro. Nosotros No, somos neutros. totalmente imparciales. Estamos aquí en esta boca fantástica para que veáis bien todo lo que va a suceder. Vamos a ver los entrenamientos en directo, los calentamientos, perdona. Pero ¿quién más va a aparecer Eso es. por aquí en este set? Lo que queríamos decir. Van a estar Va a estar elementos parte del staff eso técnico es, de los equipos. de todos los equipos. Si no hemos entendido malo, si hay tiempo para todo, porque esto ya sabéis que es directo, Sí, es verdad. puede haber cosas que cambien, pero en un principio vamos a tener algún representante del staff técnico de todos los equipos. Eso y es. ¿qué más? En la previa, o sea, lo que viene siendo a 15 minutos antes del Efectivamente. partido, vamos a poder hacer el análisis final, el último de los análisis que van a hacer en abierto para los medios de comunicación. Va a ser aquí en Sola Caramelo. Y será con segundo entrenador, con quien pueda en ese momento Del staff, atendernos. de los staff. Eso en las previas y en los postpartidos. Y esto es espectacular. Vamos a tener cara a cara. Vamos a tener a dos jugadores, uno de cada equipo, que van a poder valorar lo ocurrido en el 40x20 y las primeras sensaciones. O sea, van a acabar y van a venir directamente aquí. No se van a pasar ni por la ducha ni nada, no. Vienen directos aquí, a donde los Claro, estáis viendo. que es como, bueno, acaban de jugar, uno de los dos ha ganado, el otro ha perdido y van a estar aquí hablando de las sensaciones que tienen y de cómo ha ido el encuentro. Que también os digo, y lo recalco porque es importante, esto es la idea que tenemos, pero esto es directo, esto es muy frenético y a lo mejor en alguna ocasión no se puede dar exactamente como queremos. A ver pero que bueno, sí, vamos a confiar. la idea es esta. Aquí se confía. Sí. Y hoy vamos a dar en el postpartido final, después del Barça Jaén, el ganador
bueno, los 4 ganadores, perdón, tanto de Instagram y los otros 4 ganadores de Twitter, de las camisetas oficiales de los equipos que disputan esta Supercopa de España aquí en el Olivo Arena. Así que la verdad que un programa dividido en 3 partes, pero muy completito. Muy completo. Y sobre todo, Alfon, con muchas ganas de ver lo que va a empezar a pasar ya aquí a partir de las 4 de la tarde. El siguiente partido es a las 6:15. Entre medias nos vemos con Sola Caramelo y muchos protagonistas. También También un elemento. vamos a tener Madre mía, algo. Vamos tanto tal, pero espero que estéis tomando nota. Algo, mucha información, ¿eh? Algo súper importante que también va a estar en el programa de con nosotros es Juanito. Sí. Que Juanito ayer estuvo ya con el micro por ahí, rondando, entrevistando a gente. Luego estuvo un ratito en el set, pues hoy también va a estar con nosotros. Y de hecho, va a empezar aquí con nosotros en el set. Ah, vamos a recibirle ya entonces. Así aquí con que vamos nosotros. a recibir a Juanito con nosotros. Vamos a recibir a Juanito. Ven por aquí, favor. Juan, te voy a dar una silla. Juanito, leyenda. Juanito, MVP tu abuela, decían ayer por Toma. el chat. Os leemos, ¿el partido lo van a pasar por aquí o por dónde? Por Teledeporte, ¿vale? El partido no lo echamos nosotros, ojalá, algún día, quién sabe, pero el partido lo televisan en Teledeporte, en directo, a partir de las 4 de la tarde la primera y la segunda a las 6:15. Mientras Juanito se pone los cascos, hay más comentarios. Pone Marga Bernet. ¿Qué hacéis ahí y no debajo de mi árbol de Navidad? Eso es que nos ha pedido por Reyes, claro. Ah, Nos ha pedido. Yo Este digo, es tu micro. digo, a lo mejor por lo que sea, en debajo de su árbol de Navidad se juegan las semifinales de la Supercopa, Pues, pero no. Marc, estamos un poco ocupados aquí, pero si has sido bueno, los Reyes igual te traen lo que has pedido y estamos los 3 debajo de tu árbol. Se Paso puede haber mañana. pedido- Pero se puede Juanito no haber cabe pedido- con ese cabezón, ¿no? Es lo malo. Se puede haber pedido unas entradas para venir a ver a. Ya, tío. Además se llama Marc, ¿has dicho? Marc Gabernet. Pues a lo mejor es del Barça entonces. A lo mejor es del Barça, claro, seguro. Llamamos ese Marc, Que- bueno. Juan, ¿qué tal? Cuéntanos qué vas a hacer tú hoy. Pues mira, de hecho he venido con la acreditación porque, claro, vosotros estáis aquí muy tranquilitos, Claro. pero a mí me da miedo que me plaquen. Como ayer ya hablamos, porque voy a estar dando vueltas por todo el Olivo Arena. Bueno, luego vamos a salir a la fanzone y todo. Claro, es que la Entonces, acreditación que tiene, Cuidado, que le que no veis se puede, aquí, cuidado. Bueno, tiene, no, cuidado, cuidado. solo Tiene- pone mi nombre y apellido. pero tiene todos los números tachos porque Juan se puede mover por todas partes. Yo ahora puedo entrar a jugar. Puedes entrar a jugar He si estado quieres, hablando ¿no? antes sí con el del Jaén y me ha dicho que igual de cierre. a lo Sería- mejor. tú serías cierre si jugases. Yo era portero. A ver, que se, Buah, te dé pero- bien, que se te dé bien cerrar las discotecas no significa que seas buen cierre. Es decir, ahí No, tienes que tener yo era cuidado. portero, pero dejé de jugar cuando empezaron a tirar fuerte los chavales. Claro, porque ya, Lo veía mi insostenible integridad eso. física. Lo veía insostenible, sí, sí. ¿Puede ser, Juanito, que tú fueses de los porteros que decían no tiréis a Trayón llorando? Sí, yo soy eso, sí. Uf. De hecho, pero bueno, si Espíndola luego tiene molestias o lo que sea, que ya hemos dicho que venía a entrar algo en Espíndola, pues puedo Joder. ya ahí ponerme. Tú puedes ser un buen plan, ¿no? Sí, sí, Yo creo que gente como jugadores del Barça me pueden tener miedo. Oye, No, espera, por favor. Es que está el chat, claro. Ya causaste ayer mucha sensación y creo que ya hay una persona ahí, Dieguitols, que te lo han ganado y pone Juanito es el puto amo que nunca tiene frío. Grande. No, fuera coñas, hemos tenido muchísimo frío durante el día de hoy, pero han puesto la calefacción porque en breve van a empezar a entrar aficionados del Jaén y Sí. del Barça y ya se nota que hay calefacción. ya se Yo nota lo que noto, yo lo ahora noto. no tienes tanto frío como Pero ayer, ahora ¿no? estoy Ahora estás genial. bien. Y encima nos vamos a poner a dar vueltas y todo por el estadio, o sea que bien. ¿Pero vueltas sobre ti mismo o vueltas de.? De todo, un poco. Sí, ¿Qué? vale. Además, hay una, para todos los aficionados de Jaén, Barça, Palma y Jimby que vengáis, hay una dance cam que hemos estado probando antes, así que igual es verdad. os ponen a bailar incluso. ¿Tú has bailado? ¿Tú has Yo- bailado yo en la- bailaba, pero pero puedes no había enseñarnos el pase nadie. de baile, por favor? No había ¿Cómo ha nadie. sido el Era pase? tecno, entonces solo he hecho así. Que Juan, Vale, como bien has dicho, esto se va a llenar de aficionados. Madre mía, que empieza el partido. Arrancamos ya. Madre No, mía. haciendo pruebas. están haciendo pruebas de todo, Susto me he normal. dado, perdonad, eso os habéis asustado, ¿eh? Poco a poco, bueno, lo vais a ver también todos que esto se va a ir llenando. Y tú, Juan, no sé si estás preparado para lo que puede haber en las gradas, porque tú vas a estar entrevistando a la gente que a lo mejor está un poco loca No, no, por hombre, el. de hecho, por favor, he leído- por el he leído a partido. Un chico por el chat que viene con bandera y pintado. A ese le pillo fijo. A todos los que llevéis bandera y pintados os pillo No, fijo. no, Porque no. si no tenéis vergüenza para pintaros la cara, no tienen vergüenza por una entrevista. A Pues no, todos hombre, claro. los que escriban en el chat, Juanito les entrevista, dicho. A todos ver, los que vengáis claro, a la pero- Olivo Arena les entrevista. Sí. Yo he entrevistado a todo el mundo que pille, pero claro, a ver luego encontrarle luego por el estadio, que aquí caben más de 6.000 personas. Pero bueno, Eso sí es lo verdad. intentamos. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. La verdad que con muchas ganas ya de que comience y eche el balón a rodar. La verdad que estamos muy emocionados de que comience esta primera semifinal, que como bien decíamos antes se enfrenta a Jimby frente a Palma. Palma que viene de ganar la Intercontinental, de hacer las cosas muy bien. Jimby que viene con muchas ganas de darse al salto de calidad, como bien decía el Mr. Duda el otro día en la rueda de prensa previa al partido que se va a disfrutar de hoy. Así que no sé, Juanito. Ayer decían que eras muy de Jaén, pero yo creo que en verdad estás modo neutro. Yo soy Cuéntanos. modo neutral 100%, chicos. Si llevas mira, este es el micrófono de las entrevistas. Ese ¿vale? es el interview Este microphone. es el interview microphone. Ese es que el, luego pillo alguno. el que se permite que los aficionados muerdan, ¿no? Bueno, a ver, no lo sé.
Es que la gente suele morder el micrófono, no sé por qué. Es verdad. Y bueno, que no sé si lo habéis dicho, que va a estar aquí todo el mundo, gente pasando. De hecho, no sé si los habéis visto vosotros, han pasado Mellado y Javi Mínguez por aquí detrás. Sí, yo no Así los he que visto. igual los aficionados pueden ir viendo jugadores de los equipos incluso. O sea, han pasado por aquí detrás y han cruzado para allá. O sea, que estad atentos, que igual os enteráis de cosas por aquí. En plan, Oye. atentos a Dani Alford, a lo que Sí, os sí, cuenten, claro, y lo a que los invitados contamos. que vengan, pero con un ojillo echado a lo que pase por detrás. Que chicos, si me veis un poquito ocupado con el ordenador y tal es porque me están dando alguna indicación y tengo… Estás a lo… Sí, está Madre mía, a eso lo… ya es… Habilidades polifacéticas. ¿Pero puedes hacer dos cosas a la vez? ¿O vas a tener que callarte en Puedo. mitad de la declaración que estés dando Bueno, para atender los si, WhatsApps? Si tú ves, Dani, que no te hablo mucho, es porque a lo mejor estoy… Tengo una cosa muy importante que decir. Va a ser así, ¿no? Vas a tener que parar de repente. Vale, bueno, no te preocupes. Yo tengo carrete para rato. Antes hablamos justo de Mínguez. Mínguez ha sido posiblemente la peor primera mala noticia y esperemos que la última de la Supercopa. Ayer lo comentábamos con sus compañeros, lo comentamos con Pablo, su compañero de Jimby, porque desafortunadamente el jugador de la selección española de Jimby Cartagena pues, se ha lesionado a literalmente 2 días, 3, que fue cuando salió el parte médico. Qué mala suerte. De esta cita. Ahí va, se ha colado alguien por No medio pasa nada, ahí. no pasa nada. No pasa nada. No te preocupes. Aquí No, la no, gente… en directo. Ahora va a tener que volver a pasar, Para así que… Para que Mira, veáis que estamos en el diola, campo. diola. Saluda si quieres. Saluda, Ay, que estamos en el mira. directo. Mira, acércate un poco. Aquí, saluda. Ahí, saluda. Ahí, ahí. Madre No, mía. no. A ver, que se está Ahí acomodando está. mucha Ahí, gente. ahí. Tenemos Ahí aquí, estamos. tenemos aquí a un pequeñajo. Hola, ¿cómo estás? Anda. Bien, ¿Qué vienes a hacer hoy? jugar al fútbol. ¿Vas a jugar al fútbol hoy? Sí, ¿Pero con quién vas a jugar tú? A mí no me suena este. con mamá, ¿Cómo? ¿Con quién? Con mamá. con mi madre, Tienes no mucha jugada. suerte. ¿Y cómo te llamas? Héctor, Y Héctor, ¿con qué equipo vas de la Supercopa? Jaén. Con Jaén. Fíjate. Oye, pues mucha suerte. Si marcas gol, ¿nos lo dedicas? Sí, ¿En serio? ¿Y cómo nos lo dedicas? A ver, para que sepamos qué es hacia nosotros. ¿Nos señalas? Vale. Me gusta. ¿Algo que decir a la gente que nos está viendo desde casa? hola gente. ¿Qué Oye, con quién va? No, Jaén, con sí, Jaén. con Jaén. Pero con una Jaén. pregunta. Hoy es Día de Reyes. Lo ¿Qué te ha han dicho traído ya. los Reyes Magos? Muchas cosas. Me han traído Madre mía, unas zapatillas. ¿Qué más? una pizarra entera, una mesa del Madrid. Pero no era de Jaén, ahora también del Madrid. Sí, Compartes ahí de fútbol sala de Jaén, pero de fútbol del Madrid, ¿no? y que ya no me acuerdo de más. No, pero está genial. Eso es que te has portado muy bien. Sí, A este le han traído carbón, a este de mi izquierda. Nada, no me han traído Que se nada. porta un poco mal. ya, Pero bueno, ya mejor. Pues nada, oye, Héctor, que disfrutes mucho de esta Supercopa. vale, No te puedo decir que gane el Jaén porque yo soy neutro, yo voy con todos los equipos. Pero bueno, que te lo pases muy bien con tus amigos y a disfrutar. vale. Si marcas gol, nos lo dedicas, ¿vale? Chao, Héctor. Hasta luego, Las palabras Héctor. de Héctor, nuestro primer invitado de la Supercopa. Qué Así lo máquina. recibimos. Que estamos literalmente en el campo, que ha pasado pues un señor que está trabajando y ha pasado por Y encima ha de pa- las cámaras. O sea, Sí, no, sí, literalmente. Esto no es una tontería. No, les han dejado el hueco, no, estamos en el campo. Claro, es que ahora que lo estoy pensando, estamos y aquí hay como una entrada de staffs, entonces a lo mejor se repite en un par de Claro, yo ocasiones creo que pasa gente. que los 5 focos apuntándoles no le han hecho ningún indicativo de que estamos grabando algo. Vamos, bueno, vamos a tener a un campeón del mundo. Sí, Os filtro. Vale. porque es algo… Bueno, vaya… Y voy a leer. Tú estás con los WhatsApps, ¿no? Puedes Sí. estar leyendo los WhatsApps. Vale, yo estoy Sí, con sí, el sí. chat. Están a todo menos a los otros chicos. Esta gente. Lo que, Vale. lo que he leído que… Espera, Vale, Juanito, perdón. Juanito, me dicen que tenemos al primer invitado, así Me que voy tienes ya que y me voy irte, cogiendo vete el con el micro a entrevistar a Peña y luego te vienes por aquí. A disfrutar, Hasta luego, tío. Juanito. Casi lo dejamos sin chocar. Porque pero ya bueno. tenemos al primero de los invitados, que es Rafa Fernández Pérez, el segundo entrenador de Jimby, así que pase por aquí con nosotros, vente para acá. Qué guay, qué bueno. Qué maravilla, ¿no? Qué buenos invitados. Lo voy a poner aquí. ¿Qué tal, Rafa? Cascos por aquí, Rafa. Ahí le tenemos. Micrófono por acá. Micro para ti. Oye, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo ves? ¿Cómo tienes el cuerpo el día de hoy? Hombre, ahora mismo con la adrenalina ya a tope, ¿no? Está claro que tenemos mucha ilusión por la Supercopa y bueno, cuando se acerca el momento del partido de inicio, pues todos estamos más activos. ¿Qué es lo último que habéis hecho hoy? En plan, ¿habéis estado comiendo un poco o cómo ha sido la cosa? Sí, comer comemos. hemos ¿Habéis comido, no? ¿Pero algo ligero o os habéis tirado? Pregunta al nutricionista, que no veas el menú, te paso unas pautas que a ver quién las ¿Hoy cumple. qué habéis comido, por ejemplo? ¿Qué han comido los jugadores antes Hoy de… han comido pechuga, hidratos, un poquito de hidratos con macarrones o arroz y después pechuga. Salmón lo tenían prohibido, el cuerpo técnico sí que Claro. come ¿Salmón prohibido? A vosotros sí, Sí. ¿eh? Oye, Rafa, tú que eres la persona que más cerca ha estado, que vamos a tener aquí de los jugadores del equipo, cuéntanos
¿Cómo son las sensaciones allí? ¿Qué tal están? ¿Les ves nerviosos? ¿Les ves con ganas? ¿Cómo se respira el ambiente allí? No, con muchas ganas. Siempre cuando llega un partido de estos, el jugador, pues bueno, tiene sus momentos de concentración, de estar más serio, y sus momentos, como te he dicho antes, de estar más activo, de estar con música en el vestuario. Pero hay que intentar ese equilibrio, ¿no? De estar concentrado, pero también estar preparado para lo que se va a venir, ¿no? Claro, porque, bueno, tú que estás cerca de ellos en todo momento antes de saltar a la cancha, ¿qué es lo que más te interesa a ti? Que ellos, cómo ellos estén, en plan, ¿prefieres que estén tranquilos? ¿Prefieres que estén un poco alterados? Tú cuando les ves y están a puntito de salir, como es el caso que queda menos de una hora, ¿qué intentas transmitirles? No, a mí me gusta que cuando estamos en la última charla, que estamos en el vestuario, verlos con cara de concentración, que estén las piernas sentados, pero que las muevan, que están en tensión, eso significa que están metidos, ¿no? Y sí que es verdad que al final hemos hecho una preparación del partido muy buena, venimos con las cosas bien preparadas, ahora falta llevarlas a cabo dentro del 40×20. Es verdad, una frase que dijo el otro día Duda, antes de la previa, antes de venirnos para acá, comentaba que el equipo es hora y es el momento de dar un pasito adelante en calidad. ¿Ves al equipo preparado para ello? Sí. Yo creo que, como te he dicho, hemos hecho una semana de preparación muy buena, sabiendo que enfrente tenemos a un rival como Palma, que es un auténtico equipazo. Pero bueno, creo que dentro de los hándicaps o dificultades que hemos tenido todos los equipos, ¿no? De algún lesionado, alguno con sobrecarga, alguna duda, días festivos previos, pero creo que lo hemos… Sí, eso no nos afecta, pero bueno, eso también hace que los demás quieran dar un pasito más. Os enfrentáis a un Palma que viene de ganar la Intercontinental hace escaso mes, ni siquiera. Viene de también ganar la Champions hace unos meses. Es uno de los equipos que, sobre todo ofensivamente, más fuertes son del mundo. Pero sí que también lo comentaba Duda el otro día, que hay algunos flecos sueltos a lo mejor de Palma. ¿Cuáles son? No, al final yo creo que somos un equipos parecidos, ¿no? Ellos como nosotros, ¿no? Tenemos un ataque 3-1 que es muy directo, que hace daño con el pívot, podemos jugar de 4, tenemos también la posibilidad de que el portero en las regresiones también sea una posibilidad más de ataque. Entonces, bueno, defensivamente quizás sí que alguna cosa cambiamos, o ellos hacen algún cambio, nosotros más individual, pero bueno, creo que los dos nos conocemos y creo que bueno, va a ser un partido muy bonito. Bueno, Rafa, tú también has sido portero profesional de fútbol sala, has tenido una gran trayectoria. Cuéntanos, ¿cuál ha sido para ti el partido más especial que hayas jugado tú? Porque te sentirás científico con los chavales en esta ocasión, por ejemplo. Sí, a mí yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando llegan este tipo de partidos, el jugador que tiene, digamos, esa concentración, esa experiencia, tiene esa personalidad para afrontar los momentos difíciles, estar siempre preparado para las dificultades que puedan venir, ¿no? Porque sobre todo los porteros podemos fallar al inicio del partido y no salirte después de ese fallo y seguir afrontando con la mentalidad ganadora es muy importante. Igual pasa con los jugadores, ¿no? Que puede empezar la primera rotación floja y hay los que no tienen esa personalidad, esa fuerza mental, que se pueden ir diluyendo y se pueden ir desapareciendo del partido. En cambio, los grandes jugadores en estos momentos son cuando más fuertes se hacen. Ayer tuvimos a Pablo, estuvo Pablo con nosotros en la previa que hicimos, que viene en el último encuentro que tuvisteis de marcar 2 golitos, es decir, que viene como dice Dani siempre con la flechita para arriba. ¿Qué te esperas del partido? No sé si te atreverías a hacer una porra de cuánto crees que va a quedar el resultado y quién crees que va a hacer un buen encuentro, si tuvieras que destacar a alguien. No sé, creo que va a ser un partido muy bonito, como te he dicho, ¿no? Somos dos equipos ofensivos que queremos siempre ser verticales, queremos atacar, queremos proponer, entonces eso hace que bueno, los que están que haya fuera goles. Disfruten más. Esperemos que nosotros defensivamente que haya goles estemos muy fuertes, porque si no vamos a sufrir mucho. Y bueno, y creo que los porteros van a ser decisivos, porque en los momentos importantes los porteros marcan la diferencia, pero bueno, sí que consiga conectar más con el pívot, creo que puede hacer más daño. También barre para casa, Rafa, de porteros. Solo faltaba, los porteros que tienen que ser protagonistas, claro que sí. Oye, Rafa, el chat comenta cosas. Bueno, Menen 7 Futsal pone que gane el Jimby Jaén, mi sueño. Eso no puede ser porque los dos no pueden ganar, pero hoy sí es cierto. La verdad que sería muy bonito también ese encuentro, ¿no? ¿Contra Jaén o prefieres Barça? No, mañana nos vemos en la final con quien sea. Con quien sea, hombre. Igual, yo quiero estar en la final. Tú quieres estar en la final. Y otra de las preguntas que hacen es que, bueno, Dieguito pregunta que a qué hora habéis comido, que a qué hora han comido los jugadores de Jimby. 12:15. Hoy hemos comido 12:15. Sí que hemos intentado desayunar pronto, había un margen ahí entre 8:30, 9:30 para tomar algo más ligero, para después cuando llegue la hora de la comida comer bien y así poder estar con los hidratos y demás nutrientes preparados para hacer el esfuerzo que viene ahora. Que, ¿sabes qué? Es que claro, estamos en el mismo hotel que los jugadores y yo me he equivocado de sala y me he metido sin querer esta mañana, porque hemos ido a desayunar, y me he metido sin querer en la sala del Jimby, donde estabais desayunando. Porque era prontito, era como las 9 y pico. Y tengo que decir que les he visto a todos con muy buena cara, que no parecía que estuvieran recién levantados ni nada. Yo creo que han dicho, se han levantado con ganas ya. Bien, me gusta eso. para que lo sepas, para que lo tengas en cuenta. Eso te gusta, pero Rafa, no te podemos dejar ir sin preguntarte. Alfon antes lo ha pasado un poquito por encima.
porra para el partido? ¿Te atreverías? Nah, yo estoy convencido y además te lo digo con la mano en el corazón de que creo que vamos a ganar porque hemos preparado muy bien el partido y los jugadores están muy concienciados de que van a hacer bien las cosas. Entonces eso a mí me ilusiona y creo que vamos a hacer un muy buen partido. Oye, Rafa, me gustaría poder decirte, ojalá nos veamos mañana, pero soy neutro, así que no podemos, somos neutros. No pasa nada, nos vemos mañana. Pero que vaya muy bien, que disfrutemos y que sobre todo pues siga creciendo este futsal, dando el espectáculo que dais. Eso es, Muchas gracias por este ratito. Y mucha suerte, muchísima suerte. Muchísima suerte, eso es. Esas son las palabras de Rafa, histórico del fútbol sala en nuestro país. Jugó muchos años con la selección española, un mundial le avala. Y con muchas ganas de ver a su equipo, el segundo entrenador de Jimby, pues a ver a su equipo y al de duda pues sobre este 40-20 del Olivo Arena. Muy confiado también Rafa en sus jugadores, normal, porque efectivamente se le habrán tenido que preparar un montonazo. Y yo tengo que decir que es cierto lo que dice, de que son dos equipos muy ofensivos. Verticales. Dos equipos que quieren hacer goles, ante todo. Y yo tengo muchísimas ganas de ver el partido, la verdad. Luego vamos a ver también el resumen de cómo fue el último encuentro en el que estos dos equipos se vieron las caras. Se lo llevó Jimby Cartagena 4-2 frente a Palma. Fue hace unos meses, fue hace un par de meses. Entonces podremos verlo para que pues alguno tome apuntes sobre qué se va a encontrar en el campo y si pues alguno desde casa pues quiere ver qué pasó la última vez que estos se enfrentaron, pues lo vais a poder hacer en Sobre Caramelo. Nos comenta, dice Dieguito, que está comentando un montón. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Nos comenta, en el HO Jaén está la fiesta. No, precisamente no. Eso ayer a las 11 y pico, que fue cuando llegamos nosotros después de la cobertura y tal, estaba bastante tranquila la cosa. Sí, porque todo el mundo chill. ya… Estaba muy chill. Yo me fui a tomar un té, pero… Es verdad, nos tomamos un té. ¿Sabes qué pasa? Que me enteré después que el té tiene como cafeína, ¿no? Teína, perdón. Teína. Y eso te despierta espabila un poco. Entonces ya no vuelvo a tomar té por la noche porque me dormí un poquito ahí el otro día. Entonces, pues mira, hoy he dormido de lujo. De hecho, espectacular. He dormido del tirón, tío. Hasta la alarma. Hoy no he ido al gimnasio, eso sí. Pues bueno, no sé, creo que me dicen que Juanito dentro de poco va a estar con una entrevista. Sí. Que creo que ya está intentando buscar a alguien. Y no sé qué te parecerá, Dani, que después de la entrevista de Juanito pasemos a ver el resumen de este partido del Jimby contra Palma que jugaron en la primera división, sí, en la el ida. Palacio de los Deportes de Cartagena, donde se juega la Copa de España. Después que sigamos con más protagonistas y con más cositas. Por mí genial, no sé si tenemos a Juanito ahí preparado, que me está diciendo Mira, que nos dicen que esperemos un segundito, que está todavía conectando. Me apetece ya ver hasta los planos del estadio mientras se va llenando, ¿no? Porque va a ser muy bonito, más de 6.500 personas van a hoy reunirse aquí en este magnífico pabellón Olivo Arena y con muchísimas ganas pues de que comience apenas y final. Y mira, ya tenemos a Juanito. Conectamos con Juan. Conectamos con Juanito. ¿Estás, Juanito? Hola. A ver. Hola. No. ¿Ya estamos? Vale, hacemos los 5 segundos y vale. ¿Está Juanito? Ahí está. Bueno, estamos aquí con Jorge. Hola Jorge, ¿qué tal estás, tío? Buenas. Que no tienes nada que ver con que estamos aquí en la puerta del vestuario de Jimby Cartagena y no tienes nada que ver tú con el Jimby Cartagena, ¿no? Nada, yo trabajo en la Federación Española de Fútbol. En este caso estoy ayudando en el Departamento de Responsabilidad Social, Igualdad y Sostenibilidad. Y nada, hemos venido aquí por una iniciativa que hemos tenido, ya que es el Día de Reyes. La idea ha sido invitar a los Reyes Magos al partido y va a haber alguna que otra sorpresa. O sea, bien los Reyes Magos al partido estarán donde las autoridades, espero. Por ahora están todavía, yo creo, descansando porque han tenido una noche dura. Una noche larga. Pero sí, estarán por aquí, por el pabellón y para sobre todo saludar y dar alguna que otra sorpresa a los niños. Qué bien. Y cuéntanos un poquito así por encima en qué consiste, que vais a repartir juguetes entre los niños con los Reyes Magos o cómo va a ser. Pues sí, mira, tuvimos una iniciativa en la Federación Española de Fútbol en la cual en los entrenamientos de la selección absoluta, tanto masculina como femenina de fútbol 11, se hizo una recogida de juguetes solidaria, la cual la verdad que fue todo un éxito. Y lo que hemos hecho con todos los juguetes que recogimos allí fue traerlos a Jaén, contactar con diversas asociaciones de niños en exclusión y en situaciones de riesgo, y ayer ya se los donamos también para que se los puedan llevar los Reyes y a su vez pues luego dárselos a los niños. Hoy es un acto más oficial y más de diversión y una actividad con los Reyes Magos. Pero la verdad que la iniciativa ha sido todo un éxito, así que nada, muy contentos por esa parte. ¿Y esto sobre qué hora va a suceder o a qué hora se va a hacer esto? Evento? Por lo que me han contado, los Reyes van a estar por aquí dando vueltas desde que empiece seguramente el primer partido y luego el acto oficial, si no me equivoco, va a ser en el segundo partido, justo antes del segundo partido. Justo antes del segundo partido, antes del Palma-Barça, ¿no? Antes del Barça-Jaén, perdón, no Palma.
Eso es, de Barça Jaén. Ahí vais a tener a los Reyes Magos ya con el acto oficial ahí en pista. Efectivamente. ¿Vas a estar tú por ahí? ¿Te van a poder ver la gente que venga al estadio a verte? Sí, estaremos por ahí y nada, pues dando soporte a los Reyes Magos. Dando No queda soporte. otra. Van a ser un paje hoy, ¿no? paje más. Por primera vez, pues ya sabéis, chicos, estas iniciativas que hace la RFEF que, joder, da gusto, pues, a los niños que no pueden tener juguetes, que ayudar a los Reyes Magos a repartirles esa ilusión. Y justo en un día de Reyes Magos, que justo coincide que hay partido de fútbol sala y como la Supercopa de España, pues estas cosas, Jorge, la verdad que nos alegran un montón que se sigan haciendo. Y nada, si necesitáis ayuda de Suela Caramelo para repartir juguetes también, ahí nos tenéis en la mesa, ya sabes, y nos dices, chavales, para que ayudar un poquito. Perfecto. Nada, Jorge, muchísimas gracias y mucha suerte luego. Nos vemos ahora que empieza en nada los partidos. Oye, Grande, Juanito, muy bien, veo la primera conexión. que Muy bien. vienen los Reyes Magos. Qué bien. Joder, Muy qué bien, desde luego. Es que, ojo, a mí todavía los Reyes Magos no me han traído gran cosa, oye. Claro, nosotros no hemos tenido. Bueno, esto es un regalo ya. Es verdad, esto, la verdad que estar aquí es un regalo. Que, por Muy bien, cierto, muy bonita, muy bien tirada, ¿eh? Pues, muy bien. También estamos, porque hay mucha gente activa en YouTube, que nos está viendo en YouTube. Sí. Y también estamos viendo los comentarios. Dice, ¿no habéis estado por la fanzone? De momento no. Pero vamos a estar, oye, lo que hemos dicho, para la gente que os estéis sumando, que no hayáis visto el inicio del stream, os comentamos, vamos a hacer programa ahora antes del primero de los partidos, antes de esa primera semifinal de Jimby Palma. Vamos a hacer luego, entre medias de los dos partidos, otra retransmisión con dos jugadores protagonistas del encuentro anterior de Jimby Palma y con los miembros del staff técnico de los dos equipos que se van a enfrentar después, que es el Barça Jaén, y después haremos post partido. O sea que vamos a estar todo el día, toda la tarde de este magnífico 6 de enero dándos este regalo de Reyes, que es estar con la retransmisión y la cobertura total con Suela Caramelo de esta Supercopa de España, semifinales. Eso es. También hay muchas preguntas de si vamos a dar nosotros el partido, si se va a poder ver aquí. La respuesta es que no. Nosotros solo vamos a estar, tanto como ha dicho Dani, en la previa, entre partido y partido y en el post. Pero si lo queréis ver, lo dan con imagen y todo, que también lo están preguntando, en Teledeporte. En televisión pública, en Teledeporte. Eso es. ¿Cuál es el mejor plan para la gente que os gusta el fútbol sala, que nos estáis viendo? Pues tranquilamente, estáis escuchándonos aquí, estamos recibiendo a invitados, estamos hablando entre todos, tal, no sé qué. Luego os ponéis Teledeporte y en cuanto acabe el primer partido, ¡pum! Ya estamos volvéis a nosotros. enchufar la retransmisión, Claro. porque ya estamos aquí esperándoos para poder seguir hablando de cositas. Y con los protas y con la gente que habéis visto jugar, que bueno, que es verdad, muy guay. además vamos a poder extendernos con los protagonistas. O sea, los jugadores de los equipos, una vez finalicen el encuentro, tanto ganen o pierdan, quien sea, van a estar aquí. Es Eso decir, también aquí en top. YouTube están haciendo alguna pregunta también de la abuela de Juanito, que si se ha traído la abuela, que si la vamos abuela a ver. de Juanito, No ¿dónde la vamos a está? conocer, pero si tiene tanto ¿Dónde está? reclamo, yo creo que un vídeo de Juanito con su abuela le pediremos dentro de poco. hay que llevarle la camiseta del equipo ganador de esta Supercopa de España, la abuela Joder, de Juan. sería genial. Abuela de Juanito MVP. Y nada, ya tenemos el resumen Sí. de lo que dio de sí el primer partido que tuvieron en esta primera división, tanto Jimby como Palma, así que vamos a poner el resumen. ¿Lo Vamos a tenemos? poner el resumen donde el resultado, pues ya lo hemos comentado antes, venció Jimby Cartagena, es cierto que Eso jugaba es. en su pabellón, jugaban en el Palacio de los Deportes de Cartagena y se llevó pues ese 4-2, esos 3 puntitos que le vino muy bien a Jimby. Mira, ahí tenemos las imágenes. Fue la quinta jornada de la primera división y pues aquí se lo llevó Jimby contra Palma en un partido 4-2. Espectacular, por cierto, Que ahora lo recordamos. Fue bastante bonito el partido. Comenzó ganando Jimby 3-0, es decir, que ya dejaba el partido bastante encarrilado. Aquí veíamos el primer gol de Mota. Mota es que tiene muy buen auténtico golpeo golazo. desde lejos del área, tiene un golpeo exquisito, así que hoy también uno de los apuntes claros para que Palma tenga en cuenta. Que mira, aquí doblete metía Mota en este primer encuentro entre Jimby Buen y robo, Palma. Mira, están jugando con las luces, nos Sí. los van apagando, encendiendo. Aquí en Olivarena. Buen robo, ¿eh? También es cierto que, como bien hemos dicho antes, hoy van a ser claves los detalles. Lo ha comentado Rafa antes, segundo entrenador de Jimby Cartagena. Van a ser claves los detalles y por eso mismo, ojo a las pérdidas defensivas hoy. Porque como hemos visto, mira, Jimby lo aprovechó en aquel fallo de la defensa de Palma para que marcase el segundo gol Mota. Y puede ser hoy una de las cosas que te hagan ser supercampeón de España. Aquí veíamos el primero de los goles en este encuentro que tenía Palma Futsal por medio de Rómulo. El más liante del vestuario de Palma, ¿eh? Nos lo dijeron el otro día. Doble pisadita, buen trayón que le mete. Y para hacer el 3-1, que le daba un poquito de esperanza al Palma, pero que no iba a servir de nada porque, bueno, a pesar de este segundo gol Recortaba que ponía más. el 3-2, que recortaba más las distancias de Fabiño, pues Pablo, nuestro amigo que estuvo ayer Pablo con nosotros, Pablete. iba a meter el 4-2 definitivo del encuentro. Como se puede comprobar en el fútbol sala, 2 goles de ventaja no es suficiente. Es algo que hoy a lo mejor podemos ver y que se dé la vuelta al partido perfectamente. Y bueno, pues ahí veíamos estas últimas imágenes y las convocatorias. ¿Queréis ver las convocatorias? También las tenemos preparadas.
Si os parece, vamos a ver primero las convocatorias de los dos primeros equipos que se van a enfrentar, que por cierto los tenemos ya a nuestra espalda. Como podéis ver, está ahí el Palma Futsal calentando ya han salido a este pabellón Olivo Arena, que después veréis, porque están apagando las luces de arriba. Me han dicho, y podemos ya filtrar esta información, me han dicho y me han comentado que va a haber un espectáculo brutal con la iluminación del Olivo Arena. Me lo han dicho, me han chivado. Y por eso están preparando. Hemos visto las pruebas, además. Ahí tenemos, como decías, Dani, a los jugadores del Palma ya calentando, ya preparándose para que… es que queda nada. Es que quedan… ¿Cuánto queda? Quedan 40 minutos. Y todavía nos queda por recibir a un miembro del staff técnico de Palma Futsal. Lo estamos intentando, lo está gestionando la Real Federación Española de Fútbol para que lo podamos tener aquí en directo en Sola Caramelo y les podamos preguntar tanto lo que vosotros queráis, si vosotras queráis, ahí que nos estáis hablando por el chat, como lo que nosotros les tengamos preparados. Si os parece, vamos a ver la convocatoria justo de Palma Futsal. Creo que la tenemos preparada, la tenemos prevenida. Vamos a ver esos 14 jugadores que Vadillo ha convocado para venir a Jaén. Ahí los tenemos. Bueno, Chemi, la del Jimby primero. La de Jimby Cartagena, pero ya decía yo, digo, Chemi no me suena a mí que juega en Palma. No. Vale, Jimby Cartagena. Ahí están los jugadores: Chemi, Fali, Tomás, Bebé, Mínguez. Es cierto que está lesionado, ha sido baja de última hora. En las hojas de información aparece Mínguez, pero bueno, no va a baja de última hora, efectivamente. Le sigue Gualtiño, ahí le tenemos Lucao, Mellado, Motachispi, Ramírez, que estuvo ayer en Sola Caramelo, Pablo Ramírez, Jesús, Darío Gil y Juanan. Esos son los 14 jugadores, 13, bueno, excepto que no vamos a poder contar con Mínguez, no vamos a poder contar con Mínguez, Jimmy Cartagena, baja de última hora. Pero bueno, esos son los jugadores que van a luchar por hoy ganar al Palma Futsal, el supercampeón del mundo. A ver si lo consiguen. La verdad que las sensaciones son muy buenas. Va a ser un encuentro espectacular y sobre todo de dos equipos muy verticales. Va a haber muchos goles hoy. También vamos a ver la convocatoria, si la tenemos por ahí preparada, del Palma Futsal, porque aquí la tenemos. Está Barrón, Chaguiña, Luan, Bilian, Clever, Moslem, Bruno Gómez, Ribillos, Tallevi, Fabiño, Rómulo, Gordillo, Marcelo y Salar. Son los jugadores que van a salir por parte del Mallorca Palma Futsal para intentar llevarse esta semifinal y después la gran final de esta Supercopa. Es que es una locura, vaya 28 jugadores se van a ver las caras en el 40x20 del Olivo Arena. Es una locura. Mira, estamos leyendo también lo que decís. Vamos. Comenta ahí Tono Moreno. ¿Cuáles son las convocatorias? Pues mira, justo las hemos mostrado, esas son. También leyendo Vamos Palma, creo que Palma. ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe? Podemos empezar ya con las porras también del chat. Ahí podéis poner porras porque entre mola. Todos los que acierten, había premio. Efectivamente, vamos a regalar el balón del MVP. El balón firmado por el MVP para aquellos que acierten la porra. Las porras que digáis. Y bueno, quería comentar contigo, Dani, porque Jesús Velasco, el míster del Barça, hizo unas declaraciones el otro día que es totalmente cierto, y es que los 4 equipos dijo que tenían opciones reales de ganar, porque llegan en un muy buen momento todos y que todos ellos pueden realmente ganar a cualquier contrincante que se les pongan por delante. Nosotros sí que es cierto que en el equipo, lo hemos comentado estos días, el equipo nuestro de Sola Caramelo, lo estamos comentando y digo, es que cualquiera, o sea, no me sorprende que se la lleve Jimmy, no me sorprende que se la lleve Barça, no me sorprende que se la lleve Palma, ni no me sorprende que se la lleve Jaén. Lo que nosotros priorizamos es que haya un buen espectáculo, que haya muchos goles y que sobre todo veamos muchas jugadas individuales de caños, versover, buenos tantos y sobre todo que la gente aquí de Jaén, pues de Jaén no me refiero que sea de Jaén, sino de todas las partes de España, pero que hagan disfrutar esta ciudad de Jaén del fútbol sala español y de esta Supercopa, que es la primera vez que se celebra en este Olivo Arena. Seguimos leyendo comentarios que nos ponéis. Pone José Antonio Parra Ruiz: sí, he oído todo, estaba conectado desde las 2, sois geniales. Oye, pues muy muchísimas gracias. Muchas gracias. También hay gente que no se está enterando muy bien de lo de la porra, porque por ejemplo pone Naya pone 20 para el Palma. Yo no sé si estará pensando que voy a poner 20 pavos para el Palma, pero no es el caso. No. ¿Te imaginas que de repente aquí la gente, yo pongo 50 y que no sea dinero de verdad y ellos se creen que pueden ganar la porra y dinero? No, poned el resultado, poned los resultados de lo que creéis que se va a ocurrir en este primero de los partidos, esta primera semifinal. ¿Cuánto va a quedar el Palma contra el Jimby Cartagena? Es lo que queremos ver. Entre todos los que acertéis las porras de estos 2 días que tenemos, tanto de hoy como de mañana, entre todos los acertantes vamos a regalar un balón que es el balón del torneo, el oficial, el Pentaforce de Joma, firmado por el MVP de la finalísima, que va a tener lugar mañana a las 6:15. Recordamos también ese horario. Eso es. Así que, chicos, queremos ver todas vuestras… Mira, primera puja ya tenemos por aquí. Vamos. Dice… Comenta puja. Eric González. Escucha aplausos por ahí, eso es porque… Mira, ya está llegando gente.
Es más, está llegando gente del Palma, porque estoy viendo un montón de afición de verde y que están animando a los chicos. Así que ya se empieza a llenar, ya empieza a haber ambiente en el estadio. Lo que decía, Eric González dice 7-5 para Palma. 7-5 para Palma, aquí hay gente que dice Palma 5, Jimby 3, Jimby 4, Palma 2. La verdad que bueno, nos encanta que estéis participando en el chat, seguid haciéndolo porque eso, entre los ganadores va a haber premio y enseguida vamos a poder disfrutar de la cámara inalámbrica que tenemos preparada para que podáis ver cómo está el ambiente en este Olivo Arena porque es espectacular, de verdad. Otra cosa, también otro detalle, bueno, la federación se ha volcado del todo tanto en la ciudad de Jaén para hacer este evento como en la organización de la propia Supercopa y hay hasta un DJ. Hay hasta un DJ en el pabellón. Está DJ Pedraza. Está DJ Yo lo Pedraza. conozco, es bastante famosete, Poniendo temazos, es famosete el tío. Y no sé si, creo que luego estará Juanito hablando con él, así que luego que nos comente porque ahí estarán subiendo. Es más, me ha dicho Juan que ha conseguido que DJ Pedraza le deje elegir en directo aquí en Sola Caramelo la canción que él quiera para poder pinchar y que todo el Olivo Arena lo escuchen. ¿Cómo? Por cierto, sí, ha dicho, si quieres, ha dicho Pedraza antes, si quieres, Juan, dime la canción que tú quieras y yo la pincho en directo para que todo el mundo vea que es en directo, es en live y poder escuchar la canción que queráis. Así que, oye, ponedla por el chat si queréis qué canción queréis que pinche en el Olivo Arena. Te digo una cosa, es que mucho miedo me da la canción que le va a poder decir Juanito. Que elija el chat. ¿No? En plan, poned canciones, si hay alguna buena. Yo prefiero que elija el chat a que elija Juanito porque es… Pero que va a haber 6.000 personas escuchando la canción que él quiera, ¿no? Aquí en Sola Caramelo vamos a decidir qué canción se escucha sobre el Olivo Arena, que la verdad que es una locura y que lo escuchen los jugadores antes de jugar esa primera semifinal, jugadores de Jimby de Palma, la verdad que una locura. Mira, seguimos con las porras. Álvaro Benítez pone Palma 5, Jimby 3 y José Antonio Parra Ruiz pone Palma 4, Jimby 6. Hay de todo. Es decir, unos apuestan por un equipo, otros por otro. Esto es lo bonito también, al fin y al cabo. Oye, que también estáis viendo los rotulitos que hemos puesto aquí para informaros de las cosas. Por ejemplo, pues eso, que a partir de las 4 en Teledeporte, nosotros acabaremos la previa -5, -10, más o menos. Acabaremos la previa, pero es que ya estará ahí, ya estará la conexión de Teledeporte activa sobre esta semifinal, sobre este Olivo Arena. Y en cuanto acabe esa retransmisión de esa primera semi, pues rápidamente volvéis aquí porque ya estaremos aquí sentados dándole caña a las cositas. Eso es. Con las primeras impresiones de lo que haya sido y de lo que haya ocurrido y sobre todo también pues con el análisis junto a un jugador de cada equipo, tanto de Jimby como de Palma. Y va a dar igual que gane uno y que pierda otro porque van a estar aquí dos protagonistas y luego además en esa misma retransmisión del descanso entre una semifinal y otra va a haber dos miembros del staff técnico de cada equipo. Eso es lo que va a ocurrir aquí. También queremos recordar a todo el mundo que la cobertura de esta Supercopa no se queda solo aquí y es que en las redes sociales de Futsal Ref y en las de la Federación se está volcando una cantidad de contenido increíble. Están desde los entrenamientos, hay un aftermovie de cada entrenamiento hecho por Alex, que es un gran filmmaker. Hay también la llegada de todos los equipos, la tenéis por ahí. O sea que si queréis contenido y entreteneros y ver cómo son los entresijos un poco de la competición, podéis meteros en las redes sociales y verlo todo. Que mirad, está aquí la gente poniendo ya canciones, que ponga La Falda de Mike Towers, Thunders de Imagine Dragons, el Feed from Desire, ese ya ha sonado, pero creo que lo van a utilizar a lo mejor también para algún show o algo que tengan preparado a lo mejor, porque ese tema es espectacular. Hacer una encuesta de Twitch y de YouTube sobre quién va a ganar. Oye, pues mira, lo vamos a decir a los técnicos nuestros que están aquí, tanto Iván como Georgie, a ver si lo pueden poner ahí una encuesta de que la gente vote quién cree que va a llevarse esta Supercopa de España. Muy buena idea, ¿eh? Claro, para que se quede ahí, para que se quede materializado y que la gente vea números reales de estadísticas que cree el chat. ¿Qué canción te gustaría pinchar a ti? Pues lo he estado pensando. Ahora estaba pensándolo cuando has dicho lo de Juanito. Yo la tengo claro. Tengo clara la canción. Caramelo de Ozuna. Caramelo, ¿por qué? Suena Caramelo. Ah, no había caído yo. Suena Caramelo, pues Caramelo de Ozuna. El remix. ¿Tú crees que podríamos llamar algún día a Ozuna para que nos haga una canción oficial? Bro, le llamamos en directo. Joder, todavía no tenemos tanto. No, lo siento, Ozuna no creo que esté viendo el directo ahora mismo, ¿no? Yo estoy seguro que sé cuál va a pedir Juanito. Juan es un gran fan de Kiko Rivera y yo estoy seguro que él pediría el mambo de Kiko Rivera. Estoy convencido. Yo creo que Juan, es que antes también lo de Caramelo ha sido porque hemos hablado los dos. Digo, dile algo que tenga que ver con Caramelo. Y ahora me acabo de acordar que hay una canción de Ozuna, así que a lo mejor la pide. A lo mejor la pide. Porque la habrá pensado. Oye, otra cosa, gente que estáis en el chat. Contadnos, ¿qué os han traído también los Reyes Magos? Sé que es algo un poco fuera de lo que está ocurriendo aquí en Olivo Arena, pero sí que es cierto que nos interesa y que incluso nos puede hacer comentarlo porque, pues eso, es bastante divertido saber qué os han regalado, si son regalos pues un poco guays y tal. A ver, que todos los regalos son bonitos, ¿no? Alfon, por ejemplo, una vez me regaló un bolígrafo, era muy bonito, ¿te acuerdas? Era un bolí precioso. Era un bolígrafo de estos del Ale Hop con el flamenco y todavía lo tengo a día de hoy.
Es verdad, es verdad. ¿Lo sigues utilizando? Los sigo utilizando, siempre, Madre para mía. firmar los cheques de 10 euros que cobro al mes. Mira, Juan, tenemos a Juan Pedro Meroño, que directamente pone Jimby con un montón de es fan del Jimby, será seguramente. Caramelo Remix Palo, perdón, es que justo está diciendo, ¿lo ves? Ahí está mi gente. Otra vez, ¿dónde se puede ver el partido? En Teledeporte, chicos. En Teledeporte a partir de las 4 de la tarde. En abierto, gratuito, televisión pública. Vale, nos comentan que ya está Juanito con el DJ. No sé si podemos conectar. Sí, a ver si nos dejan conectar con él. Y mira, Tono Moreno dice que unas salidas Copa Consuela Caramelo. Ese Buah. sí que es un regalazo. Mándanos foto, por favor, a Futsal Ref, que la vamos a subir. Claro que sí. Ole. Boli flamenco solo para papeleo importante, di que sí. Madre mía, ya ves. No sé si nos pueden decir nuestros compis si está ya Juanito listo. Sí, parece ser que sí. Mira, ahí le tenemos con Pedraza. Juan, ya estamos contigo, Juan. ¿Estáis conmigo justo? ¿Me escucháis bien todos, chicos? Sí. Perfecto, estamos aquí detrás, tenemos aquí al DJ oficial de la Supercopa. Que justo le va a presentar el speaker a pinchar. Pues he venido yo a hacer una entrevista y se van a empezar a hacer el este. Si no, mientras, os puedo enseñar un plano desde aquí, de que Cifri me enfoque por aquí. Cómo calienta desde aquí arriba, bonito que se ve, Jimmy, Cartagena y Palma. Juan, ¿me oyes? ¿Me escucháis? Sí, os escucho bien. Vale. ¿No me escucháis? Le estamos pidiendo a la gente que nos diga canciones que quieren que ponga el DJ. Si tú tuvieras que decirle una canción al DJ para poner, ¿cuál le dirías? Ya la tengo pensada, Caramelo. Suena Caramelo de Ozuna. Sí que sí. Toma Me ya. hace muy difícil pensar. Dilo, Me hace papi, muy difícil dilo. hablar, ¿verdad? Tío, le había dicho Dani justo que ibas a decir esa. Yo no confiaba en ti, pero mira. Claro, es que puede ser porque igual antes hemos hablado con el DJ, ¿no? Y hemos dicho, oye, pues vamos a hacer una entrevista contigo y tal. Chivato. Claro. Porque Que lo vi que habíamos quedado. salir al pobre, bueno. A ver, A ver, ¿qué dicen los avisos de la federación? No sé si está escuchando esto. DJ Pedraza, están presentando a DJ Pedraza. Lo tenéis, DJ Pedraza. Que empieza a pinchar justo. La verdad, Juan, que creo que ha sido en el peor momento porque ha sido justo en su presentación, ¿eh? ¿Yo qué hago? Yo no sé el horario de la RB, no soy el que hace horarios, tío. O sea, yo he venido pues cuando he venido. Yo he venido cuando he venido. Ahora cuando empiece hablamos con él unos minutillos. Vale. Y nada. Oye, Juan, Está la gente a tope, dile a Cifri si puede que nos muestre un poquito las zonas que ya se van llenando del público y cómo va entrando la gente. Pues mira, si quieres, Cifri enseña toda esta parte de Jimmy Cartagena, que ya está lleno de aficionados de Jimmy Cartagena. No sé si se puede ver aquí abajo, a los aficionados que ya van llenando la grada de Guardia. Han traído bandera de Cartagena también. O sea, esta es la grada de Jimmy, que es en la que estamos justo metidos. Mira, también están entrenando los clubes ya, los equipos. También os digo que hemos estado hablando con gente de aquí de Jaén y de la federación, y cuando basta la reventar de verdad es con la afición de Jaén, que es obviamente la que es anfitriona y la que va a estar llena de gente. También fijaos, a ver si salimos, si amplían un poco salimos, A ver. Está él ya poniendo a Pedraza, y si me acerco un poco aquí salgo. Mira, salimos ahí en la pantalla. No sé si lo podemos No se ve muy bien, Pues estamos saliendo Cifri y yo en la pantalla. ¿Qué es eso? A ver, sí. Mira, ahí veis la grada del Jaén. Sí, es que sois los más Ahí guapos. estamos. Sí que sí. Vale, Juan, pues cuando puedas ahora con Pedraza nos avisas y le damos. Sí. Darle, os devuelvo la conexión y en cuanto estemos os aviso y os voy para acá. Genial, Juan, genial. Muchísimas gracias, tío. Grande, Juanito, grande. Ahí estaba Juanito, que claro, no había caído yo en que a lo mejor cuando haya un montonazo de aficionados y de gente de Jaén, igual se complica la conexión con Juan, ¿eh? Sí, es verdad que también es cierto que la cámara inalámbrica puede llegar a dar fallos por el tema de los móviles y todo, la gente. Pero bueno, la verdad que seguimos haciendo pues esta cobertura como podemos, porque sí que es cierto que la música está altísima. Está alta, para que la gente se lo goce bien. Es como tiene que ser. Y estamos leyéndos. Chicos, ¿vosotros os mojáis? ¿Tenéis favorito? No nos podemos mojar, tampoco tenemos uno favorito, porque al final, lo que contamos un poco ayer, tenemos la fortuna de conocer gente de todos los equipos y al final pues es ya tenemos por aquí a nuestro siguiente invitado. Ven por aquí. Antonio Vadillo, mister de Palma. Antonio Vadillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ponte esto. Y cascos, que es importante para que nos escuche muy bien. Mister. Por aquí. ¿Qué tal? ¿Nos oyes? Es que está esto complicado, ¿eh? Que nos comente la gente, por favor, si nos va escuchando bien, porque sabemos que hay un montón de ruido. A ver si nos oís bien, ponednoslo, porfa.
Oye, mister, queda nada. ¿Cómo estás? Bien, bueno, bien. Creo que venimos en un buen momento y estamos preparados. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un gran equipo. Intuimos que va a ser un partido igualado y a ver si somos capaces de dar nuestra mejor versión. Ahora mismo, bueno, eres tú la persona más cercana que vamos a tener a los jugadores, de cómo son sus sensaciones. ¿Has hablado con ellos antes del partido? ¿Te gusta charlar con ellos en el último momento? ¿Les dejas un poquito más a su aire? ¿Cómo te tomas tú esta fase previa al partido? Bueno, normalmente solemos hablar para recordar un par de cosas, ¿no? 5 minutillos antes de salir a calentar y luego terminar de dar unos matices cuando acabe el calentamiento, ¿no? Pero llevamos ya mucho tiempo trabajando, hemos hecho algunas sesiones de vídeo también, o sea, creemos que lo que es el plan de partido lo tenemos claro y ahora lo más importante y lo más difícil, ¿no? Sí. El propio partido. Antonio, ¿dónde van a estar las claves, tú crees, del triunfo? Mira, somos dos equipos muy similares, ¿no? Sí. Cada uno con puntualizaciones diferentes, pero lo que es a nivel global de juego somos muy similares, ¿no? Los dos equipos buscamos muchas situaciones de uno contra uno en banda, trabajamos en dualidad con los pivos, hacemos bien el balón parado, los dos equipos jugamos con incorporación de portero. Creo que la clave va a estar hoy más que nunca en el acierto, ¿no? El acierto de cara a portería en las áreas, porque creo que va a haber ocasiones por ambas porterías y ahí van a ser importantes los porteros y el acierto que tengamos de cara a puerta. Nos comentaba Rafa, segundo míster del Jimby, que va a ser un partido también donde van a tener mucha intervención los porteros porque van a recibir un montón de tiros. Y nos hablaba también de Pablo, que viene con mucho acierto de cara goleadora y que está haciendo la cosa muy bien. ¿Tú a quién tienes el ojo echado especialmente del equipo contrario que digas, le tenemos que parar, que viene a tope? Bueno, sinceramente lo que más me preocupa es que nosotros estemos bien, ¿no? Que Morle siga jugando al nivel que está jugando, que Chaga igual, que los cierres nuestros sigan defendiendo como están defendiendo tanto Rómulo como Marcelo, que los pibos nuestros sigan trabajando como están haciendo y con todo lo que nos están aportando al ataque. Lo más importante, como decía anteriormente, es ser nosotros mismos, ¿no? Y dar nuestra mejor versión. Dando nuestra mejor versión vamos a disminuir al rival, ¿no? Porque creo que vamos a tener más la pelota, porque creo que le vamos a castigar más defensivamente. Y si eso no somos capaces de hacerlo, se va a volver a la inversa. Vamos a ser nosotros los que vamos a sufrir, porque es un equipo que tanto con Lucao, Mellado, Mota te fija mucho en las bandas, en situaciones de uno contra uno, que tanto Pablo como Valtiño en el pivo pues te generan situaciones en el juego 3-1 y también de dualidades, ¿no? Sobre todo en sobreposiciones, incorporación de portero, las dualidades que tanto de Bebe y Tomás que buscan. Bueno, creo que insisto, ¿no? Que somos dos equipos que a nivel global de juego somos muy similares. Por eso insisto más de que es importante de que quién es el equipo que mande más en el partido, ¿no? El equipo que mande más en el partido, pues evidentemente va a tener más la corriente a su favor. Antonio, también, una de las cosas, yo creo que analizando el estado de Palma Futsal, es un equipo que viene como bien estuvimos celebrando hace unos días en Palma, el triunfo de la Intercontinental. Venís de hacer las cosas muy bien en Europa, en el mundo entero. Queda, sí que es cierto, la espinita a lo mejor de tener ya por fin un trofeo nacional, de incluso… A nosotros y a 12 equipos más de la liga. Verdad, eso sí que es verdad. Total. Pero apunte de que hace 2 años, tú lo viviste también, en la final frente al Barça de la Supercopa, la espinita y clavada, Olivo Arena, Final Four. ¿Es algo para ti especial esta Supercopa? Es especial porque jugamos un título y es muy difícil estar en la Supercopa. Solo hay 4 equipos. Y nosotros, gracias a la liga regular que realizamos la temporada pasada, que fuimos primero en la liga regular, estamos aquí hoy. Por eso yo le doy tanto mérito siempre a la liga regular. Nosotros venimos con la máxima ambición posible porque es un título. Da igual que sea nacional, internacional, es un título de juego y evidentemente nosotros queremos seguir creciendo en este sentido, ¿no? Y hoy tenemos una oportunidad de poder aspirar, si somos capaces de ganar hoy, de poder aspirar mañana a ganar ese título, y si es nacional, ya que estáis todos los medios, nacional, pues a ver si es verdad. No, pero es que es muy difícil conseguir títulos, ¿no? A nivel nacional, Jaén, creo que en los últimos 8 años ha ganado 3 Copas de España, sí. Y eso es algo muy difícil, y quitando los grandes, y otra cosa más, ayer Bruno Gómez estuvo en el programa
dijo que si ganaban la Supercopa Dejó alguna perlita, ¿no? se iba a hacer un tatuaje aquí espectacular de la Supercopa. Antonio Vadillo, ¿qué vas a hacer si se lleva Palma la Supercopa de España? Yo nada, yo ya estoy mayor para estas cosas. Yo celebrarlo, sé que cuesta mucho conseguir títulos, sé que cuesta mucho conseguir jugar finales, entonces celebrarlo, disfrutarlo, pero hasta el martes, porque el sábado tenemos liga. Sí, Antonio, por último ya, que te tienes que marchar a prepararlo todo. Vais quintos ahora mismo en Primera División. Esta es la primera competición que se decide pronto, temprana, dentro de todo el año, lo que espera. ¿Crees que es importante lo que ocurra en esta competición para el devenir del resto del año? Mira, nosotros tenemos la suerte y hemos tenido el acierto de que, más allá que la clasificación en Liga Regular, sí que en Liga Regular hemos estado un poquito irregular, precisamente la Liga Regular. No hemos clasificado para la Final Four, que se juega en mayo, otra vez de Europa, algo impensable para nosotros, un objetivo no era prioritario, pero que lo veníamos muy lejos de nuestro alcance. La vamos a jugar por segundo año consecutivo. Hemos ganado la Intercontinental y entramos en el nuevo año con 4 competiciones muy abiertas, ¿no? Estamos en Copa de España, que es más Supercopa, la Liga, los posibles playoffs, la Final Four. Creo que es una suerte estar en el momento que estamos y a todas las competiciones que vayamos vamos a ir a dar nuestro máximo y a ver si somos capaces de seguir sumando momentos importantes. Lo último, mucha suerte, disfruta mucho la semifinal, pero ya lo último te están diciendo aquí, mira, te dice el chat, John te dice la perilla verde si gana Palma. Mira, podría ser. Oye, podría ser. ¿La perilla verde? Podría ser, vale. Podría ser, Antonio, Lo tenéis que recordar, ¿eh? Te lo recordaremos. Antonio, rápido, porque si no el martes ya. Vale. Pienso en el Manzanares, ya se me olvida todo. Muchísimas gracias y muchísima suerte en el día de hoy. Gracias. Ahí se están va. las declaraciones, literalmente, a 10 minutos. ¿Cuánto queda? Quedan 20 minutos, son a y 40. 20 minutos del partido. Palma, Jimmy Cartagena. Hemos tenido al míster Antonio Vadillo, míster de Palma. Qué maravilla, qué guay. Muchas gracias también a la gente del chat que estáis ahí dando ideas, estáis aportando muchísimo con todo lo que nos decís. Es más, John, has dado la apuesta de Antonio Vadillo, míster de Palma, para hacer si ganan la Supercopa. Me parece increíble que se pudiera poner la perilla verde. Sería es que claro, gane quien gane, vamos a tener una gran apuesta que cumplir, entonces vamos a hablar mucho. Que claro, decía Antonio, ¿cómo están todos los medios diciendo lo del trofeo nacional? Tal? Es verdad, porque también es ahí algo que dice, joder, pues ganar un trofeo nacional, pero lo que dice él, se han clasificado para esta Final Four, tienen 4 competiciones muy abiertas y es que están haciendo las cosas muy bien. Se tiene que decir de verdad porque están haciendo Palma las cosas muy bien este año. Están haciendo las cosas muy bien y quizá pues este sea el primer gran torneo nacional de Palma Futsal, pero la verdad que le va a costar mucho ya que tiene a un Jimmy Cartagena, después tendría a un Jaén o un Barça en la final. Por lo tanto, las cosas, la verdad, que no van a ser fáciles. Mira, me está encantando porque en el chat de YouTube hacen preguntas y el propio chat contesta las preguntas. Bien, eso es solidaridad de compañeros. Mira, porque ponen ¿a qué hora juegan? Palma y contesta con nombre, Bryce, y le ponen los horarios de los partidos. También José Antonio Parra Ruiz dice es muy grande también Antonio Vadillo, mucha suerte y nos vemos mañana contra el Jaén en la final. Ahí lo deja, ahí deja la punta. Muy bien que los aficionados estén así. Seguimos igualmente leyendo la porra y recordamos que en el último postpartido, es decir, el del Jaén Barça, ese postpartido, vamos a dar los 8 ganadores de las 4 camisetas de los equipos que disputan esta Supercopa de España. Tenéis el sorteo igualmente ahí preparado, el regalo también preparado en las publicaciones de Futsal Rep. Creo que además es la primera que lo tenemos fijado. Eso es. Han participado creo que cerca de 7.000 personas. Sí, porque hay un montonazo de comentarios, creo que hay 6.500, 6.600 comentarios. Sí que, pero bueno, todavía podéis echar la monedita y a ver si hay suerte de que sea la seleccionada. Y sobre todo también otra cosa que yo quería dejar claro, porque hoy es un día, pero ayer fue el día de los entrenamientos y queríamos agradeceros porque hubo más de 10.000 personas que visteis sola Caramelo. Así que de verdad, mil gracias por estar. Para nosotros es muy importante el apoyo por vuestra parte. Que estéis viéndonos desde casa, desde donde estéis, desde el pabellón, desde la fanzone, desde donde sea. Es fundamental que estéis. Hay que seguir haciendo crecer el futsal y que torneos como este pues se sigan dando este tipo de coberturas porque es fantástico. Muchas gracias, de verdad. De hecho, batimos récord. Fue el récord de espectadores, el pico más grande que hemos tenido hasta ahora en los 15 programas que ya hemos hecho de Sola Caramelo. Y lo que ha dicho Dani, agradeceros un montón porque nos ayuda un montón a crecer. Y de hecho, lo resume muy bien. Ha puesto Humor Luintra un comentario aquí que pone fútbol sala stop. Simplemente, ya está, fútbol sala stop. Claro que sí. Oye, otra cosa, os estamos leyendo. Seguid con las porras, que ahí lo tenéis, la encuesta nueva preparada en Twitch, sobre todo, no sé si en YouTube también la hemos puesto,
Pero la Todavía gente que no. estáis en Twitch la tenéis ya disponible. La gente que estáis en YouTube ahora la pondremos o lo haremos de otra forma, no os preocupéis. ¿Y cómo va? ¿Cómo va la encuesta? No lo sé, es que no sé, porque me hace votar a mí. Yo no quiero. Ah, vale, mira, te lo digo. 36%, bueno, 38% Jaén, 10% Jimbi, 24% Mallorca Palma Futsal, 28% Barça. De momento está encabezado Jaén. Bueno, mira, es que claro, hay público de Jaén viéndonos, también es normal porque están muy pendientes de la Supercopa por ser aquí. Incluso que la gente nos extrañe, como bien había dicho antes, lo habían mencionado, ¿no? El tema de las gradas. A lo mejor ahora sí que es cierto que se ve un poco medio lleno, pero sobre todo luego en el partido de Jaén-Barça es que hay mucha gente recibiendo al equipo, que a las 4 se hace el recibimiento oficial aquí en los aledaños del Olivo Arena. Pero luego supongo yo que entrarán y esto La se segunda llenará parte. prontito. Por cierto, creo que Juanito sigue ahí con Pedraza, que nos avisen cuando esté disponible para hacer entrevista. Mira, nos dice que esperemos, que todavía está Pedraza un poco ocupado Está pinchando ahí caramelo de Ozuna. Qué temazo, tío. Ozuna es que a mí me encanta, no sé a ti, Alfa, a mí me vuelve loco. A mí me gusta mucho encima, tenemos un muy buen recuerdo de Ozuna, porque la primera vez que hicimos algo con nosotros, con la federación, fue la Copa del Rey de fútbol, que fue en los Osasuna Real Madrid, y cantó Ozuna, que le vimos allí en directo. Oye, mira, ha ganado Jaén, la encuesta, Ha ganado la encuesta Jaén. A ver que os leamos muchos programas, he visto todos y que sean más, porfa. Claro que sí, miren. Vamos a estar con Sola Caramelo allá donde podamos. Por cierto, a ver si os fijáis, gente que vayáis a ver los partidos en Teledeporte o en las plataformas de Radio y Televisión Española, online. Fijaos porque vais a ver una lona de Sola Caramelo ahí entre la publicidad. Es verdad, la encuentra, en las vallas publicitarias, de hecho en una que está en la portería donde está entrenando ahora mismo Palma, en el fondo tenemos ahí un par de pancartas de Sola Caramelo. Preguntan también que si vamos a conectar con el recibimiento. No vamos a conectar en directo, pero vamos a irnos para allá. En cuanto empiece el partido, van a irse Juanito y Cifri a grabar el recibimiento de Jaén para que luego en el postpartido lo podamos ver, lo podamos disfrutar para la previa también del Jaén Barça. Mira, me comentan por aquí, saluda a Changuiña, que lo tienes muy cerca. Changuiña está… A ver, tampoco le vamos a interrumpir. No. Pero sí que es verdad que está al lado. Es que me ha dicho gente a mí, que yo le he pasado la foto de donde estábamos y tal. Me ha dicho, parece que es un croma lo que tenéis. No es un croma. O sea, es más, levántate a rematar. Voy a hacer una prueba, mira. No, pero voy a hacer una prueba. A ver, ¿será un croma? Intentar entrevistar a Pito. Venga, vale, lo vamos a intentar, claro que sí. No es un croma. Ahí está, Alfo, mira, este chico, mira, está tocando. No es un croma, ¿vale? Confirmado que no. Confirmado que no. Me ha encantado que lo tocas y todo, y lo mueves por si acaso. No he querido tocar el panel. No he querido tocar a Chaguiña porque he dicho no, a ver si va a estar concentrado y le va a molestar o algo. Que gente que estéis en el pabellón, si nos veis, venid a saludarnos, que estamos aquí. Estamos en uno de los corners donde, como veis, Palma está calentando. Así que venid a pasaros por aquí y os vemos. Jolín, sería fantástico. Los recibimientos en Jaén son una locura, luego lo veremos. Me han dicho que sí, me han dicho que es espectacular. Y otra cosa, a nivel técnica, irnos diciendo, porque ya hay un momento en el cual… Por aquí han dicho que se escucha bien, que se oye todo bien, todo perfecto. Yo creo que es más nosotros, al tener el musicote aquí, como que escuchamos un poco peor, pero se escucha bien en casa, me comentan. Hay que pillar los de cancelación de ruido. Hay que pillar cancelación de ruido, porque esto está siendo espectacular. Mira. ¿Están poniendo un vídeo? Va a empezar el espectáculo enseguida, todavía sobre el 40/20 calentando jugadores de Jimbi, Cartagena y de Palma Mallorca Palma Futsal. 15 minutos. A los jugadores, pasamos por aquí. Mira, aquí vemos… Mira, nos ha saludado. Aquí están todos los chicos de Palma saludando a toda la afición, a los chavales. Claro, los jugadores de Palma que ya se van al vestuario porque quedan 15 minutos para el partido y tienen que charlar con Vadillo. Estamos aquí viendo a Ribillos, estamos viendo… Mira, Bruno, a ver si Bruno nos dice algo. Bruno, ahí está. Suerte, a disfrutar. Ahí Bruno nos ha saludado. Que claro, lo que nos ha dicho Vadillo justo, que entran y que 5 minutillos antes quiere como fijar un par de jugadas que tengan, como hablar de un par de cositas a resaltar antes del encuentro justo. Eso es, en 2 minutitos vamos a tener la entrevista con Pedraza, el DJ, y va a pinchar la canción que nosotros queramos cuando literalmente queden 10 minutos para empezar la primera de las semifinales de esta Supercopa de España. Y sobre todo, pues seguid hablando por el chat, que os estamos leyendo todo, estáis interviniendo en el programa aquí desde vuestra casa, parece que estáis aquí con nosotros, desde el Olivo Arena, el 40/20, que enseguida va a empezar con el primero de las semifinales, 2 equipazos que vienen con la flechita para arriba, con grandes jugadores individualmente hablando de ambos equipos y que se están preparando todos y es una cita muy importante para ellos. Yo tengo la duda, claro, porque nosotros tenemos aquí detrás la pista, supongo que veremos desde aquí los partidos, ¿no? O sea, nos daremos así la vuelta simplemente y lo veremos. Somos los de la voz, ¿no? Pulsamos el botón.
No, bueno, sí, yo qué sé, no sé. Lo que nos Claro, diga. lo veremos porque rápidamente recordamos que en cuanto ahora se juega el partido, en cuanto se acabe, volveremos a conectar aquí con vosotros. Y me comentan que está Juanito con Pedraza ya, ¿Ah, sí? que está pudiendo hablar, así que conectamos con Juanito. Juanito, leyenda. Te escuchamos, Juan. Sí, te escuchamos. Juan, Bueno, ahí. estamos aquí con el DJ oficial de la Supercopa de España. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo estáis? Qué ganas tenía de veros ya, ¿eh? Tenías ganas, ¿no? Muchas ganas, tío. Es que encima hemos estado intentando hablar contigo y justo cuando estabas tú, te íbamos a entrevistar, te han hecho la intro y todo, tío. No te quería molestar tampoco. Habéis llegado en el momento oportuno, tío. En el momento oportuno. Una pena que no tenga aquí mojitos para ofreceros. Bueno, en el momento trabajando no puedo. Luego esta noche ya veremos. ¿Qué sábado? ¿Qué sábado? Lo que pasa con Pedraza se queda con Pedraza. Bueno, Pedraza, ¿tú cómo te preparas un de Supercopa de España? Porque digo yo que tú cuando vas a una discoteca no te lo preparas igual que esto. La playlist es diferente. Para mí es exactamente igual porque el fútbol y la música para mí es que es exactamente igual. O sea, para mí motivarme con la música que yo escucho cuando salgo es lo mismo. Entonces al final es la música que yo siempre llevo al vestuario y lo que a mí me gustaría escuchar es lo que yo le pongo a los chavales. ¿Hay algún jugador que te haya pedido alguna vez? Oye, ponme esta que es la que me mola a mí para calentar que me vengo arriba. Me han pedido porque mira, si veis por aquí creo que sale, ¿no? El escudo. Alguno de este equipo sí que, porque me llevo mucho con ellos y algunos sí que me pide. Se la saben, ¿no? Sí. ¿Y cuál es una que tú te pondrías para calentar, para motivarte, para entrar a un partido? Me encanta. Si tú dijese, mira, yo esta se la recomiendo a los chavales en el vestuario para que se la pongan y se vengan arriba. A mí me encanta mucho el Safri Duo, los tambores. Pa, me flipa. Se viene arriba la gente con eso. Me vuelve loco. Y luego lo vais a comprobar. Lo vamos a escuchar luego y si ahora ya para terminar y dejarte en paz que pinches tranquilo, si te pedimos desde Suela Caramelo una canción, ¿nos la pinchas ahora? No hace falta ni que me la pidas. ¿Quieres oírlo? La escuchamos. ¡Claro que sí, Caramelo! Siempre solo Caramelo. Pues muchísimas gracias, Pedraza. Te dejamos aquí liado. Venga, esperamos venirnos arriba con tu música y nada. Muchísima suerte hoy y esta noche igual nos vemos en algún lado, quién sabe. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Probar tu caramelo, sabor a caramelo. ¡Qué bueno! Y Pedraza bueno. diciendo, no hace falta ni que me lo digas, que te la pincho ya. Oye, es que es clásico. Si va a ser himno oficial de Sola Caramelo, va a haber que hablar con Ozuna para que nos dé los Sí, derechos. que nos dé los derechos. Oye, ¿qué tengo por aquí? 2 tarjetas. Claro. Las tarjetas de los árbitros, que ayer tuvimos… Ayer tuvimos a Fermín y Aitor. Efectivamente. Árbitros, bueno, hoy van a pitar 2 de ellos, 2 colegiados. Sí que se que pitaba Aitor. Fermín Pita Fermín, pita. es verdad. Pita Fermín con Pero otro el compañero. siguiente partido, el de Jaén. Y estas Jaén-Barça. son las tarjetas que hoy o mañana, no sabemos todavía cuándo, pero vamos a regalar a través de un post en Instagram. Eso es. Las tarjetas. Seguidnos en el Instagram de Futsal Ref y ahí tendréis el regalito bien puesto para que todos vosotros podáis participar. La verdad que nos gusta mucho regalar cosas. Han venido los Reyes Magos y Sola Caramelo no podía ser menos. Dani, 10 minutos y el speaker del pabellón ya está empezando lo bueno. Ya Y está vamos empezando la a confirmar, mandanga. Noticia de última hora, exclusiva. Sola Caramelo hoy va a finalizar el primero de las tres conexiones que vamos a hacer en Es directo. decir, ahora vamos a acabar con los jugadores en directo saliendo de los vestuarios. Plano único, exclusivo. No sale en ningún lado. El Sola Caramelo sí. efectivamente. Muy loco, ¿eh? Ese plano es fantástico. Nos siguen comentando por aquí, nos pone Ramón, muy buenos comentaristas, nos pone Ramón. Muchas gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Te queremos, Ramón. Te queremos un montón. Mira. A ver. Ya se están empezando a apagar las luces por el show de iluminación que hemos dicho que teníamos preparado. Mira, nos van diciendo que tenemos que ir cortando nosotros. Entonces, tenemos que ir cortando esta conexión. Pero me han dicho que podemos dejarnos nosotros hablando con el micro abierto mientras vemos las imágenes. Ah, maravilla, Así maravilla. que mientras, entonces. porque nosotros en chiquitito y tal, pero vamos a poner una cámara inalámbrica aquí, ¿vale? A lo mejor que se vaya moviendo y tal, y nosotros seguiremos hablando, porque vais a ver el espectáculo como si estuvieseis aquí en directo en el Olivo Arena, ¿vale? Vamos a empezar enseguida con el primero de los partidos. Lo que yo no sé es si se escucha lo que está diciendo el comentarista desde casa, que está dando las convocatorias. El speaker dices, ¿no? El speaker. Está dando sí, es verdad. ¿Lo escucháis, chicos, lo que dice el speaker o no se oye, no se distingue bien? No lo sé, decídnoslo. Vale, mientras tanto, recordamos para gente, navegantes que habéis llegado solo a Caramelo hace un rato, vamos a cerrar conexión justo con la salida de los jugadores en directo y volvemos nada más finalizar el primero de los encuentros. Es decir, acaba Jimby y Palma y volvemos a conectar. ¿Con quién? Con 2 jugadores, uno de cada equipo, con
los entrenadores, bueno, con miembros del staff técnico de Barça y de Jaén, que será la segunda semifinal, y con la fanzone de Jaén y con el recibimiento de Jaén. Después, en el descanso, entró una semifinal y otra. Buena mandanguita luego también, ¿eh? Hacemos la previa de Barça-Jaén y después de esa previa empezará el partido, que no lo damos en Teledeporte, en televisión abierta, en RTVE también, en las páginas oficiales de Radio y Televisión Española. Y una vez acabe esa segunda semifinal, también volvemos a conectar aquí con Sola Caramelo, también con dos jugadores, uno de cada equipo, uno de Barça y otro de Jaén, y a lo mejor alguna sorpresa final. Mira, ya estoy viendo por aquí, Dani, a los primeros jugadores de Jimby que están saliendo ya vestidos, ya con la ropa de partido, que están saliendo ya para prepararse para el encuentro. Así que ya esto no queda nada, qué emoción. Por primera vez en la historia, esta 31ª edición, se va a disfrutar de una Supercopa de España en el Olivo Arena. Mira a Chispi por ahí. Ahí vemos a Chispi, que no lo habíamos visto, segundo portero, ahí portero guardameta de Jimby Cartagena. Madre mía, yo les noto tranquilos, pero porque están seguros de que pueden hacer grandes cosas hoy. Mira, Mellado está saliendo. Los jugadores de Jimby, la verdad que tranquilos, porque saben que son capaces de hacer un granito hoy y hacer algo histórico, como sería meterse por primera vez en su historia en una final de Supercopa de España, aunque también tienen delante a un Palma que es el supercampeón de todo lo internacional, tanto de la Champions como de la Intercontinental hace un mes, con uno de los mejores planteamientos ofensivos que puede dar un equipo, sin duda el de Palma Futsal. Yo tengo el corazón ahora mismo, no sé cómo lo tendrán ellos, pero yo estoy súper exaltado, porque me hace mucha ilusión el poder estar viviendo esto aquí y poder retransmitir esta Supercopa tan emocionante para tanta gente que la está viviendo y que la está viendo. Eso es. Habéis adelantado a RTV Play. Bueno, pues mira, pues mejor, aquí lo ves antes. Menem, si tú no estuvieses viendo Sola Caramelo, irías como los demás, que van un poquito más por detrás. Tú vas por delante siempre, Menem. Gracias por estar en Sola Caramelo, de verdad. Y a ver, ¿qué más? Nada, 2 minutos para que nosotros cerremos esta conexión y pasemos a ver la salida de los jugadores, que ya quedan poquitos, ya están saliendo casi todos. Y el pabellón a tope, porque hay buena música, la gente tiene ganas. ¿Te sabes esta? Sí. Qué bien cantas, Dani, tío. Gracias. Lo siento a la gente que nos está escuchando, de verdad. Siento esto que acabáis de escuchar. Mira, ahora sale el staff técnico de Jimby Cartagena preparados para lo que se viene. Les vamos a ver por aquí detrás, van a pasar ya mismo. ¿Qué hora es? ¿Cuánto queda? Hasta luego. ¿Qué hora es? ¿Cuánto queda? Son y 54. 6 minutos para que eche a rodar el balón sobre el 40x20 del Olivo Arena. 7 minutos, perdón, 7 o 6, espero que no 6 minutos, perdón, para que eche a rodar y para que comiencen por fin las semifinales, el primer gran torneo del 2024 aquí en el mejor país para jugar fútbol sala, que es España, porque tenemos las mejores competiciones y con muchísimas ganas de ver ya por fin a Jimby Cartagena y Palma, a ver qué nos plantean, qué nos enseñan sobre el 40x20. Y sobre todo, pues con muchísimas ganas de ver goles, de ver las grandes jugadas, de ver a los grandes deportistas de nuestro país y de otros países que juegan aquí en España, en estos equipos. Y después nos vemos. Como bien han dicho los misters que han pasado por aquí, partido que se prevé muy ofensivo, con un montón de ocasiones, muy vertical. Mira. Verticalidad total. Trivillo creo que es. Sí, no. Es que no se ve muy bien con los focos. Bueno, partido que va a ser muy vertical y que se prevén goles, según lo que han dicho, y a ver quién está más acertado de cara a portería. No sé. Era Gordillo. No le he distinguido bien. Nos ha saludado Gordillo, claro, porque le hicimos la broma esa telefónica que podéis ver en Futsal Ref. No sé, divertida. Iván, ¿cómo va la cámara inalámbrica de Cifri? ¿Si está ya lista? Oye, muchas gracias por esos comentarios, de verdad, mi gente, que ve ahí el comentario de John, que dice que conexión muy buena, chavales, así va para arriba el futsal. Y gracias a vosotros que nos veis, joder, que sois muy importantes, sois clave. Por cierto, luego vamos a pensar, no sé cómo podemos regalar esto, la verdad, yo creo que lo ponemos simplemente y ya está ahí para adelante. Yo creo que sí, luego lo vemos, luego hacemos una fotillo. Sí, hacemos una fotillo de las tarjetas. Fermín y el árbitro. Claro, a ver si están. Fermín y Aitor, que se la saquen así, la foto. Y a gozar, y a funcionar, nos sacamos al Futsal Ref. Vamos enseguida ya a cerrar, mira, va a salir otra vez, que lo hemos tenido hace nada, Antonio Vadillo. Mister de Palma va a pasar ahora por... Está ya saliendo muy concentrado, le vais a ver por aquí detrás justo. Mírale, ahí está. Ahí está. Muy concentrado estaba, mirando para arriba con cara seria. Estamos literalmente en el epicentro. Estamos aquí todos los protagonistas. No sé si está la cámara ya preparada, la inalámbrica está preparada, no lo sé. Sí, puede ser. Están haciendo señas nuestros técnicos, nuestros compis. Está Iván con Georgi, Cifri, Juanito también está por aquí.
dándose señas. No sé qué significará. Música épica para Juego de Tronos. el comienzo. Y Juego 4 de Luces. minutos. Juego de 4 Luces, ¿eh? minutos para el partido. Y vemos la señal también de los vestuarios. Qué épico. Los pelos de punta, familia. Desde el Olivo Arena, Sola Caramelo. Primer torneo que hacemos cobertura en directo desde el propio pabellón. A literalmente 2 metros de la tarima del Olivo Arena. Qué fantasía, qué locura. Enseguida van a saltar ya a este magnífico escenario los jugadores tanto de Palma como de Jimmy para disputar la primera semifinal. Y en estos mismos instantes también se está haciendo fuera del estadio, en los exteriores, fuera de este pabellón, el recibimiento a los jugadores del Jaén Fútbol Sala Paraíso Interior. Ahí salen ya los jugadores. Qué locura. Salen ya para disputar el partido. Quedan apenas 3 minutos para que comience el encuentro. Y qué emoción, la verdad. Qué maravilla, qué fantasía, los aficionados de Jimby ahí al fondo. Los más de 250 aficionados que se han podido trasladar hoy para disfrutar esta primera semifinal. En caso de que Jimby Cartagena pasara, se trasladarían más al ser domingo y tal, mañana la final. Pues, y estos aplausos del público, Dani, y el encendido de luces es lo que hace que nosotros nos despidamos. Eso es. Pero después del partido aquí estaremos con todos vosotros para comentar el postpartido y para tener a protagonistas del encuentro. Muchísimas gracias, luego nos vemos, chicos. A ser felices, nos vemos enseguida, chao. gotta hit 'em with an update. Okay. I've been getting to it when I'm up late. Hit it when you went the front gate. They act like that, no. Hold up. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. Act like that, no. Guess I gotta hit 'em with the update. Okay. I've been getting to it when I'm up late. Yes, sir. Hit it when you at the front gate. Act like that, no. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with
with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit him with the one take. Please tell me what's to them boys, I know they ain't talking about me. All up in the DMs for the feature, I know they ain't talking about free. Shorty, no lie, no leap. I ain't gon' lose no sleep, you don't hop in this Jeep. What you gon' sow, you gon' reap. Bet I'm gon' kill what I eat by the end of this beat. Put a little honey in my tea, put a little pep in your step. I bet on my soul we feast. Bet you don't go, I bet you don't know these freaks. Got a hit in that note on key. Put it on baby, on mammy, on God, on me. You not no G. I be in the spot low key. I been at the crib, probably wonder how I got your key. They act like they ain't know it. Guess I gotta hit him with an update. I been getting to it when I'm up late. Hitting when you went the front gate. They act like they ain't know it. Guess I gotta hit him with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit him with the one take. Act like they ain't know it. Guess I gotta hit him with the update. I been getting to it when I'm up late. Hit it when you went the front gate. Act like they ain't know it. Guess I gotta hit him with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit him with the one take. Tell me what's to these lanes, they must be out of their mind. Must be. All up in that face trying to hit up. I know he ain't talking about mine. Putting that work on my grind. Putting that purp in my lung, I'm putting that work on her spine. Put a little Drake on my tab. Long as she working that back, I ain't hurting, I'm fine. I bet I go earn it right back. Just hit up my jack, got him working my line. I stay in my lane. I ain't even tripping off yours, I'm too worried about mine. You not on no rise. Ain't having no motion, we so tired of your lies. Ain't one of your guys. Can't fit in my shoes, little buddy, them not of your size. They act like they ain't know it. Guess I gotta hit him with an update. I been getting to it when I'm up late. Hitting when you went the front gate. They act like they ain't know it. Guess I gotta hit him with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit him with the one take. Act like they ain't know it. Guess I gotta hit him with the update. I been getting to it when I'm up late. Hitting when you went the front gate. Act like they ain't know it. Guess I gotta hit him with the update. With it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit him with the one take. There's coldness there, there's karma. There's heat, there's flames, there's lava. Volcanic, what can we do? It gets manic. I know what I'd rather. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. Powers. Powers, powers. Powers. 4, 3, 2 in the morning. Yeah, I'm still up, you're boring. Life keeps getting better and better, and I'm not stressed, I'm snoring. It'll get messy, get gory. Simpleness not for me. I don't care about football, care about this, that, care if you're acting 40. Like quick call back, can't ignore me. They don't even know my story. Any little sour patch acting salty, flows on point like gourmet. Need a Michelin star like always, like conference call on 4 ways. Man thinks this life is a role play, till they hear about the family drama. There's coldness there, there's karma. There's heat, there's flames, there's lava. Volcanic, what can we do? It gets manic. I know what I'd rather. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. I'm a classy with an army vibe. Global militant, yeah, worldwide. Keep it moving, yeah, they get tired. Got this energy, I don't know why. Kamikaze with an army vibe. Global militant, yeah, worldwide. Keep it moving, yeah, they get tired. Got this energy, I don't know why. Powers. Powers, powers. Powers. Powers, powers. There's flames, there's lava. Volcanic, what can we do? It gets manic. I know what I'd rather. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. Now in the presence of a king.
presence of a presence of a king. Take it to the arm, leg, arm, head like a Quran. I roll it fat, pass to the left like a baton. I'm a son of God, catching these rays like San Juan. With your man's on, without his truth to stand on. I promise to the day that I pass, I'm on they ass. Fresh painted digital dash, I'm getting cash. No exaggeration, the difference be in the detail. I get it for the factory, flipping it for the retail. I'm sliding block, bending with my shine dimmers on. Why they always hating just cause my niggas on? I'm about to watch a game, I put 5 figures on. Keep a bad baby with me cause I vibe with her strong. I'm moving with intention, a whole dimension from y'all boys. Niggas got the nerve to be short, changing with tall boys. Really doing shit that he be wishing he can't. Bubble jacket full of rolls, I'm like the Michelin man. They at they mama crib, miserable and splitting the Zan. I expedite my passport and take this shit to Japan. My foreign fabric send it firewood, they know the fire good. Flying in every resident in your entire hood. And I'm coming out the darkest of places and yet I still shine. Niggas always talking, we never see it in real time. Peep the method, this your energy when you redirect it. Laid up with your bitch and we watch a movie that we directed. They ain't gotta dig it, they will talk to me nice though. Taxing cause they act like you regular when the price low. Hop about the coupe in the cube and put on a light show. I never follow crowds, I be moving them like a maestro. I do the walking and little talking, I'm busy bitch. All opinionated but very few of them really rich. I ain't got the minutes for conversation about silly shit. They be long-winded, I'm trying to give me a milli quick. Roll another Dutchie, burning sage inside my living room. Reincarnated, same pharaoh with a different tune. Roll another Dutchie, burning sage inside my living room. Reincarnated, same pharaoh with a different tune. Take it to the arm, leg, arm, head like the Quran. I roll it fat, pass to my left like a baton. I'm a son of God, catching these rays like San Juan. With your man's on, without his truth to stand on. Promise to the day that I pass, I'm on they ass. Fresh painted digital dash, I'm getting cash. No exaggeration, the difference be in the detail. I get it for the factory, flipping it for the retail. Nigga. I treat the scars on my psyche like medals of war. So I inhale the petals I wasn't smelling before. Face to face with accountability, I dust off my due diligence. My life becomes a diagram of my internal dialogue. This the diaspora diatribe they couldn't dilute. I died and rose a god, so I'm no longer minute. I came off my street a fighter akin to Ken and Ryu. So I can't be a sucker and I won't even try to. It's not that deep, it's just dead for you to put it simply. Cause you so full of shit that it left you empty. When they cried for attention, I crept through gently, talking that gospel like guess who sent me. I want a 5% black tint, sweatproof Bentley, and I'm bringing my morals with me. That's the best new entry. I believe in myself. My body is a gift and I love it. My courage is stronger than my fear. I am the great opulence of God made visible in my use right now and continuously. Amen.
May the Lord forgive us and the ancestors be with us. Ashe. Ashe.
I gotta hit him with the update. Okay. I been getting to it when I'm up late. Hit it when you went the front gate. They act like that, no. Hold up. Guess I gotta hit him with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit him with the one take. Act like that, no. Guess I gotta hit him with the update. Okay. I been getting to it when I'm up late. Yes, sir. Hit it when you at the front gate. Act like that, no. Guess I gotta hit him with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit him with the one take. Please tell me what's to them boys. I know they ain't talking about me. Hold up. All up in the DMs for the feature, I know they ain't talking about free. Shorty, no lie, no leap. I ain't gon' lose no sleep, you don't have in this Jeep. What you gon' sow, you gon' reap. Bet I'm gon' kill what I eat by the end of this beat. Put a little honey in my tea, put a little pep in your step. I bet on my soul we feast. Bet you don't go, I bet you don't know these freaks. Gotta hit that note on key. Put it on baby, on mammy, on God, on me. You not no G, I be in the spot low key. I been at the crib, probably wonder how I got your key. They act like they know. Guess I gotta hit him with an update. I been getting to it when I'm up late. Hit it when you at the front gate. They act like they know. Guess I gotta hit him with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit him with the one take. Act like they know. Guess I gotta hit him with the update. I been getting to it when I'm up late. Hit it when you at the front gate. Act like they know. Guess I gotta hit him with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit him with the one take. Tell me what's to these lanes, they must be out of their mind. Must be. All up in that face trying to hit up. I know he ain't talking about mine. Putting that work on my grind. Putting that purp in my lung, I'm putting that work on her spine. Put a little drink on my tab. Long as she working that back, I ain't hurting, I'm fine. I bet I go earn it right back. Just hit up my jack, got him working my line. I stay in my lane. I ain't even tripping off yours, I'm too worried about mine. You not on no rise. Ain't having no motion, we so tired of your lies. Ain't one of your guys. Can't fit in my shoes, little buddy, them not of your size. They act like they ain't know. Guess I gotta hit them with an update. I been getting to it when I'm up late. Hit it when you at the front gate. They act like they ain't know. Guess I gotta hit them with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit them with the one take. Act like they ain't know. Guess I gotta hit them with the update. I been getting to it when I'm up late. Hit it when you at the front gate. Act like they ain't know. Guess I gotta hit them with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit him with the one take. There's coldness there, there's karma. There's heat, there's flames, there's lava. Volcanic, what can we do? It gets manic. I know what I'd rather. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. Powers. Powers, powers. Powers. 4, 3, 2 in the morning. Yeah, I'm still up, you're boring. Life keeps getting better and better, and I'm not stressed, I'm snoring. It'll get messy, get gory. Simpleness not for me. I don't care about football, care about this, that, care if you're acting 40. Like quick call back, can't ignore me. They don't even know my story. Any little sour patch acting salty. Flows on point like gourmet. Need a Michelin star like always. Like conference call on 4 ways. Man thinks this life is a role play. Did they hear about the family? Hopping on the plane, in a different country with each other, change your last name. Tell me, is you with it? Cause I'm with it. Why don't you feel the same? Down, 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 down. Knew you was different from the start, love. How you learn? They never taught love. You keep it peaceful and equal. I'm used to wars, love, hard love. I'm used to trauma, used to drama. Got a list of bad exes, plus I got a baby mama. Still you keep it solid. Put that on my mama and them. Way you build me up, you probably add an extra accommodation, destination, running to a flight. We ain't never coming back. I hope you didn't pack light. We should run away to about a day. Pack a bag, cop a couple tickets, hopping on the plane. Hit a different country with each other, change your last name. Tell me, is you with it? Cause I'm with it. Do you feel the same? Down, 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 down. It's the shuffle that I want you all on me, loving all on me, touching all on me, f***ing all on me.
Go be honest. 30,000 feet and we can leave the world behind us. Cause we keep it raw. I'ma hit it with no. I'ma hit you with my soul. I'ma hit you with these goals. You should probably leave your phone. Ain't no service where we go. But you can't be iffy. Baby, tell me where you at. You can choose the destination. Put your finger on the map. We should ride away to about a day. Pack a bag, cop a couple tickets, hopping on the plane. In a different country with each other, change your last name. Tell me is you with it, cause I'm with it. Why don't you feel the same? Down, 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 down. Take it to the arm, leg, arm, head like a Quran. I roll it fat, pass to the left like a baton. I'm a son of God, catching these rays like San Juan. With your man's on, without his truth to stand on. I promise to the day that I pass, I'm on they ass. Fresh painted digital dash, I'm getting cash. No exaggeration, the difference be in the detail. I get it for the factory, flipping it for the retail. I'm sliding block, bending with my shine dimmers on. Why they always hating just cause my niggas on? I'm about to watch a game, I put 5 figures on. Keep a bad baby with me cause I vibe with her strong. I'm moving with intention, a whole dimension from y'all boys. Niggas got the nerve to be short, changing with tall boys. Really doing shit that he be wishing he can't. Bubble jacket full of rolls, I'm like the Michelin man. They at they mama crib, miserable and splitting a Zan. I expedite my passport and take this shit to Japan. My foreign fabric send it firewood, they know the fire good. Flying in every resident in your entire hood. And I'm coming out the darkest of places and yet I still shine. Niggas always talking, we never see it in real time. Peep the method, this your energy when you redirect it. Laid up with your bitch and we walk. Take it to the arm, leg, arm, head like a Quran. I roll it fat, pass to the left like a baton. I'm a son of God, catching these rays like San Juan. With your man's on, without his truth to stand on. I promise to the day that I pass, I'm on they ass. Fresh painted digital dash, I'm getting cash. No exaggeration, the difference be in the detail. I get it for the factory, flipping it for the retail. I'm sliding block, bending with my shine dimmers on. Why they always hating just cause my niggas on? I'm about to watch a game, I put 5 figures on. Keep a bad baby with me cause I vibe with her strong. I'm moving with intention, a whole dimension from y'all boys. Niggas got the nerve to be short, changing with tall boys. Really doing shit that he be wishing he can't. Bubble jacket full of rolls, I'm like the Michelin man. They at they mama crib, miserable and splitting a Zan. I expedite my passport and take this shit to Japan. My foreign fabric send it firewood, they know the fire good. Flying in every resident in your entire hood. And I'm coming out the darkest of places and yet I still shine. Niggas always talking, we never see it in real time. Peep the method, this your energy when you redirect it. Laid up with your bitch and we watch a movie that we directed. They ain't gotta dig it, they will talk
to me nice though. Taxing cause they act like you regular when the price low. Hop about the coupe and the Cuban, put on a light show. I never follow crowds, I be moving them like a maestro. I do the walking and little talking, I'm busy bitch. All opinionated but very few of them really rich. I ain't got the minutes for conversation about silly shit. They be long-winded, I'm tryna give me a milli quick. Roll another Dutchie, burning sage inside my living room. Reincarnated, same pharaoh with a different tune. Roll another Dutchie, burning sage inside my living room. Reincarnated, same pharaoh with a different tune. Take it to the arm, leg, arm, head, like the Quran. I roll it fat, pass to my left like a baton. I'm a son of God, catching these rays like San Juan. With your man's on, without his truth to stand on. Promise till the day that I pass, I'm on they ass. Fresh painted digital dash, I'm getting cash. No exaggeration, the difference be in the detail. I get it for the factory, flipping it for the retail. Scars on my psyche like medals of war. So I inhale the petals I wasn't smelling before. Face to face with accountability, I dust off my due diligence. My life becomes a diagram of my internal dialogue. This the diaspora diatribe they couldn't dilute. I died and rose a god, so I'm no longer minute. I came off my street a fighter akin to Ken and Ryu. So I can't be a sucker and I won't even try to. It's not that deep, it's just dead for you to put it simply. Cause you so full of shit that it left you empty. When they cry for attention, I crept through gently, talking that gospel like guess who sent me. I want a 5% black tent, sweatproof Bentley, and I'm bringing my morals with me. That's the best new entry. I believe in myself. My body is a gift and I love it. My courage is stronger than my fear. I am the great opulence of God made visible in my use right now and continuously. Amen. May the Lord forgive us and the ancestors be with us. Ashe. Ashe.
Guess I gotta hit 'em with an update. I been getting to it when I'm up late. Hit it when you at the front gate. They act like that, no. Hold up. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. Act like that, no. Guess I gotta hit 'em with the update. Okay. I been getting to it when I'm up late. Yes, sir. Hit it when you at the front gate. Act like that, no. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. Please tell me what's to them boys. I know they ain't talking about me. Hold up. All up in the DMs for the feature. I know they ain't talking about free. Shorty, no lie, no leap. I ain't gonna lose no sleep. You don't hop in this Jeep. What you gonna sow, you gonna reap. Bet I'm gonna kill what I eat by the end of this beat. Put a little honey in my tea. Put a little pep in your step. I bet on my soul we feast. Bet you don't go. I bet you don't know these freaks. Gotta hit that note on key. Put it on baby, on mammy, on God, on me. You not no G. I be in the spot low key. I been at the crib, probably wonder how I got your key. They act like they know. Guess I gotta hit 'em with an update. I been getting to it when I'm up late. Hit it when you at the front gate. They act like they know. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. Act like they know. Guess I gotta hit 'em with the update. I been getting to it when I'm up late. Hit it when you at the front gate. Act like they know. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. Please tell me what's to these lanes. They must be out of their mind. Must be. All up in that face trying to hit up. I know he ain't talking about mine. Putting that work on my grind. Putting that purple in my lung. I'm putting that work on her spine. Put a little drink on my tab. Long as she working that back, I ain't hurting, I'm fine. I bet I go earn it right back. Just hit up my jack. Got 'em working my line. I stay in my lane. I ain't even tripping off yours. I'm too worried about mine. You not on no rise. Ain't having no motion. We so tired of your lies. Ain't one of your guys. Can't fit in my shoes, little buddy, them not of your size. They act like they ain't know. Guess I gotta hit 'em with an update. I been getting to it when I'm up late. Hit it when you at the front gate. They act like they ain't know. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. Act like they ain't know. Guess I gotta hit 'em with the update. I been getting to it when I'm up late. Hit it when you at the front gate. Act like they ain't know. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. There's coldness there, there's karma. There's heat, there's flames, there's lava. Volcanic, rock coming the way it gets manic. I know what I'd rather. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. Powers. Powers, powers. Powers. 4, 3, 2 in the morning. Yeah, I'm still up, you're boring. Life keeps getting better and better, and I'm not stressed, I'm snoring. It'll get messy, get gory. Simpleness not for me. I don't care about football, care about this, that, care if you're acting 40. Like quick call back, can't ignore me. They don't even know my story. Any little sour patch acting salty. Flows on point like gourmet. Need a Michelin star like always. Like conference call on 4 ways. Man thinks this life is a role play. Till they hear about the family drama. There's coldness there, there's karma. There's heat, there's flames, there's lava. Volcanic, rock coming the way it gets manic. I know what I'd rather. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. Powers, I'm a car seat with an army vibe. Global militant, yeah, worldwide. Keep it moving, yeah, they get tired. Got this energy, I don't know why. Got my car seat with an army vibe. Global militant, yeah, worldwide. Keep it moving, yeah, they get tired. Got this energy, I don't know why. Powers. Powers, powers. Powers. Powers, powers. There's flames, there's lava. Volcanic, rock coming the way it gets manic. I know what I'd rather. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. Hi.
now in the presence of a king. Now in the presence of a You are now in the presence of a king. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flame out. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Wait a minute, work hard for the car, so that's why it's all tinted. Wait a minute, had a real late night, woke up with my head spinning out in Nashville. It's been mad real, I need sunglasses, I need Advil. I like fake boobs, and my cash real. I like first place, you're in last deal. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flame out. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Look, pocket rocket in my pocket, please don't make me pop it. All these boys just wanna copy the style, tell them stop it, whoa. It's my destiny, feeling like Latoya, like it found me my Beyonce, and she shotgun in the cockpit. Grinding with the team, making C-notes. In my pocket still full of green, call it CeeLo. Alligator watch on me, Tim Tebow. And these haters love to watch me like Tebow. Look, I don't take L's, I just learn a lesson. Before I count the M's, always count my blessings. Look, I'm too short, never second guessing. Got some money, put up for the rain, so I'm never stressing. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flame out. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flame out. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. I need to step back. Constantly online, causing me setbacks too. Every day see so many people doing the things you do, and they're doing it better too. Whoa, whoa. Feels like, why should I even try when there's always some other guy who's way ahead of you, but makes it look easy. Why would they need me? Oh, I hear it now. I'm just being needy.
That's really, really cool for you. Yeah, everything you do is cool. It's kind of unbelievable. It's also unachievable. Yeah, almost inconceivable. I'll never do it like you do. And I know I'll grow into who's supposed to be. But stuff that comes easy, and I've tried almost everything, but it just hasn't worked yet. I try not to envy you, to get angry you do it better than me. I try not to hate myself, to lose confidence, but you always do it better than me. I just wanna be loved like you. I just want 'em to say me too. Just wanna be the one they choose. Yeah, I just wanna be loved. Ooh, I hate comparison, 'cause it makes me feel lesser than striving for perfection, thinking somebody will see me then. No, don't get me wrong, really want everybody to succeed, but can we start with me? Like, why was it her and not me? Why was it her and not me? Wish someone could redesign me, to not have the style to find me. Why was it her and not me? Why was it her and not me? Envy is gonna blind me. Why was it her and not me? Better than me. Try not to hate myself, lose confidence. I just wanna be loved like you. I just want 'em to see me too. Just wanna be the one they choose. Yeah, I just wanna be loved. Put all your stuff away and check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink with me? We head into town, see what it's about. Barely need a shirt, though the sun has almost set. Make the most of it. I know we will dance and sing. There's a heat wave. There's a heat wave rolling in. There's a heat wave, yeah. There's a party in the streets and the city's on fire.
Whispers in my head, what you gonna do? 선택의 기로에 난 지켜내려 해. 쉽지 않아도 진실한 나만의 beliefs. You know what they say, don't brag about what you have. Be careful and be humble, otherwise you should be ready to stumble. You know what they say, 자신감이 없니? 왜 당당하게 살지를 못해? Keep walking your way, don't look back. 너만의 길이야. Even when you fall, don't look back. 사실은 말이야. Nobody knows. Nobody knows. 'Cause it's only yours. Only yours, yeah. 쏟아지는 말 이미 어지러운 이 세상 속에서 어둠 속의 light 붙잡아 진실한 나만의 beliefs. 차가운 바람 그득하니 앉아 내 마음속에 새겨둔 작은 위로를 더 꺼내야 하나. 우울함의 파도를 가라앉혀. But when you feel like giving up, remember, keep walking your way, don't look back. 너만의 길이야. Even when you fall, don't look back. 사실은 말이야. Nobody knows. Nobody knows. 'Cause it's only yours. Only yours, yeah. Nobody knows. Tell me what you're thinking, give me what you're drinking. Tell me what you're thinking, give me what you're drinking. You and me, we got something special, baby. You and me, you and me. I can think this was never meant to happen. You and me, you and me. I can't help it. I can't help it. I can't help it. I can't help it, baby. Oh yeah, I can't help it. I can't help it, baby. Tell me what you're thinking, give me what you're drinking. Tell me what you're thinking, give me what you're drinking. You and me, we got something special, baby. You and me, you and me. I can think this was never meant to happen. You and me, you and me. I can't help it.
cause I'm with it. Why don't you tell me it's down, 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 down. Knew you were different from the start, love. How you learn, they never taught love. You keep it peaceful and equal, I'm used to wars, love, hard love. I'm used to trauma, used to drama. Got a list of bad exes, plus I got a baby mama. Still you keep it solid, put that on my mama and them. Way you build me up, you probably add an extra accommodation, destination, running to a flight. We ain't never coming back, I hope you didn't pack light. We should run away to about a day. Pack a bag, couple tickets, hopping on the plane. Hit a different country with each other, change your last name. Tell me, is you with it? Cause I'm with it. Why don't you feel the same? Down, 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 down. Is it selfish that I want you all on me, loving all on me, touching all on me, fucking all on me? Girl, be honest. 30,000 feet and we can leave the world behind us. Cause we keep it raw. I'ma hit it with no. I'ma hit you with my soul. I'ma hit you with these goals. You should probably leave your phone. Ain't no service where we go. But you can't be iffy. Baby, tell me where you at. You can choose the destination. Put your finger on the map. We should run away to about a day. Pack a bag, couple tickets, hopping on the plane. Hit a different country with each other, change your last name. Tell me, is you with it? Cause I'm with it. Why don't you feel the same? Down, 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 down. And we watch a movie that we directed. They ain't gotta dig it, they will talk to me nice though. Taxing cause they act like you regular when the price low. Hop about the coupe in the cube and put on a light show. I never follow crowds, I be moving them like a maestro. I do the walking and little talking, I'm busy bitch. All opinionated but very few of them really rich. I ain't got the minutes for conversation about silly shit. They be long-winded, I'm tryna give me a milli quick. Roll another Dutchie, burning sage inside my living room. Reincarnated, same pharaoh with a different tune. Roll another Dutchie, burning sage inside my living room. Reincarnated, same pharaoh with a different Take it to the arm, leg, arm, head, like the Quran. I roll it fat, pass to my left like a baton. I'm a son of God, catching these rays like San Juan. With your man's on, without his truth to stand on. Promise till the day that I pass, I'm on they ass. Fresh painted digital dash, I'm getting cash. No exaggeration, the difference be in the detail. I get it for the factory, flipping it for the retail.
like medals of war. So I inhale the petals I wasn't smelling before. Face to face with accountability, I dust off my due diligence. My life becomes a diagram of my internal dialogue. This the diaspora diatribe they couldn't dilute. I died and rose a god, so I'm no longer minute. I came off my street a fighter akin to Ken and Ryu, so I can't be a sucker and I won't even try to. It's not that deep, it's just dead for you to put it simply. Cause you so full of shit that it left you empty. When they cried for attention, I crept through gently, talking that gospel like guess who sent me. I want a 5% black tent, sweatproof Bentley, and I'm bringing my morals with me. That's the best new entry. I believe in myself. My body is a gift and I love it. My courage is stronger than my fear. I am the great opulence of God made visible in my use right now and continuously. Amen. May the Lord forgive us and the ancestors be with us. Ashe. Ashe.
Guess I gotta hit 'em with an update. I've been getting to it when I'm up late. Hit it when you went the front gate. They act like that, no. Hold up. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. Act like that, no. Guess I gotta hit 'em with the update. Okay. I've been getting to it when I'm up late. Yes, sir. Hit it when you at the front gate. Act like that, no. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. Please tell me what's to them boys. I know they ain't talking about me. Hold up. All up in the DMs for the feature. I know they ain't talking about free. Shorty, no lie, no leap. I ain't gonna lose no sleep. You don't hop in this Jeep. What you gonna sow, you gonna reap. Bet I'm gonna kill what I eat by the end of this beat. Put a little honey in my tea. Put a little pep in your step. I bet on my soul we feast. Bet you don't go. I bet you don't know these freaks. Got a hit in that note on key. Put it on baby, on mammy, on God, on me. You not no G. I be in the spot low key. I been at the crib, probably wonder how I got your key. They act like they ain't know it. Guess I gotta hit 'em with an update. I've been getting to it when I'm up late. Hit it when you at the front gate. They act like they ain't know it. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. Act like they ain't know it. Guess I gotta hit 'em with the update. I've been getting to it when I'm up late. Hit it when you at the front gate. Act like they ain't know it. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. Please tell me what's to these lanes. They must be out of their mind. Must be. All up in that face trying to hit up. I know he ain't talking about mine. Putting that work on my grind. Putting that purp in my lung. I'm putting that work on her spine. Put a little Drake on my tab. Long as she working that back, I ain't hurting, I'm fine. I bet I go earn it right back. Just hit up my jack. Got him working my line. I stay in my lane. I ain't even tripping off yours. I'm too worried about mine. You not on no rise. Ain't having no motion. We so tired of your lies. Ain't one of your guys. Can't fit in my shoes, little buddy, them not of your size. They act like they ain't know it. Guess I gotta hit 'em with an update. I've been getting to it when I'm up late. Hit it when you at the front gate. They act like they ain't know it. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. Act like they ain't know it. Guess I gotta hit 'em with the update. I've been getting to it when I'm up late. Hit it when you at the front gate. Act like they ain't know it. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. There's coldness there, there's karma. There's heat, there's flames, there's lava. Volcanic, what can we do, it gets manic. I know what I'd rather. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. Powers. Powers, powers. Powers. 4, 3, 2 in the morning. Yeah, I'm still up, you're boring. Life keeps getting better and better, and I'm not stressed, I'm snoring. It'll get messy, get gory. Simpleness not for me. I don't care about football, care about this, that, care if you're acting 40. Like quick call back, can't ignore me. They don't even know my story. Any little sour patch acting salty. Flows on point like gourmet. Need a Michelin star like always. Like conference call on 4 ways. Man thinks this life is a role play. Till they hear about the family drama. There's coldness there, there's karma. There's heat, there's flames, there's lava. Volcanic, what can we do, it gets manic. I know what I'd rather. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. Powers, kamikaze with an army vibe. Global militant, yeah, worldwide. Keep it moving, yeah, they get tired. Got this energy, I don't know why. Kamikaze with an army vibe. Global militant, yeah, worldwide. Keep it moving, yeah, they get tired. Got this energy, I don't know why. Powers. Powers, powers. Powers. Powers, powers. There's flames, there's lava. Volcanic, what can we do, it gets manic. I know what I'd rather. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers.
now in the presence of a king. Now in the presence of a You are now in the presence of a king. When I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flame out. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Wait a minute, work hard for the car, so that's why it's all tinted. Wait a minute, had a real late night, woke up with my head spinning out in Nashville. It's been mad real. I need sunglasses, I need Advil. I like fake boobs and my cash real. I like first place, you're in last deal. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flame out. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Look, pocket rocket in my pocket, please don't make me pop it. All these boys just wanna copy the style, tell them stop it, whoa. It's my destiny, feeling like Latoya, like it found me my Beyonce, and she shotgun in the cockpit. Grinding with the team, making C notes. In my pocket still full of green, call it CeeLo. Alligator watch on me, Tim Tebow. And these haters love to watch me like Tebow. Look, I don't take L's, I just learn a lesson. Before I count the M's, always count my blessings. Look, I'm too short, never second guessing. Got some money, put up for the rain, so I'm never stressing. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flame out. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flame out. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. I need to step back. Constantly online, causing me setbacks. Ooh. Every day see so many people doing the things you do, and they're doing it better too. Whoa, whoa. It's like, why should I even try when there's always some other guy who's way ahead of you, but makes it look easy? Why would they need me? Oh, I hear it now. I'm just being needy.
That's really, really cool for you. Yeah, everything you do is cool. It's kind of unbelievable. It's also unachievable. Yeah, almost inconceivable. I'll never do it like you do. And I know I'll grow in a whole supposed to be. But stuff that comes easy, and I've tried almost everything, but it just hasn't worked yet. I try not to envy you, to get angry you do it better than me. I try not to hate myself, to lose confidence, but you always do it better than me. I just wanna be loved like you. I just want them to say me too. Just wanna be the one they choose. Yeah, I just wanna be loved. Ooh, I hate comparison, cause it makes me feel less than. Striving for perfection, thinking somebody will see me then. No, don't get me wrong, really want everybody to succeed, but can we start with me? Like, why was it her and not me? Why was it her and not me? Wish someone could redesign me, to not have the style to find me. Why was it her and not me? Why was it her and not me? Envy is gonna blind me. Why was it her and not me? Better than me. Try not to hate myself, lose confidence. I just wanna be loved like you. I just want them to see me too. Just wanna be the one they choose. Yeah, I just wanna be loved. Put all your stuff away and check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink with me? We head into town, see what it's about. Barely need a shirt, though the sun has almost set. Make the most of it. I know we will dance and sing. There's a heat wave. There's a heat wave rolling in. There's a heat wave, yeah. There's a party in the streets and the city's on fire.
whispers in my head. What you gonna do? 선택의 기로에 난 지켜내려 해. 쉽지 않아도 진실한 나만의 beliefs. You know what they say, don't brag about what you have. Be careful and be humble, otherwise you should be ready to stumble. You know what they say, 자신감이 없니? 왜 당당하게 살지를 못해? Keep walking your way, don't look back. 너만의 길이야. Even when you fall, don't look back. 사실은 말이야. Nobody knows. Nobody knows. 'Cause it's only yours. Only yours, yeah. 쏟아지는 말 이미 어지러운 이 세상 속에서 어둠 속의 light 붙잡아 진실한 나만의 beliefs. 차가운 바람 그득하니 앉아 내 마음속에 새겨둔 작은 위로를 더 꺼내야 하나. 우울함의 파도를 가라앉혀. But when you feel like giving up, remember, keep walking your way, don't look back. 너만의 길이야. Even when you fall, don't look back. 사실은 말이야. Nobody knows. Nobody knows. 'Cause it's only yours. Only yours, yeah. Nobody knows. Tell me what you're thinking, give me what you're drinking. Tell me what you're thinking, give me what you're drinking. You and me, we got something special, baby. You and me, you and me. I can think this was never meant to happen. You and me, you and me. I can't help it. I can't help it. I can't help it. I can't help it,
tickets, hopping on the plane. Hit a different country with each other, change your last name. Tell me, is you with it? Cause I'm with it. Why don't you feel the same? Down, 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 down. Knew you was different from the start, love. How you learn? They never taught love. You keep it peaceful and equal. I'm used to wars, love, hard love. I'm used to trauma, used to drama. Got a list of bad exes, plus I got a baby mama. Still you keep it solid. Put that on my mama and them. Way you build me up, you probably add an extra accommodation, destination, running to a flight. We ain't never coming back. I hope you didn't pack light. We should run away to about a day. Pack a bag, cop a couple tickets, hopping on the plane. Hit a different country with each other, change your last name. Tell me, is you with it? Cause I'm with it. Why don't you feel the same? Down, 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 down. It's the shuffle that I want you all on me, loving all on me, touching all on me, f***ing all on me. Girl, be honest, 30,000 feet and we can leave the world behind us. Cause you keep it raw, I'ma hit it with no I'ma hit you with my soul, I'ma hit you with these goals. You should probably leave your phone, ain't no service where we go. But you can't be iffy, baby, tell me where you at. You can choose the destination, put your finger on the map. We should run away to about a day. Pack a bag, cop a couple tickets, hopping on the plane. Hit a different country with each other, change your last name. Tell me, is you with it? Cause I'm with it. Why don't you feel the same? Down, 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 down.
Fresh painted digital dash, I'm getting cash. No exaggeration, the difference be in the detail. I get it for the factory, flipping it for the retail. I treat the scars on my psyche like medals of war. So I inhale the petals I wasn't smelling before. Face to face with accountability, I dust off my due diligence. My life becomes a diagram of my internal dialogue. This the diaspora diatribe they couldn't dilute. I died and rose a god, so I'm no longer minute. I came off my street a fighter akin to Ken and Ryu, so I can't be a sucker and I won't even try to. It's not that deep, it's just dead for you to put it simply. Cause you so full of shit that it left you empty. When they cried for attention, I crept through gently, talking that gospel like guess who sent me. I want a 5% black tint, sweat-proof Bentley, and I'm bringing my morals with me. That's the best new entry. I believe in myself. My body is a gift and I love it. My courage is stronger than my fear. I am the great opulence of God made visible in my use right now and continuously. Amen. May the Lord forgive us and the ancestors be with us. Ashe. Ashe.
pitar el colegiado el final de la primera semifinal, todavía sigo temblando. Ha habido una tensión, unos nervios durante todo el partido prácticamente. Mía, ha sido increíble. Y bueno, ya tenemos al primer finalista de esta Supercopa. Jimby Cartagena. Jimby Cartagena es el primero de los finalistas, in extremis, porque han sufrido una expulsión a última hora. Quedaban 4 minutos para el final del encuentro y han expulsado a Gualtiño, que estaba viendo el final del partido justo aquí detrás de nosotros y parecía un aficionado más, estaba de verdad temblando. Estaba en la grada súper nervioso y bueno, ahí Pablo Ramírez ha conseguido, cuando ya han pasado los 2 minutos de la expulsión, ha conseguido marcar un gol que le daba vida al Jimby. Han puesto portero jugador el Palma. Y después Tomás, en una ocasión de pérdida del Palma, ha marcado el definitivo. ¡Qué locura! Y la verdad, qué maravilla el ambiente que se está viviendo en el Olivo Arena. Hemos de decir, Olivo Arena, la gente que está aficionada del Jaén aquí tenía un claro favorito en el encuentro, y es que ha habido momentos en los cuales se escuchaba la afición del Jaén gritar Cartagena, 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 aplaudir, gritar los solés de los pases. La afición de Jaén estaba… No sé si ha sido, porque no ha sido así en ningún momento del partido, es decir, al final, no sé si ha sido por algún error arbitral, porque se han quedado con uno menos, porque a lo mejor ellos lo han considerado así el público, pero Jimby era local, ha sido local los últimos 5 minutos. ¿Quién ha sido para ti el MVP? Yo tengo uno claro. Pablo, yo le daría a Pablo el MVP porque creo que ha hecho un gran partido. Estaría ahí con Lucao también, que ha hecho un partidazo. Bueno, Mellado ha tenido unas jugadas al final del partido donde ha levantado a la grada, ha hecho una gran actuación, pero yo creo que Pablo con el golito de la victoria y con el partido que ha hecho, que al principio del partido ha tenido muy buenos destellos que podrían haber hecho que el Jimby se pusiera por delante incluso en alguna ocasión, yo se lo daría a Pablo. Bueno, pues esto ha sido todo. No sé qué a vosotros lo que os ha parecido. Os estamos leyendo. Y si queréis adelantamos cuál va a ser el quinteto inicial de Barça y de Jaén en unos minutos. Lo tenemos ya aquí, ya confirmado. Así que vamos a leeros lo que nos comentáis por el chat para que nos deis las primeras impresiones de lo que ha sido esta primera semifinal, que ha vencido Jimby Cartagena por 4-2 a un Palma Futsal que también ha competido, y al final se ha resuelto todo, como siempre pasa, en los últimos 4 minutos del encuentro. Y la verdad que ha sido una auténtica locura lo que se ha vivido en esta primera semifinal. Deja muy alto el listón para la segunda, que aún así va a ser espectacular porque tenemos aquí a la afición de Jaén. Ha sido uno de esos partidos que se te pasan más lentos los últimos 4 minutos que todo el resto del partido, porque vaya locura, vaya adrenalina final. Y bueno, Jimby finalista. A ver qué ocurre ahora en el siguiente. Nos está diciendo la gente que Mellado es el MVP. Mellado es el MVP. Como tú habías dicho, Dani, efectivamente, muy bien. Mellado MVP. He acertado, lo sabía. Has acertado. Es que, ¿sabéis por qué? Porque ha sido clave durante esos últimos 2 minutos bueno, durante los últimos 2 minutos no. Del minuto 4 al minuto 2 de final, contando para atrás. Ha sido Mellado el más destacado debido a esas a conseguir aguantar tanto la posesión, él a través del cuerpo, consiguiendo protegerlo, incluso 2 veces. Una vez iba a presionarle, no sé si era Moslem con Bruno Gómez, y ha conseguido aguantar el balón frente a 2 jugadores como son, encima sobre todo Bruno, que mide casi 2 metros o 2 metros. Total. Ha sido espectacular. No sé si en casa a lo mejor se ha visto mejor. Yo no sé exactamente, porque aquí en directo no se ha visto con mucha claridad, el motivo de la expulsión de Gualtiño. No sé, sé que ha habido una mano ahí, sé que ha habido discusión con el árbitro, pero no sé exactamente lo que ha ocurrido. Luego veremos a ver si podemos hablar con alguno de ellos y que nos puedan dar un poquito de luz. Creo que viene ahora Ribillos a hablar con nosotros, ¿sí? Creo, es intuición. Además creo que le estamos viendo ahí que se está acercando el jugador de Palma para dar esas primeras impresiones. Sí. Lucao ha sido muy decisivo, efectivamente, gracias a ese primer gol fantástico que ha anotado. La verdad que hemos disfrutado de un partido maravilloso, de mucha clase, de mucha calidad. Y sobre todo, pues bueno, demostrando que son 2 de los mejores 4 equipos de España, de nuestro país. Y pronto vamos a poder tener a los 2 protagonistas, tanto de Palma como de Jimby Cartagena, y pronto también vamos a recibir a 2 miembros del staff técnico, tanto de Barça como de Jaén, para hablar un poco de la previa, y comentaremos estos 2 quintetos iniciales que tenemos y que vamos a poder comentar enseguida. ¿Qué se le daba, decís por el chat, al que adivinase el resultado? Nosotros estamos revisando y estamos chequeando todas las personas que estáis participando en los chats para ver quién, entre todos los que acertáis las porras, quiénes sois, para que entre todos se elija un ganador y se llevará el balón firmado por el MVP de la final. Tenemos súper cerquita la próxima semi, así que viene ya Ribillos con nosotros. Hola, tío, ¿qué tal? Toma. Bueno, Ribillos, una pregunta, ¿nos escuchas ya? Sí. Una pregunta un poco tonta, pero ¿qué tal? ¿Cómo estás? Toma el micro.
queríamos ganar a toda costa. Bueno, se nos ha escapado, hemos tenido muchas ocasiones, el 4-3, hemos dado muchos palos, hemos generado muchísimo, pero en estos partidos tienes que meter las que tienes, si no pasa lo que pasa. No sé si tienes la sensación de que por juego y por el partido que se ha dado deberíais haber pasado vosotros, que merecíais más. No, pienso que hemos hecho un gran partido los dos equipos, ellos han generado también muchísimo, ellos su sistema eran abiertos los alas y a nosotros nos fastidiaba, ¿no? Hacer ese a la contraria también costaba mucho, con jugadores con mucha calidad como Mellado, como Mota, que te generan ahí, como Lucao. Pero bueno, pienso que ha sido un gran partido, hemos dominado los dos ciertos tramos del partido y esto toca, hay que seguir y para adelante. Ribillos, ¿qué es lo que pensáis? ¿Qué os ha podido faltar para estar mañana en la final? Bueno, pues sobre todo meter las que hemos tenido. Y el 4-3 yo pienso que si hubiésemos aceptado el partido se hubiese puesto de nuestra cara totalmente. Destaca mucho la actuación de Mellado justamente por ese tramo, esos 2 minutos, no sé cómo lo has visto. Bien, bueno, es un gran jugador, veremos con el paso de los años a ver cómo lo sigue demostrando, pero va por buen camino, ha hecho un gran partido, pero bueno, me quedo con la actitud de mi equipo. Pienso que hemos luchado los 40 minutos y se ha visto un gran partido. ¿Qué te ha dado tiempo a hablar con ellos, con los compañeros? Nada, ahora cuando entremos al vestuario veremos a ver, pero me quedo con la actitud que hemos seguido creyendo hasta el final. Al final no hemos tenido esa pizquita de suerte que se suele tener en esta clase de partidos y bueno, el que aquí si falla ya sabe lo que pasa. Sí, no habéis podido vosotros estar en esa final. ¿Quién crees que va a disputar la final? ¿Jimby contra? Bueno, pregunta complicada. Sí. Yo prefiero porque he estado en Barça, tengo muchos amigos allí y preferiría que se metiese Barça, por supuesto. Ribillos, no te entretenemos más, sabemos que está siendo un momento un poco complicado, os deseamos mucha suerte, las cosas están haciendo bien, pronto queda la Copa de España, en un par de meses nos vemos por allí. Muy bien. Y muchísima suerte también con la primera división masculina. Y también enhorabuena porque ha sido un gran partido, habéis hecho a todo el mundo que está aquí disfrutar un montón y que era cosa de lo que tú has dicho, cosa de que entrasen los goles que entrasen, pero habéis hecho un gran partido, así que enhorabuena también. Muchas gracias a vosotros. Nada, gracias, Ribillos. Que vaya bien. A descansar, Ribillos. Bueno, las palabras de uno de los protagonistas del encuentro de hoy. En este caso, uno de los protagonistas del equipo que no se ha podido llevar la victoria, que desafortunadamente para ellos pues no estarán mañana en la gran final a las 6:15 aquí mismo en este mismo escenario en el Olivo Arena. Y queda una plaza todavía pendiente por saber quién va a ser el rival de Jimby Cartagena y se lo va a jugar en unos minutos, en unos instantes. Eso es. Jaén y Barça. Jaén y Barça que son, bueno, el público ya está calentito, que eso es algo que se agradece porque esto va a ser una olla a presión y yo creo que va a ser un partidazo, creo que después de lo que hemos visto y cómo tenemos ahora mismo el cuerpo es bastante interesante lo que vamos a ver, así que bueno, ya tenemos por aquí al protagonista, uno de los protagonistas del partido y el MVP, que es Mellado, que tiene su trofeito incluso, lo tiene ahí en la mano. El trofeo en la mano de a mejor jugador, va a estar aquí en unos instantes con nosotros. Ya está. Ya viene por aquí con nosotros. Todo bien. Mellado, te doy por aquí. Bueno, vale. Qué fantástico, ¿no? Esto. Ahí nos escuchas, ¿no? Ahora sí, toma, perfecto. tío. ¿Qué tal estás? Muy buena, ¿cómo estamos? Oye, lo primero, enhorabuena por el MVP y por la victoria, tío. Bueno, muchas gracias. Al final es para lo que estamos aquí, ¿no? Venimos trabajando 2 semanas para conseguir el MVP, no, la victoria, que al final es lo que importa. Ha sido espectacular. Yo creo que el punto de inflexión del partido ha sido sin duda los 2 minutos en los cuales os habéis encontrado con solamente 4 jugadores sobre el 40/20 y has ahí cobrado un gran protagonismo porque has sido posiblemente el protagonista de ese instante. Te ha tocado aguantar frente a 2 jugadores de Palma la presión y lo has conseguido. Sí, bueno, al final ha sido una situación adversa, pero la venimos trabajando estas 2 semanas y al final cuando viene todo rodado sale más fácil. Es verdad que ha salido muy bien y no siempre sale así, ¿eh? Es que la imagen de Mellado así, con el culo en pompa intentando aguantar a Bruno Gómez, un tío que mide 2 metros. Escúchame, Mellado, tú ahí cuando estaba pisando el balón, que no te lo pillaban y todo el público se ha puesto a vacionarte, en ese momento lo has escuchado, estabas tan pendiente que no… A ver, estoy concentrado, pero eso sí se escucha. Y da gusto escucharlo, da gusto escucharlo. ¿Te ha sorprendido ver a la afición de Jaén tan volcada con Cartagena? Bueno, la verdad que sí, al final tiene una afición espectacular para Jaén y nosotros también la de Cartagena, que hay que mencionarla, que ha venido hoy, ha sido el jugador número 6 y gracias a ello hemos conseguido esa victoria. Eso te iba a decir, tenéis ahí la grada de animación vuestra que estaban a tope todo el rato saltando y sin parar de gritar, ¿eh? Sí, espectacular, siempre espectacular. Y al otro lado la afición de Pablo Ramírez, que tenía ya sus colegas, estaba ahí también. Pero bueno, qué bueno, ¿esto dónde se va a colocar? Bueno, en la estantería, con el del año pasado de la Copa del Rey. Bueno, vale. Que Mellado, tú te quiero que hagas un poquito de análisis del partido porque ha empezado un partido muy duro, ha habido ocasiones por ambos equipos, ha habido un montón de ocasiones, una remontada. ¿Qué análisis haces y por qué creéis que os lo habéis llevado finalmente el gato al agua?
Bueno, el análisis ha sido que ha sido un partido muy igualado, ¿no? Como nos lo esperábamos, porque Palma lleva un gran equipo, ya se ha visto, campeón de Champions, campeón del mundo. Entonces sabíamos que no iba a poner las cosas muy complicadas y el fútbol solo al final son detalles. Llevamos 2 semanas trabajando muy bien, llevamos 2 semanas viendo muchas horas de vídeo, sabíamos todo lo que iba a pasar prácticamente y al final pues yo creo que eso ha dado, ¿no?, ese salto, que esos detalles han caído de nuestra parte en vez de desde la suya. Hablas de salto, justamente Duda en la rueda de prensa previa a esta semifinal comentaba que era hora de que el Jimmy Cartagena diese, y sobre todo un mensaje directo hacia vosotros los jugadores, que dieseis ese salto de calidad. ¿Creéis que lo habéis dado hoy en el 40x20? Sí, yo creo que la calidad ya la tenemos de hace mucho tiempo. El problema es que éramos jugadores muy jóvenes y al final necesitábamos pues esa experiencia, ¿no?, disputar estos partidos, competir estos partidos para aprender y pues dar ese salto que a lo que él se refería. Y por último, bueno, no sé si tienes… Dale. Por último, Mellado, antes de que te vayas con tus compañeros a celebrarlo y a preparar el partido de mañana. Mañana es la final. Ahora se va a jugar el Barça-Jaén. ¿Quién quieres que os acompañe en la final? Bueno, ninguno, diría. Pero al final son los dos grandes equipos, ¿no? El Barça es el campeón de todo, de siempre, el rival a batir. Y Jaén es el equipo que más compite de toda la liga. El año pasado ganó Copa de España, tuvo final de liga. O sea, al final cualquiera de los dos nos lo va a poner muy difícil y vamos a tener que dar el 100% como hoy. ¿Cuáles crees que van a ser las claves de mañana, ya por último? Pues depende del equipo, pueden ser unas o pueden ser otras, pero al final es que nosotros disfrutemos en la pista, que demos el 100% y que seamos un equipo como hemos sido hoy. Yo creo que al final esa va a ser la clave. Oye, Mellado, pues nada, enhorabuena por el MVP, enhorabuena por sobre todo el pase a esa finalísima que mañana disfrutaremos a las 6:15. Nos veremos y a gozar del futsal. Y a celebrarlo, tío. Nada, muchas gracias a vosotros. Enhorabuena por ahí en el vestuario también de nuestra parte. Va a ser celebración un poco light, porque claro, tienes que celebrar, pero también tienes que prepararlo de mañana. No hay celebración hasta mañana. Bueno, muchas gracias, tío, por estar este ratito. Enhorabuena, Mellado, tío. De verdad, enhorabuena, tío. Mira, se lleva ahí Mellado su balón. Ahí, perdona, ahí estamos. Ahí estamos. Que se nos ha ido un poquito la señal rápidamente, ya estamos de vuelta. Ahí que está Alfon desenfocado. Estamos de vuelta, hola. A ver. Vale. Bueno, ya estamos de vuelta, se nos escucha bien, chicos, contadnos este partido que nos ha dejado a Mellado como MVP, que se iba súper contento con el balón. Es verdad, no pueden celebrarlo mucho tampoco, porque tienen que preparar enseguida desde ya el partido de mañana. Creo que cuando juegas una Supercopa, una Final Four de este estilo, pues al final entre medias no puedes celebrar nada, debido a que literalmente en 24 horas van a estar en esa cancha y a puntísimo de disfrutar de una gran final de Supercopa. Ya veremos contra quién, pero de verdad que ha sido absolutamente increíble esta primera parte de estas semifinales. Sentimos una cosa que justo habéis puesto las preguntas y no nos ha dado tiempo a leerlo. Lo sentimos, chicos. Entonces, estamos en plan, voy a decir, ¿estamos bastante? No, pero si tenéis algunas, sí te las poniendo ya. Pero nos queda ahora mismo por recibir, antes de pasar a la siguiente semifinal, nos queda recibir ya lo que viene siendo la previa. Mira, y sobre todo a los… Ya estaba viendo que Tomás estaba ahí bailando. Tomás haciendo un baile así detrás de cámara. Están contentos. ¿Te quieres venir? No quiere venir. Dice que luego vemos. Primero ducha. Hay que Tomás, ducharse. que ha metido el último golito del partido. Sí, mira, aquí está. ¿Quieres decir algo? Se pasa. Vamos, que esto me la final. Vamos. Enhorabuena, chicos. Ahí, Tomás. Tienen que estar contentos y no es para menos, porque todo el esfuerzo y el sacrificio que han llevado a cabo durante estas semanas se ve recompensado con esta plaza en la final. También es cierto que al final corazones divididos, sobre todo para nosotros que estamos un poco entre uno y otro, que no nos importa quién llegue. Quien tenga más suerte, porque al final estos partidos lo que se ve es que dependes un poco de la suerte de esos 2-3 detalles o de esa jugada. Y es lo que hemos visto hoy sobre la cancha, y la verdad que ha sido absolutamente brutal lo que hemos vivido. No sé la gente qué piensa, pero de verdad que brutal. Cartagena se acaba de padrear al Palma, dice una persona en el chat. Bueno, es que ha sido un partido muy igualado. Sí, ha sido un partido muy igualado. Creo que la clave ha estado en ese momento de expulsión, ¿no? En el cual al final Palma era un jugador más y no lo ha sabido aprovechar, y Cartagena no es que solo lo haya aprovechado, sino que ha dominado durante esos 2 minutos la posesión, y gracias a, bueno, entre todos, en parte gracias a Mellado también, ha conseguido aguantar siempre la pelota, y espectacular lo que ha hecho. Y vamos un poquito a lo que nos atañe ahora, porque en apenas 13 minutos va a comenzar la segunda semifinal que enfrentará al Jaén contra el Barça, en un pabellón que es una barbaridad. Luego a ver si lo podemos mostrar con la cámara de Cifri, porque es amarillo, o sea, la grada es amarilla, el público de Jaén está a tope y va a tener muchísima afición, muchísimo ruido. Hombre, creo que más del 85% de la afición que está hoy aquí en el Olivarena está con Jaén, apoya al equipo local, y enseguida, no sé qué nos están diciendo, que nos están dando indicaciones, pero que enseguida… Escríbemelo. Vale. Eso es, que ya estamos preparando la previa, chicos. Vamos a tener enseguida un protagonista del Barça.
del Barça Futsal. A ver quién nos traen para hablar de este partido que vamos a ver ahora. Tenemos no sé si tenemos por aquí, nuestro equipo tiene preparadas las convocatorias de tanto de Barça como de Jaén. Sí. Si nos las pueden ir pinchando. Igualmente vamos a comentar quiénes son los 5 jugadores de Barça que van a salir de inicio. Son Coelho, Diego, Sergio González, que venía de una baja, que fuertemente ha sido alta para esta Supercopa, Eric y Miquel Feixas en portería. Ese es el 5 titular. Y el quinteto de Jaén, ahí lo tenemos también. Aquí tenemos también el quinteto de Jaén, del que forman parte Espíndola. Mira, Espíndola, que al final el portero parecía que no iba a llegar y tal, y ha llegado. Al final titular. llega y sale como titular. También Nem, Michel, Taborda y Mati Rosa. Ese es el 5 titular que va a plantear el Jaén desde el principio. Y de los árbitros, 2 de ellos estuvieron ayer en Sola Caramelo, que son Fermín Sánchez Molina y Héctor Felipe Madorrán. Héctor va a ser el tercer árbitro, pero Fermín sí que va a ser el primero. Y ahí tenemos las convocatorias. En primer lugar la del Barça, del que ya hemos comentado el quinteto titular. Y a continuación tendremos la del Jaén. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Quieres? Siéntate por aquí. Mira. Mister del Barça. Y esto para que nos puedas escuchar bien. ¿Qué tal, mister? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Bien, deseando que empiece, porque se ha alargado esto un poquito, ¿no? Se alarga un poquito, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Aprieta la afición mucho, ¿eh? Lo único que a nivel previo no sé si te has dado cuenta que están aquí estos como una olla a presión. No, como debe ser, ¿no? Aquí cada uno hace lo suyo. No sé, Jesús, si has visto el partido, el anterior. No. Ya hay rival, uno de los rivales en la final va a ser el Jimby. Seguro que esperas poder acompañarle. ¿Qué tal? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo están los jugadores? Hombre, es complicado responder a eso, ¿no? Sobre todo con la trayectoria que hemos traído, ¿no? Por lo menos recuperamos a 3 jugadores y eso yo creo que nos da un poco de confianza y nos da más posibilidades de rotación y de poder adaptarnos a lo que suceda, ¿no? Lo demás, pues vamos a ver cómo somos capaces de responder. Sobre todo también a señalar este escenario. Imagino que cuando habéis llegado hoy, lo habéis visto, bueno, llegasteis ayer, el primer entrenamiento que hicisteis, muy buenos recuerdos os trae, ¿no? Eso ha pasado. Tú miras al futuro, sí, no lo sé, sí. ¿Sabéis lo que es ganar aquí con la afición, por así decirlo, en contra? Sí, bueno, aquí en ese sentido es complicado, pero ya te digo que una vez que empieza el partido no te das cuenta de nada, ¿no? Vas a lo tuyo, nosotros vamos a jugar y a intentar recuperar el balón, a intentar que nos metan gol y a intentar hacerlo nosotros cuando tenemos el balón. Ya está, no hay más, eso está fuera, ¿no? Yo, Jesús, ahora te dejamos ya que vayas a preparar a ultimar los últimos detalles del partido. Te quería preguntar, ¿tú qué tipo de entrenador eres en los momentos previos? ¿Te gusta hablar con ellos? ¿Les dejas un poquito de cancha libre para que piensen un poco? ¿Les motivas? ¿Qué es lo que haces justo antes del partido? Bueno, eso está bastante preestablecido, ¿no? Siempre yo hablo antes de cada partido en torno a 10-15 minutos. El resto del tiempo pues tienen para ir haciendo sus protocolos prepartido, cada uno su tipo de concentración y ya está, ¿no? Y la charla va un poco en función pues del rival, de la situación en la que estamos, de la situación a la que queremos llegar, de lo que puede suceder, de un poco, no te digo que es improvisación porque no lo es, pero sí que es verdad que la charla no es la misma. Se da espacio también a ver cómo está la situación y a ver qué tú tienes que aportar, ¿no? Eso es. Y Jesús, ¿cuáles crees que van a ser las claves de hoy? ¿En qué te has fijado sobre todo en Jaén? ¿Cuáles son los puntos débiles a los cuales vosotros vais a Hombre, Jaén puntos débiles tiene pocos. Seguramente es un equipo que juega más cómodo cuando va por delante, pero bueno, eso le pasa a Jaén, nos pasa a todos, yo creo. Sí. Todos queremos ir por delante. Y entonces un equipo yo creo que sufre un poquito más cuando va por detrás. Vamos a ver cómo asimilan el hecho de la organización de la Supercopa aquí, porque el público es muy bueno que lo tengas a tu favor, pero si las cosas van bien, está muy bien, pero si las cosas van mal, al final estás delante de tu público, ¿no? Claro. Entonces yo creo que va a ser clave quién se pone por delante y a partir de ahí cómo somos capaces de reaccionar los dos a quién se ponga por delante. Qué bueno, Jesús, pues nada, te despedimos para que te despedimos. Que vaya muy bien, muchísima suerte y de verdad que os deseamos lo mejor en el partido de hoy. ¿Os puedo hacer una pregunta yo a vosotros? Por supuesto. Adelante. Lo de Sola Caramelo, ¿por qué es?
porque antiguamente, sobre todo, ahora ya menos, porque ya salen las zapatillas más modernas, pero antes la suela era del color caramelo. Sí, vale. Oye, te tienes que venir te tienes que venir más veces. Un día más. O sea, yo soy una persona muy ocupada, soy muy ocupado. Bueno, habrá que hacer un espacio en la agenda. Ya veremos. Venga. Bueno, Jesús, muchísimas gracias. Gracias. Chao, Jesús. Bueno, Jesús Velasco preparando pues el partido que vamos a vivir enseguida, ese Barça Jaén, entrenador del Barça histórico, que ha ganado más de 5 Supercopas, creo que lo tenía por aquí anotado el dato, pero una locura. Mira, Jesús 5 ha Supercopas. ganado 14 títulos con el Inter, otros tantos con el Barça, una auténtica eminencia del fútbol sala. Hemos tenido aquí a minutos previos de empezar el partido que se le notaba que estaba un poquito, Hombre, que estaba ya fastidiado. metido dentro de la emoción del partido, como es normal. Y que lo de suela caramelo que nos ha preguntado, nos lo ha preguntado bastante gente. Bueno, fue una idea pero es muy bonito el nombre, a mí me gusta. diferente, porque Sí. ¿qué lo vas a llamar? En la sala, por ejemplo, que era uno de los que teníamos en la sala. Pero, Era uno que teníamos pero suena caramelo, es algo original y ya está. Por eso lo acogimos así, gente. Que bueno, ¿qué esperáis? Por favor, quiero ver en el chat porra. Barça Jaén, ¿cuánto creéis que va a quedar el equipo? Por favor, decidlo en la porra, porque quiero ver a ver quién acierta, y entre todos los que juguéis a esto, pues se llevarán un regalo, como bien decimos y hemos comentado anteriormente. Y Jesús, que antes lo hemos comentado también, que en una entrevista previa a la Supercopa dijo que los 4 equipos venían con mucha fuerza y que los 4 equipos eran candidatos reales a obtener el título. Y a la vista está. El primer partido ha sido espectacular, súper reñido. No me espero menos tampoco de este Jaén-Barça. Y la final seguro que nos espera para la final algo súper emocionante también. La final te digo que va a ser espectacular, pero es que todavía nos queda otro espectáculo, otro show más. Y es que quedan, ¿qué? 10 minutos para que arranque esto. Pues en teoría, no sé cómo irá de tiempo, pero en teoría quedan 5. Creo que todo está retrasado 10 minutos más o menos. Se retrasa 10 minutillos, ¿no? Aproximadamente. A ver, vamos a leer porra. Barça 4, Jaén 2, Jaén 4, Barça 3, 4-3 para Jaén, Barça 5, Jaén 3. Aquí dicen 4-5 para Barça. Muy dividido. Sí, muy dividido. Muy dividido. Oye, vamos a ver cómo ha sido el recibimiento a los jugadores de Jaén. ¿Lo vemos? Vamos a verlo, vamos a verlo. Que está Juanito, que lo ha preparado. Vamos a ver cómo ha sido la cosa, porque ha habido un recibimiento espectacular. Nos dicen que hay que esperar un poquito. Tengo muchas ganas de verlo porque no lo hemos visto antes. A verlo. Vamos a ver cómo ha sido el recibimiento. Estamos aquí en el Ifeja, que es un recinto que está al lado del Olivo Arena. Y ya veis dónde estamos. Estamos en la fanzone del Jaén Paraíso Interior, que como veis está vacía, porque está todo el mundo esperando a que venga el autobús del Jaén. O sea, aquí en la fanzone está todo el mundo en la calle esperando al autobús, que no nos va a dejar ni pasar. Y vamos a ver si hablamos con unos cuantos aficionados del Jaén Paraíso Interior, que esto es una locura, va a ser una locura la semifinal. Y nada, ahí lo tenéis, ahora lo enseñamos y vamos a hablar con unos cuantos a ver qué nos cuentan. Bueno, estamos aquí con José y Ramón. José y Ramón. Estamos en mitad de la fanzone del Jaén y os habéis traído una bandera de casa. Eso es que sois muy del Jaén vosotros. No, somos de la Peña, del ¿Sois de Olivo la Peña? Mecánico. ¿Cómo se llama la peña? Olivo Mecánico. Olivo Mecánico. Me encanta el nombre. ¿Sí? ¿Sois los jefes de la peña o no? Hombre, somos… sois socios de la peña. ¿Cuántos socios hay en la peña? Unos entre 130 y 170 que ha variado un poquito. Es que me han dicho, me estuvieron comentando aquí la gente del Olivo Arena que es la afición más grande de España, la del Jaén de fútbol sala. Sí. ¿Y cómo es eso para la ciudad? En plan, Aficionados, digamos, de socios. claro, de socio de Jaén, vosotros sois socios del Jaén, vais a entrar adentro. Sí. ¿Y me podéis decir una porrita para el partido? Llevamos 3. Yo 3-2 para Jaén, 3-2. 3-2 para el Jaén. No, digo que 2 perdidas, la tercera es la que vamos. Hombre, claro, hay que ir positivo. Rivalidad. ¿Y una porrita tú? 2 sin 3, que vamos a ganar. Para ganar y fuera, ¿no? Pues nada, chicos, os dejo que celebréis a tope y como hay mucho la bandera. ¡Vamos! Estamos aquí con Gustavo. Gustavo, ¿eres del Barça y vives en Jaén?
No, vivo en un pueblo de Córdoba. Ah, en un pueblo de Córdoba. Pero soy culé. Mi madre es catalana y yo soy culé. Es que eres la única persona que, bueno, el outfit ya lo veis que es aficionado del Barça con bufanda. ¿La peluca por qué ha sido? Porque voy a estos torneos así, voy con peluca y eso que me gusta más. ¿Te reconocen a ti ya la gente? Sí. Eres el de la peluca, ¿no? Me paran por ahí y yo me puedo echar una foto contigo. Joder, qué maravilla. Sí. O sea, y has venido tú solo aquí contra el mundo, ahora a animar al autobús del Barça que viene ahora. He venido con el niño de mi amigo. Ah, venido Lo que pasa es que es del Madrid. Lo que pasa es que viene aquí porque le gusta esto mucho. Ah, le gusta la jarana, ¿no? Sí. Y lo que te gusta a ti también. También. Yo vengo a disfrutar. Yo no me meto con nadie, a mí conmigo se meten, pero yo echo mi cabeza abajo y no pasa nada. Yo no vengo a buscar pelea, vengo a disfrutar, a ser amigo y animar a mi equipo. Claro, claro. Y que luego pierdo lo que sea, pues me quedo viéndolo animar, que sea, no pasa nada. Pues eso es lo mejor. Tú lo que es, el caso es animar y pegarte yo la vengo fiesta, para ¿no? los 3 partidos. Pues genial, ahora, hoy cuando acabe me voy y vengo mañana otra vez. ¿Desde Córdoba? Sí, desde un pueblo. ¿Cuánto tarda más o menos? 1 hora y cuarto, 1 hora y 10 por ahí. Vamos, que te gusta bastante a ti el fútbol sala, Sí, yo voy a Granada, voy a Murcia a ver a Javi Rodríguez, mi amigo, y voy a verlo. Vamos, que eres... Iré a Cartagena también a la Copa de España. A lo mejor también estamos nosotros, a lo mejor si te veo, ¿vas a ir con la peluca? Sí. Pues si te veo en la Copa de España te pillo otra vez. Conozco a Jorge. ¿Conoces a Jorge también? Sí, de Anda. la generación. A Raúl. Pues te conoces a todo el mundo tú. A ver si vas a conocer tú más gente que yo al final. No, hombre, yo a mí me conocen mucho. Yo conozco menos porque me quedo menos con la copla, pero a mí sí me conocen Claro, mucho. con la peluca y las gafas eres inconfundible. Sí, me cambio. Para mañana tengo otra peluca. Ah, que tienes otra peluca para y mañana. otra farda. Qué maravilla. Pues oye, Gustavo, para terminar la entrevista ya, una porra para el partido de hoy. Yo quiero que gane el Barça. Yo no te puedo decir 4-1. Lo que el Jaén no está muy fuerte, pero yo te puedo decir 4-1. Pues no está muy fuerte. Pues 4-1 para el Barça. Bueno, Gustavo, que gane el mejor y que te lo sigue pasando igual de bien, que da gusto encontrarse aficionados como tú. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y la verdad es que sí, que cualquiera que me para dice, yo no veas. Qué gustazo, ¿no? Tenerte. Te lo pasas mejor que nadie, no te metes con nadie, disfrutas más que nadie, cantas, bailas, haces lo que te da los cojones sin meterte con nadie. Y eso es lo que interesa, eso es lo que gusta. Pues genial, Gustavo, que siga así muchísimos más años y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, que sea un buen torneo, es lo que hay que hacer. Eso es. A disfrutar. Ole ahí. Fan de Gustavo y de su peluca y de su Espectacular, espectacular. Os seguimos leyendo chat, de verdad, muchas gracias a todos. Ahora el fondo de la gente es la Policía Nacional. Es que nos están escoltando porque no para la gente de acercarse, hacerse fotos con el set. De Asola Caramelo, hemos tenido que pedir a la Policía Nacional que venga a protegernos. Molaría entrevistarles a ellos. No podemos. No Creo que no se puede. Pero molaría que sentasen un rato. Van a estar en unos instantes aquí alguien del staff de Jaén para hacer el último análisis. Seguid por favor con las porras y preguntas para el staff también, por favor. Mira, por aquí por YouTube están preguntando todo el rato que dónde se ve. Se ve en Teledeporte, lo volvemos a decir para que lo sepáis, en Teledeporte lo podéis ver porque ahí están todos los partidos. Nosotros dejamos la pantalla, nosotros seguimos en stream, pero hay un solo pantalla, así como en el ordenador, con musiquita y tal para que os entretengáis mientras veis la final, os seguimos poniendo música y tal, y que estéis atentos a cuando volvamos, porque luego cuando volvemos pues simplemente no tenéis nada que hacer, ya estáis ahí. Así y vamos a estar luego un buen rato de análisis, de post partido, analizando lo que va a ser la final de mañana y analizando también lo que va a ocurrir en el partido de este Jaén-Barça que promete ser apasionante. Eso, que la gente lo sepa, eso es. Después hay post partido, o sea, no es la última vez que nos vamos a ver las caras, porque literalmente en nada, otra vez estamos, o sea, cuando acabe el partido de Jaén-Barça, y damos el ganador del sorteo que tenemos ahí preparado en el Instagram de Futsal Ref, que son 4 camisetas en Instagram y otras 4 camisetas en Twitter. Podéis participar en ambas las veces que queráis. Y mira, tenemos aquí de nuevo, el partido se puede ver en Teledeporte. Para que lo sepáis. Tenemos aquí detrás a los jugadores del Barça ya preparándose esos últimos minutos. Mira, y tenemos por aquí al míster de Jaén. Hola, míster. Hola, míster, ¿cómo estás? Dani Rodríguez. A horas previas de… Bueno, horas o segundos. Cada minuto. Estoy yo que madre mía, llevo aquí 3 horas. Había apurado mucho, ¿eh? Hemos apurado. Pedimos perdón. ¿Qué tal estás? Bien, contento. Vamos a ver cómo sale. Ya hemos visto el ambiente que hemos… Oye, qué barbaridad de ambiente, ¿eh? Sí, la verdad que siempre lo decimos. Es lo que es nuestro mayor triunfo. Ver cómo la gente está con el equipo, ver cómo disfruta de esta cita. Ver muchos niños con la equipación del Jaén Fútbol Sala. Seguro que hoy en Reyes han pedido mucha equipación al Jaén Fútbol Sala más que del Madrid y del Barça, así que es el mejor título que tenemos. Hemos justo hablado hace nada con el míster Jesús Velasco de Barça, comentando un poco los puntos débiles tal.
él ha dicho que a lo mejor Jaén, el único punto débil que tiene es que yendo por detrás como que le cuesta más. He dicho, bueno, eso le... Sí, bueno, contra el Barça a todo el mundo yendo por detrás le cuesta, pero bueno, nosotros somos un equipo de luchar, de vivir los partidos que están en marcadores cortos muy bien, aprovechar mucho nuestros goles y sacarle mucho rédito. Y está claro que cuando te pones por detrás en un partido pues te cuesta un poquito más, pero bueno, hoy está claro que con un pabellón lleno, aunque vayamos por detrás, en cualquier momento que marquemos un gol se enciende el ambiente y todo cambia. Dani, venís de una gran racha, venís de ganar los últimos 5 encuentros que habéis disputado. ¿Y cómo ves tú a la plantilla, cómo ves al equipo? ¿Esa buena racha se contagia a la hora de encarar partidos como este tan importante? Sí, bueno, los últimos 8 de 9. 8 de 9. Es verdad que había ahí uno entre medias, pero bueno, ampliamos la rachita. Buen apunte, Dani, me ha gustado. Y bueno, la verdad que bien, era algo que necesitábamos porque nos habíamos metido en un problema a principio de temporada. Sí. El equipo se puso las pilas. No cambiamos muchas cosas, pero sí es verdad que nos centramos un poquito más en la competición, estábamos muy dispersos, perdiendo partidos en los últimos minutos. Y bueno, y partidos que al principio caían del otro lado haciendo buenos encuentros, pues en esta última etapa caían de nuestro lado, algunos jugando mejor, otros jugando un peor, pero compitiendo mucho mejor. Hay una espinita clavada, sobre todo en este escenario con el Barça. Todavía se recuerda, sí que es cierto, esa Final Four de Liga, donde aquí el Barça pues, se llevó el triunfo de esa primera división. No sé un poco si tienes esa sed de vendetta, un poco de vamos a vengarnos en el mismo escenario, y esta vez con toda mi afición voy a pasar a la finalísima de la Supercopa. Bueno, al final el deporte también te da otra segunda oportunidad, como quien dice. Y queremos agarrarnos a eso, a que con el Barça en la última competición, el año pasado también nos eliminaron de la Copa del Rey, fue el único equipo que fue capaz de echarnos de las dos competiciones, porque la Liga nos echaron ellos. Y bueno, al final tenemos la espinita clavada no porque sea el Barça, sino por dedicarle esa victoria que la temporada pasada no pudimos en la final de Liga. Creo que hicimos un gran partido en el primer y tercer encuentro y pudimos haber puesto la final un poquito más igualada. No pudo ser así. Bueno, a ver si puede ser hoy. Vale, pues Dani, muchísimas gracias por este ratito con nosotros, por estar aquí minutos antes del partido, y de verdad que muchísima suerte con el encuentro y a ver qué pasa. Muchísimas gracias, a ver si hay suerte. Gracias, Dani. Chao. Gracias. Las palabras de Dani Rodríguez, míster de Jaén, en búsqueda de esa primera Supercopa de la historia de Jaén. Han llegado 2 finales en los últimos 8 años. Jaén ha llegado 2 finales de Supercopa, las 2 las perdió frente a Movistar Inter. Este año en la Final Four está Movistar Inter, sí que está el Barça y después espera Jimmy Cartagena. Este partido es un clásico de los clásicos del fútbol sala. Hay muchísimas ganas de verlo. Dani está optimista, le he visto más tranquilo. Los Danis somos optimistas, ya sabes. Le he visto más tranquilo que a Jesús, que a lo mejor está un poquito más metido dentro de la dinámica del encuentro. Entonces, bueno, muchas ganas de verlo, la verdad. Bueno, quedan escasos instantes para que comience esta... ¡Mira, están los Reyes Magos! ¡Anda! Están ahí en la pista. No sé si podríamos conseguir un planito de los Reyes y eso. Mira, tenemos ahí a Chipi que está bailando, que estaba bien contento. Claro, no le podemos decir que venga, ¿no? No le podemos decir que venga. No, se va. Un poquito de Coca-Cola. Un poquito viene bien. Claro. ¿Nos escucháis bien? Bueno, he leído ahí que el Laico ha puesto Dani, quédate. No sé si te refieres a mí. Nos comentan por aquí. O el míster de Jaén. Nos comentan por aquí. Estáis con el más grande del mundo. Con Dani Rodríguez. Hombre, Dani Rodríguez. De Chipi que no quiere. No me grabes, Mira, nos está grabando Chispi. Nos está grabando portero de Jimmy. Y Dani le ha sacado una tarjeta amarilla por si acaso. No, le he sacado la roja directamente. ¿Ah, le ha sacado la roja? Hombre, no. Vale, pues. Que hubiese entrado. Qué estricto eres tú, Claro, porque le has dicho que sí quería entrar y te ha dicho que no, ¿no? Soy tarjetero. Soy árbitro tarjetero, la verdad. Qué bueno que están justo haciendo la acción que hemos comentado antes con Jorge. Ah, es verdad, la entrevista de Juanito. Y mira, ahí lo estamos viendo. Están repartiendo regalos, ¿no? Sí, están repartiendo regalos que se han recogido, pues como bien habían dicho, en entrenamientos de la selección. Muy bien. Pero se están regalando a la afición. Y tiene que quedar ya bien poquito, ¿no? Para que arranque el partido. 5 minutitos. Y sí que es verdad lo que están diciendo, que la primera parte no la ponen directamente en Teledeportes, sino en RTV Play. También es gratuito, simplemente podéis acceder hasta incluso desde vuestro televisor si tenéis Smart TV.
podéis acceder. Y a la gente que si no en el móvil también podéis sin problemas descargar la aplicación, es súper fácil. Y luego la segunda parte pues sí que se va a disfrutar en Teledeporte. Bueno, ahí tenemos esa información que ha cambiado un poquito a última hora. Mira, tenemos a Baltasar. Anda, está Baltasar aquí, fuerte, es verdad. O sea, esta noche han estado toda la noche repartiendo regalos y ahora mírales aquí, en el Olivo Arena. ¿Quieres que hablemos con Melchor? Hola. 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 Madre mía. Me ha saludado se le ha caído la túnica. La túnica, bueno. Qué maravilla. Mira, aquí viene Melchor. No, él es Gaspar, creo. Gaspar, un placer. Hasta luego, ¿Quieres saludar a nuestra gente que está viéndonos? A ver, Gaspar, por favor. ¿Algo que decir, Gaspar? Bueno, pues yo he visto las caras de todos los niños aquí que han venido a Jaén y veo que son unos niños que se han portado muy bien y que tienen que tener los mejores regalos del mundo. Oye, vamos. Ahora descansar, ¿no? Que menudo noche os habéis pegado del 5 al 6. Es que ese es el problema, que como en Jaén los niños han sido muy buenos, hemos tenido demasiado trabajo y no nos ha dado tiempo de terminarlo todo. Oye, Gaspar, que ya nos tenemos que ir en nada, pero una porra para el partido. Bueno, yo creo que va a ganar Jaén un 4-3. Va a ser un partido muy reñido, pero va a ganar Jaén. Vale, gracias. Ahí la porra de Gaspar, las palabras 4-3 para el Jaén, ha dicho. La porra de Gaspar. Sí, Te baja tu micro, perdona. Estoy aquí preguntándole a Gaspar, pero nadie lo escuchaba. Te baja tu micro en vez del de Gaspar, tío. Oye, pues vamos, creo que estamos con la inalámbrica, vamos a hacer los planos. ¿No, Cifri? Vamos a hacer ahí los planos. Estamos preparándolo porque ya está viendo el juego de luces típico en el día de hoy en este Olivo Arena, que es la antesala del partido que vamos a presenciar ahora mismo. De hecho, ya está hablando el speaker. La última semifinal. Como ya sabéis, vamos ahora a enchufar rápidamente la señal para que podáis ver lo que está sucediendo en el pabellón. Ah, no, me dicen que no. Bueno, pues nos vemos después del partido con más protagonistas y con sorpresas y vamos a dar regalos ya, entregar regalos. Eso, acordaos, quedaos por aquí porque en nada después del partido volvemos. Así que esperamos veros a todos. Ahí vamos, Jaén Barça, segunda semifinal de Supercopa. ¡Chao! There's heat, there's flames, there's lava. Volcanic, what can we do against my leg? Oh, I know what I'd rather. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. You are now in the presence of a king. You are now in the presence of a You are now in the presence of a king.
lane when I pass in the street. Bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flame out. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Wait a minute, work hard for the car, so that's why it's all tinted. Wait a minute, had a real late night, woke up with my head spinning out in Nashville. It's been mad real, I need sunglasses, I need Advil. I like fake boobs, and my cash real. I like first place, you're in last deal. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flame out. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Look, pocket rocket in my pocket, please don't make me pop it. All these boys just wanna copy the style, tell them stop it, whoa. This my destiny, for the like Latoya, like it found me my Beyonce, and she shotgun in the cockpit. Grinding with the team, making C-notes. In my pocket still full of green, call it CeeLo. Alligator watch on me, Tim Tebow. And these haters love to watch me like Tebow. Look, I don't take L's, I just learn a lesson. Before I count the M's, always count my blessings. Look, I'm too short, never second guessing. Got some money, put up for the rain, so I'm never stressing. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flame out. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flame out. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. I need to log off, I need to step back. Constantly online, causing me setbacks too. Every day see so many people doing the things you do, and they're doing it better too. Whoa. Feels like, why should I even try, when there's always some other guy who's way ahead of you, but makes it look easy. Why would they need me? Oh, I hear it now. I'm just being needy. I try not to envy you, to get angry, you do it better than me. I try not to hate myself, to lose confidence, but you always do it better than me. I just wanna be loved like you. I just want them to see me too. Just wanna be the one they choose, yeah. I just wanna be loved. That's really, really cool for you, yeah. Everything you do is cool, it's kind of unbelievable. It's also unachievable, yeah, almost inconceivable. I'll never do it like you do. And I know I'll grow in a host force of me, but self-doubt comes easy, and I've tried almost everything, but it just hasn't worked yet. I try not to envy you, to get angry, you do it better than me. I try not to hate myself, to lose confidence, but you always do it better than me. I just wanna be loved like you. I just want them to see me too. Just wanna be the one they choose, yeah. I just wanna be loved. Ooh, I hate comparison, cause it makes me feel lesser than striving for perfection, thinking somebody will see me then. No, don't get me wrong, really want everybody to succeed, but can we start with me? Like, why was it her and not me? Why was it her and not me? Wish someone could redesign me, to not have the style to find me. Why was it her and not me? Why was it her and not me? Envy is gonna blind
stuff away and check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink with me? We head into town, see what it's about. Barely need a shirt, though the sun has almost set. Make the most of it. I know we will dance and sing. There's a heat wave. There's a heat wave rolling in. There's a heat wave, yeah. There's a party in the streets and the city's on fire. Whispers in my head, what you gonna do? So take it, 기도해. 만지켜내려 해. 쉽지 않아도 진실한 나만의 beliefs. You know what they say, don't brag about what you have. Be careful and be humble, otherwise you should be ready to stumble. You know what they say, 자신감이 없니? 왜 당당하게 살지를 못해?
what you're drinking. Tell me what you're thinking. Give me what you're drinking. You and me, we got something special, baby. You and me, you and me. I can think this was never meant to happen. You and me, you and me. I can't help it. I can't help it. I can't help it. I can't help it, baby. I can't help it. Tell me what you're thinking, give me what you're drinking. Tell me what you're thinking, give me what you're drinking. You and me, we got something special, baby. You and me, you and me. I can think this was never meant to happen. You and me, you and me. I can't help it. I can't help it, baby. I can't help it. I can't help it, baby. I can't help it. I can't help it, baby. We should run away to a brighter day. Pack a bag, cop a couple tickets, hopping on the plane. Hit a different country with each other, change your last name. Tell me, is you with it? Cause I'm with it. Why don't you feel the same? Down, 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 down. Knew you was different from the start, love. How you learn, they never taught love. You keep it peaceful and equal, I'm used to wars, love. Hard love, I'm used to trauma, used to drama. Got a list of bad exes, plus I got a baby mama. Still you keep it solid, put that on my mama and them. Way you build me up, you probably add an extra accommodation, destination, running to a flight. We ain't never coming back, I hope you didn't pack light. We should run away to a brighter day. Pack a bag, cop a couple tickets, hopping on the plane. Hit a different country with each other, change your last name. Tell me, is you with it? Cause I'm with it. Why don't Do you feel the same? Down, 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 down. Is it selfish that I want you all on me, loving all on me, touching all on me, fucking all on me? Girl, be honest. 30,000 feet and we can leave the world behind us. Cause we keep it raw. I'ma hit it with no. I'ma hit you with my soul. I'ma hit you with these goals. You should probably leave your phone. Ain't no service where we go. But you can't be iffy, baby. Tell me where you at. You can choose the destination. Put your finger on the map. We should run away to a brighter day. Pack a bag, cop a couple tickets, hopping on the plane. Hit a different country with each other, change your last name. Tell me, is you with it? Cause I'm with it. Why don't Do you feel the same? Down, down, down.
raised like San Juan, with your man's on, without his truth to stand on. I promise till the day that I pass, I'm on they ass. Fresh painted digital dash, I'm getting cash. No exaggeration, the difference be in the detail. I get it for the factory, flipping it for the retail. I'm sliding block, bending with my shine dimmers on. Why they always hating just cause my niggas on? I'm about to watch a game, I put 5 figures on. Keep a bad baby with me cause I vibe with her strong. I'm moving with intention, a whole dimension from y'all boys. Niggas got the nerve to be short, changing with tall boys. Really doing shit that he be wishing he can't. Bubble jacket full of rose, I'm like the Michelin man. They at they mama crib, miserable and splitting a Zan. I expedite my passport and take this shit to Japan. My foreign fabrics in it firewood, they know the fire good. Flying in every resident in your entire hood. And I'm coming out the darkest of places and yet I still shine. Niggas always talking, we never see it in real time. Peep the method, this your energy when you redirect it. Laid up with your bitch and we watch a movie that we directed. They ain't gotta dig it, they will talk to me nice though. Taxing cause they act like you regular when the price low. Hop about the coupe in the cube and put on a light show. I never follow crowds, I be moving them like a maestro. I do the walking and little talking, I'm busy bitch. All opinionated but very few of them really rich. I ain't got the minutes for conversation about silly shit. They be long-winded, I'm trying to give me a milli quick. Roll another Dutchie, burning sage inside my living room. Reincarnated, same pharaoh with a different tune. Roll another Dutchie, burning sage inside my living room. Reincarnated, same pharaoh with a different tune. Take it to the arm, leg, arm, head, like the Quran. I roll it fat, pass to my left like a baton. I'm a son of God, catching these rays like San Juan. With your man's on, without his truth to stand on. Promise till the day that I pass, I'm on they ass. Fresh painted digital dash, I'm getting cash. No exaggeration, the difference be in the detail. I get it for the factory, flipping it for the retail. Nigga. I treat the scars on my psyche like medals of war. So I inhale the petals I wasn't smelling before. Face to face with accountability, I dust off my due diligence. My life becomes a diagram of my internal dialogue. This the diaspora diatribe they couldn't dilute. I died and rose a god, so I'm no longer minute. I came off my street a fighter akin to Ken and Ryu. So I can't be a sucker and I won't even try to. It's not that deep, it's just dead for you to put it simply. Cause you so full of shit that it left you empty. When they cried for attention, I crept through gently, talking that gospel like guess who sent me. I want a 5% black tint, sweatproof Bentley, and I'm bringing my morals with me. That's the best new entry. I believe in myself. My body is a gift and I love it. My courage is stronger than my fear. I am the great opulence of God made visible in my use right now and continuously. Amen. May the Lord forgive us and the ancestors be with us. Ashe. Ashe.
gotta hit him with an update. I been getting to it when I'm up late. Hit it when you at the front gate. They act like that, no. Hold up. Guess I gotta hit him with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit him with the one take. Act like that, no. Guess I gotta hit him with the update. Okay. I been getting to it when I'm up late. Yes, sir. Hit it when you at the front gate. Act like that, no. Guess I gotta hit him with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit him with the one take. Please tell me what's to them boys. I know they ain't talking about me. Hold up. All up in the DMs for the feature. I know they ain't talking about free. Shorty, no lie, no leap. I ain't gonna lose no sleep. You don't have in this Jeep. What you gonna sow, you gonna reap. Bet I'm gonna kill what I eat by the end of this beat. Put a little honey in my tea. Put a little pep in your step. I bet on my soul we feast. Bet you don't go. I bet you don't know these freaks. Gotta hit in that note on key. Put it on baby, on mammy, on God, on me. You not no G. I be in the spot low key. I been at the crib, probably wonder how I got your key. They act like they know. Guess I gotta hit 'em with an update. I been getting to it when I'm up late. Hit it when you at the front gate. They act like they know. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. Act like they know. Guess I gotta hit 'em with the update. I been getting to it when I'm up late. Hit it when you at the front gate. Act like they know. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. Please tell me what's to these lanes. They must be out of their mind. Must be. All up in that face trying to hit up. I know he ain't talking about mine. Putting that work on my grind. Putting that purp in my lung. I'm putting that work on her spine. Put a little drink on my tab. Long as she working that back, I ain't hurting, I'm fine. I bet I go earn it right back. Just hit up my jack. Got 'em working my line. I stay in my lane. I ain't even tripping off yours. I'm too worried about mine. You not on no rise. Ain't having no motion. We so tired of your lies. Ain't one of your guys. Can't fit in my shoes, little buddy, them not of your size. They act like they ain't know. Guess I gotta hit 'em with an update. I been getting to it when I'm up late. Hit it when you at the front gate. They act like they ain't know. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. Act like they ain't know. Guess I gotta hit 'em with the update. I been getting to it when I'm up late. Hit it when you at the front gate. Act like they ain't know. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. There's coldness there, there's karma. There's heat, there's flames, there's lava. Volcanic, rock coming the way gets manic. I know what I'd rather. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. Powers. Powers, powers. Powers. 4, 3, 2 in the morning. Yeah, I'm still up, you're boring. Life keeps getting better and better, and I'm not stressed, I'm snoring. It'll get messy, get gory. Simpleness not for me. I don't care about football, care about this, that, care if you're acting 40. Like quick call back, can't ignore me. They don't even know my story. Any little sour patch acting salty, flows on point like gourmet. Need a Michelin star like always, like conference call on 4 ways. Man thinks this life is a role play. Did they hear about the family drama? There's coldness there, there's karma. There's heat, there's flames, there's lava. Volcanic, rock coming the way gets manic. I know what I'd rather. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. Powers, I'm a classy with an army vibe. Global militant, yeah, worldwide. Keep it moving, yeah, they get tired. Got this energy, I don't know why. Kamikaze with an army vibe. Global militant, yeah, worldwide. Keep it moving, yeah, they get tired. Got this energy, I don't know why. Powers. Powers, powers. Powers. Powers, powers. There's flames, there's lava. Volcanic, rock coming the way gets manic. I know what I'd rather. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers.
are now in the presence of a king. You are now in the presence of a You are now in the presence of a king. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Wait a minute, work hard for the car, so that's why it's all tinted. Wait a minute, had a real late night, woke up with my head spinning out in Nashville. It's been mad real, I need sunglasses, I need Advil. I like fake boobs, and my cash real. I like first place, you're in last still. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Look, pocket rocket in my pocket, please don't make me pop it. All these boys just wanna copy the style, tell them stop it, whoa. It's my destiny, feeling like Latoya, like it found me my Beyonce, and she shotgun in the cockpit. Grinding with the team, making C notes. In my pocket still full of green, call it CeeLo. Alligator watch on me, Tim Tebow. And these haters love to watch me like Tebow. Look, I don't take L's, I just learn a lesson. Before I count the M's, always count my blessings. Look, I'm too short, never second guessing. Got some money, put up for the rain, so I'm never stressing. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. I need to lock off, I need to step back. Constantly online, causing me setbacks too. Every day see so many people doing the things you do, and they're doing it better too. Whoa, whoa. Feels like, why should I even try when there's always some other guy who's way ahead of you, but makes it look easy. Why would they need me? Oh, I hear it now. I'm just being needy.
everything you do is cool. It's kind of unbelievable. It's also unachievable, yeah, almost inconceivable. I'll never do it like you do. And I know I'll grow in a whole supposed to be. But stuff that comes easy, and I've tried almost everything, but it just hasn't worked yet. I try not to envy you, to get angry, you do it better than me. I try not to hate myself, to lose confidence, but you always do it better than me. I just wanna be loved like you. I just want 'em to see me too. Just wanna be the one they choose, yeah. I just wanna be loved. Ooh, I hate comparison, cause it makes me feel lesser than striving for perfection, thinking somebody will see me then. No, don't get me wrong, really want everybody to succeed, but can we start with me? Like, why was it her and not me? Why was it her and not me? Wish someone could redesign me, to not have this doubt define me. Why was it her and not me? Why was it her and not me? Envy is gonna blind me. Why was it her and not me? Better than me. Try not to hate myself, lose confidence. I just wanna be loved like you. I just want 'em to see me too. Just wanna be the one they choose, yeah. I just wanna be loved. Put all your stuff away and check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink with me? We head into town, see what it's about. Barely need a shirt, though the sun has almost set. Make the most of it. I know we will dance and sing. There's a heat wave. There's a heat wave rolling in. There's a heat wave, yeah. There's a party in the streets and the city's on fire.
Whispers in my head, what you gonna do? 선택의 기로에 난 지켜내려 해. 쉽지 않아도 진실한 나만의 beliefs. You know what they say, don't brag about what you have. Be careful and be humble, otherwise you should be ready to stumble. You know what they say, 자신감이 없니? 왜 당당하게 살지를 못해? Keep walking your way, don't look back. 너만의 길이야. Even when you fall, don't look back. 사실은 말이야. Nobody knows. Nobody knows. 'Cause it's only yours. Only yours, yeah. 쏟아지는 말 이미 어지러운 이 세상 속에서 어둠 속의 light 붙잡아 진실한 나만의 beliefs. 차가운보다 그득하니 앉아 내 마음속에 새겨둔 작은 위로를 또 꺼내야 하나. 우울함의 파도를 가라앉혀. But when you feel like giving up, remember, keep walking your way, don't look back. 너만의 길이야. Even when you fall, don't look back. 사실은 말이야. Nobody knows. Nobody knows. 'Cause it's only yours. Only yours, yeah. Nobody knows. Tell me what you're thinking, give me what you're drinking. Tell me what you're thinking, give me what you're drinking. You and me, we got something special, baby. You and me, you and me. I can think this was never meant to happen. You and me, you and me. I can't help it. I can't help it. I can't help it. I can't help it, baby. Oh yeah, I can't help it. I can't help it, baby. Tell me what you're thinking, give me what you're drinking. Tell me what you're thinking, give me what you're drinking. You and me, we got something special, baby. You and me, you and me. I can think this was never meant to happen. You and me, you and me. I can't
hopping on the plane. Hit a different country with each other, change your last name. Tell me, is you with it? Cause I'm with it. Why don't you feel the same? Down, 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 down. Knew you was different from the start, love. How you learn? They never taught love. You keep it peaceful and equal. I'm used to wars, love, hard love. I'm used to trauma, used to drama. Got a list of bad exes, plus I got a baby mama. Still you keep it solid. Put that on my mama and them. Way you build me up, you probably add that extra accommodation, destination, running to a flight. We ain't never coming back. I hope you didn't pack light. We should run away to about a day. Pack a bag, cop a couple tickets, hopping on the plane. Hit a different country with each other, change your last name. Tell me, is you with it? Cause I'm with it. Why don't you feel the same? Down, 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 down. Is it selfish that I want you all on me? Loving all on me, touching all on me, f***ing all on me? Girl, be honest. 30,000 feet and we can leave the world behind us. Cause we keep it raw. I'ma hit it with no. I'ma hit you with my soul. I'ma hit you with these goals. You should probably leave your phone. Ain't no service where we go. But you can't be iffy, baby. Tell me where you at. You can choose the destination. Put your finger on the map. We should run away to about a day. Pack a bag, cop a couple tickets, hopping on the plane. Hit a different country with each other, change your last name. Tell me, is you with it? Cause I'm with it. Why don't you feel the same? Down, 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 down. Fresh painted digital dash, I'm getting cash.
no exaggeration, the difference be in the detail. I get it for the factory, flipping it for the retail. Nigga. I treat the scars on my psyche like medals of war. So I inhale the petals I wasn't smelling before. Face to face with accountability, I dust off my due diligence. My life becomes a diagram of my internal dialogue. This the diaspora diatribe they couldn't dilute. I died and rose a god, so I'm no longer minute. I came off my street a fighter akin to Ken and Ryu, so I can't be a sucker and I won't even try to. It's not that deep, it's just dead for you to put it simply. Cause you so full of shit that it left you empty. When they cried for attention, I crept through gently, talking that gospel like guess who sent me. I want a 5% black tint, sweatproof Bentley, and I'm bringing my morals with me. That's the best new entry. I believe in myself. My body is a gift and I love it. My courage is stronger than my fear. I am the great opulence of God made visible in my use right now and continuously. Amen. May the Lord forgive us and the ancestors be with us. Ashe. Ashe.
gotta hit them with an update. Okay. I been getting to it when I'm up late. Hit it when you went the front gate. They act like that, no. Hold up. Guess I gotta hit them with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit them with the one take. Act like that, no. Guess I gotta hit them with the update. Okay. I been getting to it when I'm up late. Yes, sir. Hit it when you went the front gate. Act like that, no. Guess I gotta hit them with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit them with the one take. Please tell me what's to them boys. I know they ain't talking about me. Hold up. All up in the DMs for the feature. I know they ain't talking about free. Shorty, no lie, no leap. I ain't gonna lose no sleep. You don't hop in this Jeep. What you gonna sow, you gonna reap. Bet I'm gonna kill what I eat by the end of this beat. Put a little honey in my tea. Put a little pep in your step. I bet on my soul we feast. Bet you don't go, I bet you don't know these freaks. Gotta hit in that note on key. Put it on baby, on Mammy, on God, on me. You not no G. I be in the spot low key. I been at the crib, probably wonder how I got your key. They act like they know. Guess I gotta hit them with an update. I been getting to it when I'm up late. Hit it when you went the front gate. They act like they know. Guess I gotta hit them with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit them with the one take. Act like they know. Guess I gotta hit them with the update. I been getting to it when I'm up late. Hit it when you went the front gate. Act like they know. Guess I gotta hit them with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit them with the one take. Please tell me what's to these lanes. They must be out of their mind. Must be. All up in that face trying to hit up. I know he ain't talking about mine. Putting that work on my grind. Putting that purp in my lung. I'm putting that work on her spine. Put a little drink on my tab. Long as she working that back, I ain't hurting, I'm fine. I bet I gon' earn it right back. Just hit up my jack. Got 'em working my line. I stay in my lane. I ain't even tripping off yours. I'm too worried about mine. You not on no rise. Ain't having no motion. We so tired of your lies. Ain't one of your guys. Can't fit in my shoes, little buddy, them not of your size. They act like they ain't know. Guess I gotta hit them with an update. Okay. I been getting to it when I'm up late. Hit it when you went the front gate. They act like they ain't know. Guess I gotta hit them with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit them with the one take. Act like they ain't know. Guess I gotta hit them with the update. I been getting to it when I'm up late. Hit it when you went the front gate. Act like they ain't know. Guess I gotta hit them with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit him with the one take. There's coldness there, there's karma. There's heat, there's flames, there's lava. Volcanic, what can we do? It gets manic. I know what I'd rather. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. Powers.
Powers. 4, 3, 2 in the morning. Yeah, I'm still up, you're boring. Life keeps getting better and better, and I'm not stressed, I'm snoring. It'll get messy, get gory. Simpleness not for me. I don't care about football, care about this, that, care if you're acting 40. Like quick call back, can't ignore me. They don't even know my story. Any little sour patch acting salty, flows on point like gourmet. Need a Michelin star like always, like conference call on 4 ways. Man thinks this life is a role play, till they hear about the family drama. There's coldness there, there's karma. There's heat, there's flames, there's lava. Volcanic, rock comedy, it gets manic. I know what I'd rather. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. Powers, I'm a classy with an army vibe. Global militant, yeah, worldwide. Keep it moving, yeah, they get tired. Got this energy, I don't know why. Kamikaze with an army vibe. Global militant, yeah, worldwide. Keep it moving, yeah, they get tired. Got this energy, I don't know why. Powers. Powers, powers. Powers. Powers, powers. There's flames, there's lava. Volcanic, rock comedy, it gets manic. I know what I'd rather. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. Now in the presence of a king. Now in the presence of a You are now in the presence of a king. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Wait a minute, work hard for the car, so that's why it's all tinted. Wait a minute, had a real late night, woke up with my head spinning out Nashville. It's been mad real, I need sunglasses, I need Advil. I like fake boobs and my cash real. I like first place,
you're in last deal. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Look, pocket rocket in my pocket, please don't make me pop it. All these boys just wanna cop it the style, tell them stop it, whoa, whoa. It's my destiny, feeling like Latoya, like it found me my Beyonce, and she shotgun in the cockpit. Grinding with the team, making C notes. In my pocket still full of green, call it CeeLo. Alligator watch on me, Tim Tebow. And these haters love to watch me like Tebow. Look, I don't take L's, I just learn a lesson. Before I count the M's, always count my blessings. Look, I'm too short, never second guessing. Got some money, put up for the rain, so I'm never stressing. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. I need to lock off, I need to step back. Constantly online, causing me setbacks too. Every day see so many people doing the things you do, and they're doing it better too. Whoa, whoa. Feels like, why should I even try, when there's always some other guy who's way ahead of you, but makes it look easy. Why would they need me? Oh, I hear it now. I'm just being needy. I try not to envy you, to get angry, you do it better than me. I try not to hate myself, to lose confidence, but you always do it better than me. I just wanna be loved like you. I just want them to see me too. Just wanna be the one they choose, yeah. I just wanna be loved. That's really, really cool for you, yeah. Everything you do is cool. It's kind of unbelievable. It's also unachievable, yeah, almost inconceivable. I'll never do it like you do. And I know I'll grow in a host force of me, but self-doubt comes easy, and I've tried almost everything, but it just hasn't worked yet. I try not to envy you, to get angry, you do it better than me. I try not to hate myself, to lose confidence, but you always do it better than me. I just wanna be loved like you. I just want them to see me too. Just wanna be the one they choose, yeah. I just wanna be loved. Ooh, I hate comparison, cause it makes me feel lesser than striving for perfection, thinking somebody will see me then. No, don't get me wrong, really want everybody to succeed, but can we start with me? Like, why was it her and not me? Why was it her and not me? Wish someone could redesign me, to not have the style to find me. Why was it her and not me? Why was it her and not me? Envy is gonna blind me. Why was it her and not me? Better than me. Try not to hate myself, lose confidence. I just wanna be loved like you. I just want them to
your stuff away and check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink with me? We head into town, see what it's about. Barely need a shirt, though the sun has almost set. Make the most of it. I know we will dance and sing. There's a heat wave. There's a heat wave rolling in. There's a heat wave, yeah. There's a party in the streets and the city's on fire. Whispers in my head, what you gonna do? So take it, 기도해. 난 지켜내려 해. 쉽지 않아도 진실한 나만의 beliefs. You know what they say, don't brag about what you have. Be careful and be humble, otherwise you should be ready to stumble. You know what they say, 자신감이 아니. 왜 당당하게 살지를 못해. Keep walking your way, don't look back. 너만의 길이야. Even when you fall,
what you're thinking, give me what you're drinking. Tell me what you're thinking, give me what you're drinking. You and me, we got something special, baby. You and me, you and me. I can think this was never meant to happen. You and me, you and me. I can't help it. I can't help it. I can't help it. I can't help it, baby. Oh yeah, I can't help it. I can't help it, baby. Tell me what you're thinking, give me what you're drinking. Tell me what you're thinking, give me what you're drinking. You and me, we got something special, baby. You and me, you and me. I can think this was never meant to happen. You and me, you and me. I can't help it. I can't help it, baby. I can't help it. I can't help it, baby. I can't help it. I can't help it, baby. I can't help it. We should run away to a crowded day. Pack a bag, cop a couple tickets, hopping on the plane. Hit a different country with each other, change your last name. Tell me, is you with it? Cause I'm with it. Why don't Do you you feel tell the me same? it's down, 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 down. Knew you was different from the start, love. How you learn? They never taught love. You keep it peaceful and equal. I'm used to wars, love, hard love. I'm used to trauma, used to drama. Got a list of bad exes, plus I got a baby mama. Still you keep it solid. Put that on my mama and them. Way you build me up, you probably add an extra accommodation, destination, running to a flight. We ain't never coming back. I hope you didn't pack light. We should run away to a crowded day. Pack a bag, cop a couple tickets, hopping on the plane. Hit a different country with each other, change your last name. Tell me, is you with it? Cause I'm with it. Why Do don't you you feel tell the me same? it's down, 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 down. Is it selfish that I want you all on me, loving all on me, touching all on me, f***ing all on me. Girl, be honest, 30,000 feet and we can leave the world behind us. Cause we keep it raw, I'ma hit it with no I'ma hit you with my soul, I'ma hit you with these goals. You should probably leave your phone, ain't no service where we go. But you can't be iffy, baby, tell me where you at. You can choose the destination, put your finger on the map. We should run away to a brighter day. Pack a bag, cop a couple tickets, hopping on the plane. Hit a different country with each other,
change your last name. Tell me, is you with it? Cause I'm with it. Why don't you feel the same? Down, 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 down. Of God made visible in my use right now and continuously. Amen. May the Lord forgive us and the ancestors be with us. Ashe. Ashe.
gotta hit 'em with the update. I've been getting to it when I'm up late. Hit it when you went the front gate. They act like that, no. Hold up. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. Act like that, no. Guess I gotta hit 'em with the update. Okay. I've been getting to it when I'm up late. Yes, sir. Hit it when you at the front gate. Act like that, no. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. Please tell me what's to them boys. I know they ain't talking about me. Hold up. All up in the DMs for the feature. I know they ain't talking about free. Shorty, no lie, no leap. I ain't gonna lose no sleep. You don't have in this Jeep. What you gonna sow, you gonna reap. Bet I'm gonna kill what I eat by the end of this beat. Put a little honey in my tea. Put a little pep in your step. I bet on my soul we feast. Bet you don't go. I bet you don't know these freaks. Got it hitting that note on key. Put it on baby, on mammy, on God, on me. You not no G. I be in the spot low key. I been at the crib, probably wonder how I got your key. They act like they know. Guess I gotta hit 'em with an update. I've been getting to it when I'm up late. Hit it when you went the front gate. They act like they know. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. Act like they know. Guess I gotta hit 'em with the update. I've been getting to it when I'm up late. Hit it when you went the front gate. Act like they know. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. Tell me what's to these lanes, they must be out of their mind. Must be. All up in the face trying to hit up. I know he ain't talking about mine. Putting that work on my grind. Putting that purp in my lung, I'm putting that work on her spine. Put a little Drake on my tab. Long as she working that back, I ain't hurting, I'm fine. I bet I go earn it right back. Just hit up my jack, got him working my line. I stay in my lane. I ain't even tripping off yours, I'm too worried about mine. You not on no rise. Ain't having no motion, we so tired of your lies. Ain't one of your guys. Can't fit in my shoes, little buddy, them not of your size. They act like they ain't know. Guess I gotta hit 'em with an update. I've been getting to it when I'm up late. Hit it when you went the front gate. They act like they ain't know. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. Act like they ain't know. Guess I gotta hit 'em with the update. I've been getting to it when I'm up late. Hit it when you at the front gate. Act like they ain't know. Guess I gotta hit 'em with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit 'em with the one take. There's coldness there, there's karma. There's heat, there's flames, there's lava. Volcanic, what can we do, it gets manic. I know what I'd rather. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. Powers. Powers, powers. Powers. 4, 3, 2 in the morning. Yeah, I'm still up, you're boring. Life keeps getting better and better, and I'm not stressed, I'm snoring. It'll get messy, get gory. Simpleness not for me. I don't care about football, care about this, that, care if you're acting 40. Like quick call back, can't ignore me. They don't even know my story. Any little sour patch acting salty, flows on point like gourmet. Need a Michelin star like always, like conference call on 4 ways. Man thinks this life is a role play. Did they hear about the family drama? There's coldness there, there's karma. There's heat, there's flames, there's lava. Volcanic, what can we do, it gets manic. I know what I'd rather. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. Powers, I'm a car seat with an army vibe. Global militant, yeah, worldwide. Keep it moving, yeah, they get tired. Got this energy, I don't know why. Got my car seat with an army vibe. Global militant, yeah, worldwide. Keep it moving, yeah, they get tired. Got this energy, I don't know why. Powers. Powers, powers. Powers. Powers, powers. Y sí, ha llegado a su fin la segunda semifinal. Victoria para el Barça por 2-1. Por 2-1 en un partido muy, muy emocionante. Mira que era difícil, pero incluso más emocionante que la primera semifinal que hemos vivido hoy. Madre mía, sí que es cierto que ha caído sobre el Olivo Arena una jarra de agua fría, porque es cierto y hay que comentar pues que al final la afición que más cercana estaba evidentemente al Olivo Arena pues son los locales, era Jaén. Ha sido un jarro de agua fría para su afición, pero la verdad que el Barça ha hecho un gran partido. Es cierto que Jaén se puso por delante en el primer tiempo, incluso al descanso nos íbamos con victoria por parte del equipo jienense.
pero jienense, pero ha pasado lo que sea. También se veía venir por la presión que estaba haciendo el Barça y ha conseguido marcar esos 2 goles, tanto Pito como Sergio González, para que se lleven esta victoria y mañana estén frente a Jimmy Cartagena en la finalísima. Es cierto que el Jaén ha hecho un gran partido, no tiene absolutamente nada por lo que estar triste más allá del resultado y de que no pasen a la final, pero efectivamente la afición ha estado muy volcada. Hemos visto que esto ha sido una olla a presión desde el primer minuto. El equipo andaluz lo ha hecho muy bien, de hecho ha tenido la superioridad del partido en muchísimas ocasiones, ha sabido tener oportunidades, aunque igual no las ha convertido, las más claras que ha tenido, pero bueno, ha sido un gran partido. Sí que es verdad que el Barça también no se ha dejado achantar por ni mucho menos, lo por el bullicio, efectivamente. Sí. Pero bueno, ha sido un partido muy reñido, un partido muy competido y finalmente se lo lleva el Barça pues por un pequeño error en uno de los ataques de Jaén, pero cualquiera de los dos en verdad se podría haber llevado el gato al agua ahora mismo. Pues ya tenemos la final, va a ser Barça frente a Jimmy Cartagena mañana en el Olivo Arena a las 6:15 de la tarde, directo en Teledeportes, a finalísima, y enseguida recibiremos ya a los primeros protagonistas de este encuentro. Recibiremos tanto a un jugador del Barça como a un jugador de Jaén y analizaremos junto a ellos lo que ha visto durante estos 40 minutos en el Olivo Arena. ¿Quién crees, Dani, que podría llevarse el MVP del partido de hoy después de lo que hemos visto? Wow, la verdad que es una gran pregunta. He visto muy bien a Antonio, la verdad que se ha marcado un gran partido y sobre todo ha sido un muro, ¿no? Yo creo que ha sido clave para que Jaén no consiga en los 2 últimos minutos finales, aunque hemos visto 2-3 ocasiones bastante claras, no llevarse ni mucho menos ni llegar al empate ni encontrarlo en los minutos finales. O sea que felicitar a todo el Barça, también a todo el Jaén, pero si me tuviese que quedar con un jugador, la verdad que Antonio ha estado espléndido, a pesar de que no haya sido uno de los anotadores, que normalmente suele ser el MVP, uno de los que marca los goles, pero para mí Antonio ha estado espléndido hoy. Totalmente, yo creo que también podrían optar a él, pues tanto Diego, que ha sido un poco el faro del Barça en todo momento, es el que ha conducido el balón en la gran mayoría, es el que movía el juego, por decirlo de alguna forma, y también Pito, que ha marcado un gol y que ha sido un poco la referencia en ataque del conjunto blaugrana, que también se podría hacer con ese MVP, ahora lo veremos. Ahí y estamos viendo en directo. Ahí está. ¿Qué comentabas, Alfón? Cuéntame. No, que en caso de que hubiera ganado el Jaén, yo creo que Chino lo hubiera tenido merecido por el gran partido que ha disputado también. Ha hecho un gran encuentro, ahí podemos ver, incluso que nos lo pongan y lo pinchen en la pantalla completa. Estamos viendo la afición de Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala, pues con su afición, ¿no? Un poco pues entristecidos porque no se ha podido llegar a esa ansiada final. El Barça vuelve a ganar aquí en el Olivo Arena y la verdad que acciones espectaculares por parte de ambos equipos nos han hecho disfrutar de un gran fútbol sala. Y ahí veíamos la imagen, bueno, pues de Dani Zurdo entre ellos, triste, porque ha habido un momento en el partido sobre todo que sabían que eran capaces, la afición estaba de su lado, pero Dani, el Barça ha sido superior en los últimos minutos. Concretamente, que ha tenido la última jugada de ataque del Jaén, ahí que podría haber marcado gol para forzar esos penaltis, pero que bueno, finalmente esto es lo que ha querido el encuentro, el final, y vemos que el estadio se va vaciando poco a poco, la verdad, caras largas, gente bastante triste, gente que se está quedando para apoyar, para aplaudir, para apoyar al equipo, al staff técnico que están ahí en medio de la pista, dándole un poquito de cariño a la afición, porque bueno, mañana es la gran final, va a ser aquí en el Olivo Arena, pero no la disputará el Jaén. Eso es. La verdad que bueno, pues entristecía a la gente. Mira, ahí vemos las imágenes de Dani Zurdo con sus aficionados. Bueno, el pecho, la espalda de Dani Zurdo. Estamos viendo ahí. Le volvemos la señal para acá para que enseguida disfrutemos de las declaraciones de los jugadores. ¿Cómo anunciáis el ganador del sorteo? Pues luego lo vamos a anunciar al final del programa. Y tendremos que hablar con Juanito a ver cómo lo hacemos, porque es el que lo está gestionando. Entonces no sabemos si lo haremos al final del programa. Al final del programa lo pondremos a través de las redes. Quedaos aquí para poder descubrir qué es lo que ocurre. No sé, Dani, si van diciendo cosas por ahí por el chat de Twitch. ¿Hay comentarios? La gente comenta un poco pues que el arbitraje, a lo mejor comenta la gente del chat que no ha sido justo. Yo la verdad que no lo comparto, porque creo que han estado bastante bien todos los colegiados. No es por tirar al final a la federación, pero sí que es cierto que me ha parecido que han tenido buena actuación y no es fácil pitar estas semifinales, y creo que han estado a la altura, chicos. La verdad, es una exigencia altísima. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar con 2 de los colegiados que han estado hoy y creo que han estado bastante bien y con ganas de ver mañana la final. A ver quiénes son los que pitan, que todavía no está designado, lo sabremos en unos instantes. No sabemos si podremos dar aquí la noticia. Y si no, pues a través de Futsal Ref lo comunicaremos. Con ganas de verlo. Es que también recordemos que, claro, el gol del Barça ha sido mientras eran uno menos en la cancha, porque ha habido una roja a Mateus que ha visto una doble amarilla. Doble amarilla, eso es. Y han estado con uno menos, y ha sido en ese momento en el que el Jaén se ha venido un poquito arriba, que creía que a lo mejor podía acrecentar la distancia en el marcador,
cuando en un pequeño fallo pues ha ocurrido este gol. Es como cuando crees que te van a dar un golpe por el otro lado, pero te lo han dado por el lado contrario, ¿no? Al final. Sí. Porque sí que es cierto que toda la afición estaba apretando, parecía que Jaén iba a colocarse el 2-0, como bien comentabas, y resulta que no han sabido aprovechar, no solo no han sabido aprovechar la ventaja numérica, sino que además en esos instantes de ventaja numérica ha ocurrido y ha sido ahí cuando el Barça ha empatado el encuentro. Así que bueno, mira, ya tenemos MVP, ha sido MVP de Jaén, Pablo Taborda, le recibimos, Pablo, vamos a estar con él. Recibimos a Pablo, que está emocionado, está entre lágrimas después del resultado del partido. Pablo. Bueno, Pablo, instantes complicados, ¿te emociona lo que ha ocurrido sobre el terreno de juego para mal? La verdad que sí, porque como le dije en la entrevista anterior, el año pasado hemos perdido merecidamente con ellos en todas las copas. Sí. Fueron superiores, pero hoy la verdad que no. Demostramos ser muy superiores, pero como también dije, con un equipo como el Barcelona, si no lo matás cuando hay que matarlo, al fin y al cabo pasa lo que pasó, 2 goles de rebote y mañana la tenemos que ver nosotros de afuera. ¿Qué crees que ha ocurrido para que Jaén no esté mañana en la finalísima? No hemos hecho los goles, porque creo que futbolísticamente fuimos muy superiores. No sé cómo se vio de afuera, pero yo dentro del campo me sentí muy superior. Hemos tenido ocasiones demasiado claras que no las pudimos convertir y al fin y al cabo, después de tener un 3 versus 4 a favor, nos hacen un gol de suerte, porque la verdad fue suerte. Sergio se encontró adelante de la portería solo. Y el segundo gol también es un error, pero bueno, lo fuimos a buscar. Yo estoy orgulloso del equipo porque la verdad demostramos que día a día vamos creciendo y que le jugamos igual a cualquiera. Pablo, ves aquí la afición que bueno, durante todo el partido han estado súper volcados, han estado gritando, animando muchísimo. ¿Qué le podrías decir a la afición que está aquí, que muchos de ellos se mantienen y que siguen apoyando al club? ¿Qué les puedes decir? Gracias, la verdad que nos tienen mal acostumbrados partido a partido. La verdad no bajamos de los 5.000 personas, creo que claramente somos la mejor afición de toda España y también un poco la amargura es también por eso, porque la gente se merecía llegar a una final de Supercopa y con el equipo que tenemos la verdad teníamos grandes posibilidades de ganarla, pero agradecerle corazón y que vamos a seguir luchando en todas las copas que quedan y en la liga y le vamos a dar mucha alegría. Queda muchísimo todavía por disputar, por disfrutar. Es el primer pasito de este 2024, el primer gran torneo. Y faltan todavía muchísimos más donde podéis dar guerra y seguramente la vayáis a dar. De eso, Sola Caramelo lo garantiza, estaréis ahí. Sí, nosotros lo garantizamos también. Y ojalá que pronto esas lágrimas que tenemos en los ojos sean de alegría y que estés aquí con nosotros disfrutando de otro buen momento, estoy seguro. Ojalá. Y bueno, Pablo, muchas gracias por querer pasarte un ratito con nosotros. Te llevas el MVP del encuentro. ¿No? Agridulce. Que bueno, por lo menos un reconocimiento también para tu partido en el día de hoy, ¿no? Sí. Me hubiese gustado irme como ellos sin ningún MVP y estar en la final, pero bueno, también es una caricia al esfuerzo, al esfuerzo, porque la verdad me hace sentir bien a la edad que tengo, poder ganar cosas así en partidos tan importantes contra rivales tan importantes, la verdad me llena de alegría. Pues nada, muchísimas gracias, Pablo, por estar este ratito con nosotros. Vete con tus compis al vestuario y nada, muchísimo ánimo para todos y ánimo también para lo que quede de temporada, que seguro que os trae cosas buenas también. Muchísimas gracias a ustedes. Estáis todavía con la flechita para arriba, ¿eh? Sí. No vamos a seguir dando guerra, eso seguro, y felicitaciones por el programa, pues está muy bueno. Muchas gracias y da un abrazo de nuestra parte por ahí dentro también, ¿vale? Muchas gracias. Chao, Pablo, Gracias, Pablo. mucha suerte. Van a ir las cosas mejor, ya verás. Gracias. Bueno, pues no como complicado, porque al final es un sueño estar en una final de Supercopa. Tampoco es fácil llegar a una semifinal y eso es algo que los jugadores seguro que tienen en cuenta en el futuro. Y vamos a recibir a Miquel Feixas, guardameta del Barça. Ponte los cascos primero para escucharnos bien. Me han dicho que venga aquí un ratillo, ¿no? Te han dicho que te pases un ratillo por aquí, ¿no? A ver. Toma el micro por aquí. ¿Cómo estás, tío? Y bueno, Miquel, lo primero, enhorabuena, tío, por esa victoria. Muchas gracias, muchas gracias. Te hemos visto muy seguro durante todo el partido. A mí me ha sorprendido verte por primera vez en directo, en vivo, en un pabellón. Y aún así, con el resultado adverso, yo te notaba como con un gesto serio de que, aunque fueseis por detrás en el marcador, no te has descompuesto, has continuado y sobre todo has seguido y has sido pieza clave para que hoy el Barça se haya conseguido clasificar para la finalísima de mañana.
Es que somos el Barça, tenemos que estar todos los jugadores preparados para en las más chungas estar ahí dándolo todo. Da igual cuál sea el resultado, esto es futsal, puede pasar cualquier cosa y mira qué cosa que siendo uno menos hemos metido gol. O sea, es la belleza de este deporte, que es de ida y vuelta y mira, y puede pasar esto. Comentaba antes Pablo que él no sentía que la victoria a favor vuestra o su derrota fuese justa del todo, porque consideraba que los 2 goles habían sido un poco de rebote y tal. No sé un poco cuál es tu análisis, si aciertas con él o... Bueno, igual sí, podrías decir que Jaén merecía más, han competido muy bien, nosotros igual hemos estado un poco espesos, veníamos de semanas sin entrenar juntos, lesionados, todo, pero bueno, no hay excusa, esto es fútbol sala, sí, con rebote y sin rebote, a veces nos lo meten a nosotros de rebote y ya está. ¿Cuánto crees que influye un factor como es el público, como es el Olivo Arena de Jaén, que estaba hasta arriba, estaba lleno de gente gritando, animando? ¿Cómo crees que eso afecta a la hora de enfrentar un partido como este de tal calibre? Afecta, hombre. Ellos jugaban en casa aquí con el calor de su gente, pero nosotros encantados, como jugadores que jugamos en contra. Aunque te digan cosas que no todo es muy bonito, nos gusta. Esto es el espectáculo, ¿no? Que haya este ambiente es un placer y esperemos que en la final también lo haya. Y amplío esto a mañana, porque mañana también estáis en el mismo lugar, estamos aquí en el Olivo Arena. ¿Crees que el público va a ir con vosotros? ¿Crees que el público va a tirar más hacia el Cartagena? ¿Cómo lo ves? Con el Barça es difícil, pero bueno. Sí, ¿por qué? Bueno, tenemos nuestro público, pero entendemos que muchas veces van con el equipo más pequeño y es normal. Pero bueno, intentaremos dar espectáculo, que la gente se lo pase bien y ya está. ¿Qué esperas encontrarte mañana por parte de Jimby? ¿Has podido ver algo del partido de Jimby frente a Palma? Sí, un poquito. Tienen muy buen equipo, no les quema el balón, juegan, saben jugar de 4, juegan bien. Esperemos nosotros mañana no estar tan espeso, estar más juego, que tampoco nos queme tanto, intentar jugar bien, con calidad, tranquilos y ya está. El MVP del encuentro se lo ha llevado Pablo del Jaén. Si tú se lo tuvieras que dar a un miembro de tu equipo por el partido que ha hecho hoy, ¿a quién se lo darías? Diego ha estado bien, tiene mucho mérito también lo que ha hecho Sergio González, que jugando poquito ha tenido ahí su gol. Adolfo ha estado muy bien, también Pito con su gol. Bueno, te podría decir todos, ¿no? Todos, ¿no? Todo el equipo uno por uno. Estamos leyendo la lista que teníamos aquí de la alineación. Oye, pues nada, de verdad, Mikel, enhorabuena por el partido de hoy, por la clasificación para mañana, jugar la finalísima frente a Jimby Cartagena a las 6:15 de la tarde aquí en Olivo Arena. Gracias. Y a descansar. Oye, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo descansas tú hoy? Bueno, pues los fisios, estoy en mano de los fisios. Sí, lo que más te diga, ¿no? Una barbaridad. Te estaba viendo todo el rato tocándote la codera, o no sé qué yo. Sí, todo el rato. Bueno, la primera parte me han empujado, me he caído con el codo, pero bueno, mañana estaré bien. Esto es rígido, tío. Esto está duro. Aprovechando que estás aquí, Mikel, si gana Barça la final mañana, ¿alguna apuesta que quieres hacer? Todos los jugadores lo han hecho, Veo muchos tatus. Me podría hacer un tatu, mira, me podría hacer un tatu. ¿El tatu de qué? De Suela Caramelo. ¡Oh, no creo! No creo. Te convertirías en mi jugador favorito de la historia del fútbol sala. De hecho, yo voy con Suela Caramelo, mira. A ver. Pues eres de los pocos, Soy de los pocos. Es verdad, mira. Color caramelo. Sí, color caramelo. Color caramelo. Tío, ¿sabes que mucha gente nos pregunta por qué nos llamamos así? Pues es por esto, Tu ¿no? mister. Claro, tu mister nos la pregunta. Antes todas las suelas eran así en futsal, bueno. Gracias, Mikel, tío. Bueno. Vale, ya bueno. Mikel, a descansar. Perfecto. De verdad. Gracias. Y enhorabuena, Venga. A disfrutar mañana la final. Enhorabuena, tío. Mikel Feisas. Guardameta que hoy ha defendido los 3 palos de la portería del Olivo Arena y que lo ha hecho divinamente bien. Ha encajado solamente un gol y porque ha sido un pepinazo de gol. Sí. Pero desde luego ha hecho un partidazo, ha hecho muchas paradas. Los que hayáis podido ver el partido, pues lo habréis comprobado que Mikel ha estado de 10. Escúchame, tío. ¿Qué me dices si Mikel se tatúa Suela Caramelo si gana la Supercopa? Me vuelvo loco. Me vuelvo loco, de verdad, Yo creo que me podría hacer un tatu también de Suela Caramelo. Podríamos hacernoslo. Yo, si Mikel se hace un tatuaje de Suela Caramelo, yo me hago un tatuaje de la cara de Mikel. Me acabas de soltar por la boca, tienes que tener más cuidado, No, Oye, ya veríamos. No todo han sido tristezas para Jaén. Ha habido un momento en el cual Jaén estaba en un buen momento antes del descanso, bueno, incluso durante el descanso, y Juanito ha aprovechado para entrevistar a los aficionados de Jaén Fútbol Sala Paraíso Interior, así que creo que podemos acceder a lo que ha ocurrido. Ha grabado una piececita, así que es cierto que bueno, lo malo ha sido que no se han podido llevar la victoria para la afición, la marea amarilla. Vamos a escuchar a Juanito. ¿Ya? Bueno,
Estamos aquí con José Manuel y con Daniel, aficionados del Jaén, supongo, ¿no? Ahí está. Somos más del Jaén que una garrafa aceituna. Somos lagarto a muerte. ¿Qué tal como lo estáis viendo? Estamos en el descanso de momento Jaén 1-0 y encima aquí habéis visto 2 palos que da el Jaén. Sí, sí. Yo soy un hombre de fútbol, yo entiendo mucho. Vamos a pasar mucha fatiga. ¿Y has visto un partido de fútbol en tu vida, uno? Vamos a pasar más fatiga que la aceituna. Pero esto se gana conforme está. 1-0 y ya está. Aguantar ahora el resultado. Aguantar. Sufrir, aguantar. El partido se lo ha merecido Jaén, ha tenido la posición y alguna oportunidad más que el Barça. Y nosotros vamos a muerte. Sois optimistas con el resultado. Muy optimista. Me has comentado que él no ha venido un partido de fútbol en su vida. ¿No ha visto un partido en su vida, Julio? Yo me gusta mucho el fútbol, pero a mí me gusta la cerveza. Pero escúchame. ¿Y te gusta la fiesta que se monta aquí en el Olivo Arenal? Eso que te mola a ti, ¿no? Aquí hay mejor ambiente que en la Carma. Aquí, el ambiente que hay aquí en Jaén, yo creo que pocos pabellones lo pueden igualar, ¿eh? No, pero ya fuera coña. La marea amarilla es imparable. Es imparable. Esto hoy se gana o por fútbol o por la afición. Y hoy el Jaén está acompañado, no está solo. Eso es. Pues chicos, muchísima suerte para el Jaén. Realmente. A ver qué tal. Luego yo no puedo ir con nadie porque yo como voy con la federación no voy ni con el Jaén ni con el Barça. Muchísima suerte y que disfrutar del partido. Toma así por debajo. Toma con el Jaén. Por aquí por debajo. Por debajo. No. Muchísimas gracias, chicos. ¿Esto dónde se va? En Futsal RFF. ¿Y esto dónde va, por favor? Aparece muy madrileños por el mundo, ¿no? En plan, a los más normales has cogido toda la grada, ¿no? Es que de hecho estábamos Cifri, que es el cámara, y yo entrando a la afición para ir a grabar con alguien con la afición, y ellos, nosotros entramos por la puerta esta que se ve aquí, por esta valla, por esta de aquí, pues desde la otra punta han empezado y he dicho a esos. Madre mía. Lo he visto claro. Buena selección. Oye, ¿qué te han parecido las semifinales? Una locura, la verdad, ¿eh? Una locura. Es que yo he flipado, sobre todo. Ahora que bien nos escuchamos ahora. Es que voy a bajar un poco los micros porque. Bueno, en verdad. Esto es ahora mismo para nosotros un. Claro, la idea era ir a grabar ahora si ganaba el Jaén. Con afición del Jaén, porque esto iba a ser una locura el estadio después. Pero no hay. Se ha quedado un poco descafinado, claro. Ahora estamos ya como distendidos, en plan, ya me puedo poner, por ejemplo, el micrófono aquí. Sí, ya lo podemos sacar. Es más, yo lo voy a sacar un poquito. Qué penita también estas cosas, ¿eh? Hemos visto a gente del Jaén, otros jugadores que estábamos ahí en la pista, jugadores llorando. Jugadores llorando, ¿no? Yo he visto a Dani que se ha acercado por aquí, Dani Zurdo que estaba con los familiares y demás. Aún así atendiendo a los aficionados firmando las camisetas. Obviamente, porque son lo que le da motor a su equipo, y más a un equipo como el Jaén, que ya 5.000 abonados. Está claro que todo el mundo que viene aquí, como os ha contado el MVP del partido, que es el motor de la afición, es que es lo que más valora la gente de su propio equipo, de Jaén. Y yo estoy seguro que gran porcentaje de las lágrimas que estaba soltando Pablo, en este caso, es por la afición y por la gente que le sigue y por la ilusión con la que vive en este tipo de competiciones. Así que, bueno, una pena por lo que al Jaén se refiere, pero bueno, esto es así, la final ya está hecha, así que mañana solo toca disfrutar y que se la lleve el mejor. También he pensado yo que va a venir aquí justo, y yo personalmente creo que le hubiese dado el MVP a Mikel. Es que Mikel está muy bien. Está muy bien. Ha sido el ganador que se le suele dar muchas veces se le da al ganador el MVP, el jugador MVP, y Mikel ha hecho un partidazo espectacular, ¿eh? Pues bueno, ¿tú no lo has escuchado? No sé quién es el que decide el MVP, a lo mejor es alguien de la Fede, ¿no? No lo sé, igual podemos hablar. Igual podemos decidir nosotros podemos el próximo. en la pomada, ¿eh? Oye, chicos, ¿os importa que a partir Oye, gente del chat, ¿os gustaría que Sola Caramelo eligiese el MVP? Sería increíble. El partido de la final. Y elegimos a la abuela de Juan, por ejemplo. Por lo que sea, los jugadores que metan gol y hagan así van a tener más posibilidades de ser el MVP. Se ha señalado la suela, ¿vale? Es que esto así, ¿nos ha visto? Que, tío, le hemos preguntado, que tú, claro, no lo has escuchado porque estabas ahí con el musicote, le hemos preguntado a Mikel que a quién le hubiera dado él el MVP de su club, y ha dicho a medio equipo. Pero a él no, claro. A él no. Sí, humildad. Es que ya, pero también me gusta a mí la gente, como ayer encima tuvimos a Jordi Torres, y me gusta la gente que es humilde, pero, joder, que si he hecho un partidazo lo he hecho, ¿sabes? Sí, lo dices. Que lo dices. Igual aquí Mikel ha pecado de humilde, ¿no? No, pero Jordi decía, joder, pues yo creo que sería un gran entrenador. Sí. Pues sí, Jordi, pues seguro. Claro. Hubo alguien que acogió un comportamiento diferente, que fue César Velasco, que decía, yo voy a marcar mañana, y mira, ha marcado gol. Ha marcado. Es verdad. Lo que pasa es que no ha valido de nada porque, pues bueno, ha valido para un primer tiempo. No está el Jaén en la final. Ha valido de mucho, pero sobre todo al final, pues finalmente, hoy ahora mismo le preguntaba a César Velasco. No, a César
la da igual, yo creo. Gracias al pobre se Ha prefirió marcado un ganar que golazo, Ha marcado un golazo. El ambiente aquí en el primer tiempo es espectacular. Es que mira, lo que sí está claro es que esto ha sido una fiesta, porque aparte de ser un partido, es una fiesta. En el descanso han regalado cosas. Con Pedraza, con el DJ que nos está pinchando temazos, hasta en los tiempos muertos. Guau, había con temazos. el que confusiones. Sí, sobre la gente con los flashes y todo, es Sí, una nos- experiencia. De verdad, y- la gente que sea de cerca de Jaén y que algún día pueda venir. A ver, supongo que no todos los días de partidos son este ambiente. Si todos los días es este ambiente, vengo todos los fines de semana aquí a ver al Jaén. Pues tampoco estará muy lejos, yo creo, Ya, ya. porque ha dicho Pablo que siempre están aquí 5.000 personas. Claro, así sí, que- son socios, o sea que sí. y que es eso, que esto, Ahora vale, hablamos de los sorteos, gente. ha ocurrido lo que ha ocurrido, pero que oye, que esto es un ambientazo y que todo el mundo puede venir y está invitadísimo a venir a este tipo de partidos porque se lo pasa Hombre, genial. pero hay que pagar la entrada, Alfonso. Hay que pagar. Pero merece la pena, O tú les merece la invitas, pena. ¿pagas tú la entrada por ahí? Yo, quien quiera venir, yo invito a todo el mundo. Que me, No, de que hecho- me escriba por de hecho, Instagram, yo invito a todo el mundo. Escribid a Dani No, y lo gestionáis con él, ¿vale? No, por favor. Dani invita a 10 personas, ¿Pero qué que dices? las 10 primeras personas que hablen a Dani por Instagram, les invito a todos a un A partido. un aquí. partido de primera división. Al de mañana no, porque está todo vendido. Pero al de primera ¿Está división. todo sí, vendido de mañana? ¿Es Eh, sold out mañana? Es sold out. Sí. Ostras. Que es en Jaén. Yo pensaba que era Cartagena. No, Adrianzar. No, lo que es en Cartagena es la Copa de España que se disputa en marzo, del verdad. 21 al 24. Es decir, en 2 meses todavía. Cartagena, lo que es 2 el meses y medio. finalista de la Supercopa de España. Eso sí, Jimmy Cartagena, finalista. Que lo que queríamos comentar, que está la gente con el tema de los regalos que vamos a regalar, ¿vale? Que justo estáis escribiéndonos. Hay 2 regalos. Estaba el de la porra, que la gente está diciendo, oye, ¿qué pasa con la porra? Vale, lo que pasa con la porra es que eso, lo que hemos explicado, es que solo hay un balón de un MVP de la final. Entonces, va a haber solo un ganador. Entre toda la gente que estéis comentando las porras de las semifinales y de la final, es como una eliminatoria. Vosotros también estáis jugando esta Supercopa, pero una Supercopa que tiene que llegar a saber cómo es el último resultado. Entre los que habéis acertado los partidos de las semifinales, los que habéis participado en el chat, pues entráis a la porra de mañana, aunque mañana también podéis participar, aunque no hayan acertado hoy, porque realmente lo que importa en cuanto a este juego es quien acierte el resultado de mañana. De Jimmy Cartagena-Barça. Claro, Barça, mañana, Jimmy, mañana vamos a Cartagena. estar atentos a todos los que pongáis el resultado y entre los que acierten, que a lo mejor hay más de uno, pues se sortea ese balón. Se regala, eso es. Y el otro regalo que tenemos, sí, nos acordamos de todo el mundo de que estáis aquí siempre en el chat, joder, pero si sois unas máquinas. Que lo que quería decir, lo que hoy regalamos, y sí que es cierto que vamos a dar el ganador o ganadora, son las 4 camisetas por partida doble, porque hay 4 camisetas regalándose en Instagram y hay otras 4 camisetas regalándose en Twitter. Entonces, eso es algo que vamos a dar hoy. Lo que no sé, Juan, cómo hacemos el mecanismo, porque han participado más de 7.000 personas en Instagram y casi 2.000 en Twitter, Ha ¿no? participado Han dicho. muchísima gente y vamos a darle ganador por ahí, por esas redes sociales, para agradecer a toda la gente. Hola, chicas, ¿qué Tenemos público Sí, por aquí. hay gente aquí. ¿Queréis saludar? ¿Queréis poneros aquí ¿Queréis y saludar? saludáis? Venid, Por aquí detrás, por aquí Mira, detrás. toda la gente voluntaria Vente. de la Supercopa. Mirad a esa, que es la principal. Podemos decir algo Sí. a la vez. ¿Qué podemos decir? No, pero yo creo que preguntarles qué hacen aquí, qué Viva, hacéis. vale, decidimos Viva Jaén a la vez todos. 2 y 3. Mira, esto es muy español en ¡Viva! todo el mundo, ¿sabes? Oye, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué habéis hecho a lo largo de las semifinales? Cuéntanos, venga, tú misma. Yo he estado con la mopa. ¿Has estado con la mopa limpiando? ¿Eras tú la chica de la mopa cada vez que alguien. ¿Te ha regañado algún jugador? No. No ha sido majón, ¿no? Hola, Héctor, ¿qué vale. tal? Hola. ¿Tú qué has estado haciendo en las semifinales? Porque no te he visto jugar, ¿no has salido o sí? No, pero he estado viendo la partida muchas horas. Ah, vale, pero Muchas horas, claro. Pero has pasado ¿te ha tocado lo de la mopa como a tu compañera o no? No, ¿Y mañana vienes? no sé. Claro, ha perdido el Jaén Héctor y ya no te apetece tanto venir, ¿no, Héctor? claro. No sé si el Jaén va a pasar la final. No han pasado, ya Héctor. no ha pasado. Héctor. La ha eliminado el Barça. Ha ganado el Barça. O paso. Entonces no vienes mañana. Claro, Entonces pasas tú. Por Tú favor. pasas. Vale, ¿y qué habéis hecho? Tú, por ejemplo, ¿qué te ha tocado hacer hoy? ¿Tú? Yo recoger pelota. Que no me recogí mucho, pero bueno, que no recogí mucho. Yo he sido auxiliar de marketing. Joder, chaval. ¿Eso qué significa? Eso es un como cargo ya otro superior, nivel. ¿no? Madre mía, ya tienes aquí el La fichamos compañero. para Sula Caramelo, ¿eh? Sí, auxiliar de marketing. Sí, me están contando. Sois voluntarios, no voluntarias. Somos jugadores de fútbol. ¿Cuánta gente hay en el directo? Somos la selección de Jaén femenina. Vale. Es que no se presentan. Que la selección sub-16 femenina de Jaén. Subcampeona Oye, unas de cracks, fútbol ¿no? sala, subcampeona de Andalucía. ¡Enhorabuena! Muy bien. Todos los Y muchas campeonas de los España. campeonatos vienen niños, pero esta vez por un premio hemos querido traerla a ellas para que disfruten. Hombre, solo faltaba, claro que sí, Y sos chicas, ¿os campeonas. la habéis pasado bien? Qué bien. ¿Os ha gustado? Sí.
Y mañana no venís. Yo con la andaluza. No, vamos con la andaluza. Ah, es una Madre buena mía. noticia. Entonces no Oye. venís por una buena noticia. Qué A mí bien. no me han convocado, a mí me toca estar aquí mañana, ¿eh? Tampoco, me han convocado, pero para estar aquí. Venga, mañana vente un rato. Venga. Mañana vente un rato. Muchas gracias a vosotros, a vosotros. Hecho. Oye, enhorabuena, campeonas, de verdad. Oye, Héctor, chócala. Nos vemos prontísimo. Mañana nos vemos y las que van a la selección andaluza, por favor, ganar, Venga, 100%. Chicas, lo si os hacemos, parece, vamos lo a despedirnos hacemos. otra vez con el grito a la de 3, ¿vale? 1, 2 y 3. ¡Viva! ¡Viva! ¡Ole! Chicas, gracias. ¿Qué pasa? Saludo para todos y para todas. Claro que sí. Eso es 16, sub-16. O sea, Lo que, tenían 15 y 16 años. lo que estábamos contando, que como ha participado tanta gente, pues el ganador de los 2 regalos, bueno, de los 2 no, de los 8 regalos, Son 4 8. Hay camisetas 8 de cada ganadores. equipo. Hay 8 ganadores, no 2 ganadores o un ganador. Es que no me pincha mi cámara, entonces me meto aquí, Dani. Gracias. Los ganadores se van a decir en sus respectivas redes sociales, claro. Claro, en entonces Twitter y en Instagram para premiar a esos. los ganadores de Twitter los diremos en Twitter y los de Instagram los diremos en Instagram, Claro, ¿no? y los ganadores del sorteo, o sea, el ganador, perdón, del regalo de mañana del balón, se dará en los chats de las Vale, respectivas entonces, cuentas que estáis viendo ahora mismo. Si ahora no se da el ganador o ganadora de las camisetas, de las equipaciones oficiales de los 4 equipos que están en la Supercopa, ahora mismo alguien que nos está viendo desde el chat puede participar metidos en la publicación. Pero ya. Ah, o vale. sea, no lo dejes Ya, para. ¿Cuándo ya, vas a darlo? Claro, esta noche. porque lo vas a decidir tú, ¿no? Ahora Tú vas a cuando meterte lleguemos al sorteo y vas a Vamos a decir. sortearlo, clic. claro. Vamos a sortearlo. Hombre, te metes en plan, lo hace El- aleatorio. se lo hace una aplicación. Claro, pero prefiero, vas a ser tú el que haga lo del. Voy a darle yo al botón de la Va a darle aplicación. a elegir. Que Vale. hacemos un montón de sorteos, chicos, y de regalos. Sí. Hacemos un montón de regalos en las cuentas oficiales de Futsal RFF, Eso es. casi todos los miércoles. Es más, vamos a regalar también esto mañana, O sea, ¿no? En plan, estamos todo dijimos, el rato Eso mañana lo regalando. regalamos. Tarjetas oficiales de los Estamos todo árbitros. el rato regalando cosas. Y es más, chicos. Dani también, para todo el mundo que le siga y le escriba, él regala un montón de cosas, a vosotros. O sea que también sí, habladle sí, porque claro. él os va a regalar un montón de Os cosas. puede enviar un vídeo para vuestra madre, feliz el cumpleaños, por ejemplo. Eso sí, pero son 50 euros. O vosotros le enviáis La un palabra. gol vuestro de fútbol sala y Dani lo narra. Eso sí, es ¿ves? más. Mira. Abrimos sección en Sola Caramelo, si te parece, y que la gente nos mande los goles de los partidos que juegan los No, no, chavales. si nos mandan, Lo- chavalas. ah, si bueno, nos qué bueno. mandan golazos, los ponemos. Los ponemos. en los Sola ponemos. Caramelo. Me encantaría que lo pudieras hacer tú. En plan, que en todos los programas Y lo vengas narra. y lo hagas. Atención, porque ahí va Antonio, gol. A mí no me apetece tanto. Ah, es broma. Sí, Bueno, sí, sí. Gol Estaría del muy bien, Escalona chicos. del Alberche. Oye, que nos están comentando por aquí por YouTube, perdón. José Antonio Parra Ruiz, que lleva comentando todo el directo. Es el decir, MVP de hoy. desde aparte el principio. de Yo- los que ¿Quién hemos dice tenido. la gente? ¿Quién dice la gente? José Antonio Parra Ruiz, yo le doy el MVP del chat porque ¿Sí? ha comentado muchísimo. Así que muchísimas gracias, José Antonio. Oye, Un besito. oye, Y escúchame. dice, dime. Es que, ¿por qué no hacemos un MVP del chat mañana, por ejemplo? Pues mira, lo En plan, inaugura. un Lo MVP inaugura del chat. Lo va a inaugurar. José Antonio Y lo le inaugura. damos las tarjetas para que sea el encargado durante el resto de la temporada de Sola Caramelo de ir sacando tarjetas a la gente del chat si le porta mal o bien. Esto lo vamos a pensar un poco más. Sí, lo vamos a ver porque se nos Vamos a ocurren- meditarlo un poco porque. Nuestra Qué cabeza fiable. fluye así, se nos van ocurriendo cosas, chicos, y van surgiendo. Bueno, que lo que ha dicho José Antonio, dice, es así cada 15 días. En plan, el Olivo Arena, que cada 15 días, cada vez que hay partido aquí, que esto es así. Es una auténtica Pues fiesta. fíjate, O sea yo que tengo familia en Jaén, como ya sabéis, la gente que está aquí, Sí, que sí, mi abuela vive en Jaén, pues me voy a pasar más por aquí. Sí. Oye, pues la verdad que ha sido un espectáculo estas semifinales. A mí me gustaría, antes de irnos, bueno, ya Sí. queda claro que los regalos se van a dar por las redes sociales, o sea que atentos todos, Futsal Ref, y en Twitter, Ref. Eso, Futsal Ref. En Twitter igual. Oye, Adriaznar 14, tenéis Futsal que Ref, venir a Leciñena a grabar un partido del Leciñena Futsal de pequeño. Escúchame, Adri, grábalo y nos lo mandas, que lo ponemos en Sola Caramelo. Los mejores momentos. ¿Sabéis? Hacemos un highlight especial de ese partido. Ahora que estamos hablando del chat, ¿sabéis a quién he hecho de menos, tío? ¿A quién? A Servale. Servale. Servale habló ayer. Hablo ayer. Pero, ayer. Servale y, habló ayer. Luego nuestro chico del Peñíscola también. Juanqui, no. No, Juanqui Vamos, es el se jugador están del conociendo- jugador. hay dos personas que se están Em, conociendo en el chat que Pues, estoy viendo ahí. ¿De dónde? qué bien, ¿En qué serio? bonito. Pues eso, creo que como no está el Peñíscola la Supercopa de España, Adri. como que no la ha visto. Se llamaba Adri, Adri. que decía todo el rato Ah, Juanqui y Adrián. tenía el Pues, club de fans de Juanqui. Para que por veas eso que nos acordamos de ti, Adri, claro, no juega al Peñíscola y no te metes, ¿no? bueno, Eso antes es de sacarte amarilla. Antes de Adri, irnos, amarilla. me gustaría que hiciésemos un poquito, que le contásemos a la gente lo que vamos a hacer mañana. Vale. Y con eso ya, pues, que todo el mundo esté enterado, que mañana se conecten y aquí estaremos. Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer mañana, Alfonso? Mañana vamos a estar aquí haciendo la previa, como hoy. Mañana el partido es a las 6:15. Vale. Por lo que sobre las… Nosotros… Barça Jimby. Sí, sobre las 5 menos cuarto por ahí, 4 y media, 5 menos cuarto, estaremos en directo, atentos a las redes sociales porque lo diremos por ahí. Y tendremos Haremos el menú también del día. haremos el menú del día en redes sociales, así que seguidnos. Y tendremos protagonistas en el pre
y en el post, porque aparte de hacer la previa, vamos a hacer el post partido con protagonistas, con información y con análisis de todo. Como hoy, y encima mañana igual se lía, porque es la final. Mañana gana uno. Pues claro, mañana igual se ponen, no sé cómo se celebra esto, pero igual pues te podemos conectar desde la pista, en directo. Con eso espero, nuestros… porque nos han dicho que, en plan, nos han dejado que eres el único, Claro. junto a Cifri, que estáis acreditados para poder entrar a lo que es el Cifri, parque que es del el Juanito chico que por lleva dentro. la cámara, pues igual entramos ahí y la liamos un poco. Me encantaría verlo. Ey, mira que ha llegado tarde, pero aquí está Adrián, ¿eh? Que sí que está Adri, tío. Ah, pues sí que está Adri. Claro, Sí, mira, sí, que pues Adri del me he club de callado. fans de Juanqui soy yo. Ah, y está ahí Adri pues comentando me ha todo. callado- que está viéndonos. Pues sí, pues me Muy ha callado la bien, boca. Muy bien, Adri. Bien, Perdón, Adri. perdón por meterme contigo porque no ibas a vernos porque no jugaba al Peñíscola. Que, lo que Mira, estamos preguntan, comentando. ¿a qué hora hacéis mañana el programa? Pues estad atentos en redes sociales, pero… Yo creo que a las 5. 5 menos cuarto 5. 5 menos cuarto 5 Chicos, estaremos. si os está gustando esta retransmisión y toda la cobertura que estamos haciendo… ¿Cobertura? La cobertura. Cobertura. La cobertura que estamos haciendo de la Supercopa de España, estamos constantemente subiendo clips y subiendo de todo a Pues- las redes sociales de Futsal RFF en Twitter Para y en nada los Instagram. haces tú, ¿verdad? Para nada los hago yo. O sea, sí los hago yo y los subo yo. Pero para la gente que a lo mejor no podéis ver todos los directos porque no habéis tenido tiempo este fin de Llevamos semana, 6 horas de pues directo. estamos todo el rato subiendo allí cosas y avisando de cuando hay nuevos directos, sorteos, regalos y de todo. ¿vale? Miércoles, todos los miércoles a las 7 hacemos Sola Caramelo, incluido este miércoles 10. Sí, de hecho, hay una por chapa ejemplo, por aquí justo. Sí, esta. esta chapa que estamos de Me espaldas estoy liando, esta. pone Hasta luego, Sola Jorge. Caramelo. Mira, que se va Jorge, que ha estado hoy en Sola Sí, Caramelo. la habéis visto. Si no, lo veréis por redes sociales. pues, Sola lo veréis. Caramelo. Ojalá hiciese eso. Zula. Y chicos, nos hemos quedado un poco solos Sí, en el pabellón, sí. ¿eh? Están ya la gente que Bueno, está estamos con el recogiendo. chat, Chicos, con gente del nos están mirando los de Prosegur. Sí, diciendo, los de seguridad están diciendo estos me- pesados, ¿hasta qué hora se van a Tenemos tirar que por aquí? desalojar. Yo, si no os importa, me voy a poner mi acreditación por si acaso, ¿vale? Sí, Para, que a mí vale. para que a mí no me echen. Por cierto, este ¿vale? plátano lo he cogido antes en la comida y no me lo Porque he comido. eso te iba a decir, porque llevas teniendo todo el programa un plátano en la No mesa. sé, es como que me he hecho amigo de él ya y lo voy a tener mañana también, el mismo plátano. Pues me encantaría verlo. A lo mejor se va pochando poco a poco y se termina ¿sabes? Se destroza el propio Pues nada. Se desintegra, quería decir. Juanito, si quieres despedir el programa de hoy. Vale, pues yo lo despido. Chicos, ¿esa es mi cámara? Esa es. No. La de ahí. Esa. Esa. Esa es. Pues chicos, muchísimas gracias por vernos. Mañana vamos a estar liándola todavía más. Por mi parte, Dani Alfón, no lo sé. Yo por lo menos. Somos sí. más correctos. Yo Sí, por nos lo toca. menos, sí. A ver, más correcto. O sea, me estás tratando como si fuese yo aquí un, ¿sabes? Le tengo Un mucho energúmeno, cuidado también. un poquito, sí. un poquito, sí. Encima, mañana no hay nadie que me pueda decir que soy del Jaén, porque el Jaén Ya no lo, está. lo han eliminado. Entonces, Exactamente. mañana cero excusas. Voy con el Barça y con el Jimmy, con los dos, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias por vernos. Para quien no Mañana. se conecte, ¿qué hay que hacer? Tarjeta roja. Eso es. Así que nada. Chavales, chavalas, gracias por estar, ser muy felices. No, Y mañana. Vemos la mañana. finalísima. Previa, Barça, Jimmy, post, Cartagena. Previa, ¡Vamos! previa, 6:15. partido, Chao. post. Adiós. You are now in the presence of a